Heute gibt es nicht den üblichen Einspieler vorab, denn heute ist eine besondere Folge. In der Folge 180 unseres Retrokompotts nehmen wir euch mit auf eine Reise zur Amiga 37, wo Robin und ich ja unter anderem das Bühnenprogramm moderiert haben. Und wir haben dort auch so viele Gäste vor dem Mikro gehabt, dass wir euch das nicht vorenthalten wollen und daher heute ein bisschen vom üblichen Konzept abweichen werden. Es gibt nicht alle Rubriken wie sonst und wir haben auch eine sehr unterschiedliche Audioqualität, da wir mit verschiedenen Mikrofonen gearbeitet haben, einige Panels vom Mischpult aufzeichnen konnten und auch während der Autofahrt und im Hotel noch ein bisschen gepodcastet haben. Also eine Art, Live-Bericht von der Amiga 37. Viel Spaß wünschen wir euch dabei und hoffen, ihr habt so viel Sitzfleisch, das auch durchzuhalten, denn inhaltlich lohnt es sich auf jeden Fall. Marty McFly hat es vorgemacht, doch er macht keine Zeitreisen mehr. Heute entführen euch Patrick und Robin mit ihren Gästen auf eine Reise in die Vergangenheit. Ihr Fluxkompensator ist die Erinnerung. Herzlich willkommen zum Retrokompott, einer Zeitreise zurück zu den Anfängen der Homecomputer, Spielekonsolen und Games. Auf geht's! Lassen wir uns überraschen, wie lange die Reise dieses Mal dauert. Heute sind mit dabei Patrick, Robin und viele Gäste der Amiga 37. Retro Warm-Up. Auf in eine neue Runde. Herzlich willkommen zur Ausgabe 180 des Retrokompott-Podcasts. Und wer sich jetzt wundert, was ist das? Wieso rauscht das da so? Wieso ruckelt da was im Ton? Ja, Robin und ich sitzen im Auto und nein, wir haben nicht die Wohnung verloren und versuchen jetzt anders zu podcasten. Wir sind auf dem Weg zu einer Veranstaltung und wer in den Header des Podcasts geguckt hat, weiß schon, was es geht. Wir sind auf dem Weg zur Amiga 37. Ja, Robin, alles gepackt, wir sind unterwegs. Was haben wir vor, was haben wir im Auto? Was wir vorhaben ist auf jeden Fall, wir wollen euch einen tollen Roadtrip präsentieren mit vielen netten Leuten, die wir hoffentlich auf der Amiga 37 auch alle treffen werden. Und was wir vorhaben, wir haben ein Auto voller Spiele, denn unser Bestand an Amiga-Spielen, den wir nicht brauchen für unsere Ausstellung, den haben wir in den letzten Tagen einmal, ich will jetzt mal freundlich sagen, klassifiziert, also eingestuft, was es ungefähr wert sein könnte. Und diese Spiele werden wir auf der Amiga 37 auf einen Tisch stellen und hoffen, dass das auch noch ein bisschen verkauft wird, weil schlicht und einfach wir das Geld zurzeit brauchen und deswegen freuen wir uns ein bisschen auf was verkaufen zu können. Ja, aber wir fahren ja nicht nur zur Amiga 37, um dort was zu verkaufen, aber wollen wir die Leute treffen, hat Robin ja eben schon gesagt. Und wir bespielen auch ein bisschen die Bühne. Wir machen ein bisschen Spiele mit den Gästen und wir werden tolle Interviewpartner haben. Und das werdet ihr natürlich nachher auch in diesem Podcast hören, denn die Panels, die wir dort live bestreiten werden am Samstag und Sonntag, werden wir hier zum Teil komplett, zum Teil in Auszügen auch in den Podcast hereinschneiden. Deswegen gibt es heute auch kein, in Anführungszeichen, normales Thema. Das Thema ist also Amiga 37 und die Stargäste von dort. Was haben wir noch? Ja, wir haben noch einiges mehr vor. Amiga 37 ist, wenn ihr das jetzt hört, ja schon vorbei. Aber wir werden auch in Hamburg noch einmal aushäusig unterwegs sein. Und zwar Ende des Monats auf der Polaris. Vielleicht magst du noch kurz was zu sagen, Robin. Was passiert auf der Polaris? Was haben wir da vor? Also generell, die Polaris ist eine Convention, also eine Messe in den Hamburger Messehallen vom 27. Was war das? Freitag, Samstag, Sonntag, Ende Oktober. Danke. So kann man auch ein Datum umgehen. Dort werden wir als Retro-Spiele-Club mit unseren Geräten die Retro-Ecke bespielen und einen kleinen Ausschnitt der
Retro-Technik darstellen, weil da würden ja auch viele Besucher hinkommen, die, ich sage jetzt mal, eine 2 im Geburtsjahr haben und die werden alle diese Zeit nicht unbedingt kennen und vielleicht können wir die dann doch mal in ein Spiel verwickeln, dass die dann sagen, oh toll, Bomberman oder Deiner Blaster macht halt echt tierisch Laune, auch wenn es die ganz alte Fassung ist. Und ja, wir werden zusätzlich noch, das können wir hier schon mal ja auch verraten, es wird am Sonntag der Messe auch einen Flohmarkt geben. Und wir wurden freundlich dahin gedrängt, doch vielleicht auch was zu verkaufen. Man würde sich freuen, wenn wir da das Ganze auch mit unserem Retro-Kram ein bisschen beleben werden. Und da wird auch ein bisschen was von unseren Spielen, die wir nicht brauchen in der Location, werden da auch landen. Ja, also wie gesagt, man kann das Ganze wie immer kurz zusammenfassen mit, bei uns darf wieder gebombt, geleckt und gerüttelt werden. Also wir spielen natürlich auf Rocks und wir spielen wieder Decathlon. Und ja, was wir auch nochmal erwähnen könnten, wir hatten gestern ja wieder bei uns im Museum unser Open House. Das haben wir ja jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr. Und gestern war es, wie soll ich es formulieren, Robin, überraschend. Man kann sogar sagen, es war überzeugend überraschend. Und anhand des Publikums, was reinkam, hätte man das nicht sofort gedacht. Denn wir hatten gestern das erste Mal den Laden ein wenig voller, denn wir haben in Hamburg Ferien, Schulferien. Und viele Eltern haben gedacht, oh klasse, da können wir mal 2 Fliegen mit einer Klatsche. Viele Eltern haben im Fernsehen den Bericht beim NDR gesehen, wo wir ja auch ein paar Sachen wieder erzählt haben und haben dann natürlich gedacht, das wäre mal was, oder? Genau, und haben dann ihre Kiddies mit eingepackt und wir haben 21 Leute gestern da gehabt. Das ist, glaube ich, in Bezug auf Menschen, die zu einem Donnerstag gekommen sind, bei uns Rekord. Ja, und du kannst ja mal was sagen zum Altersdurchschnitt. Der war so unklischeehaft. Also zeitweise waren wir fast irritiert, im positivsten Sinne irritiert. Aber ja, was war denn so das Standardalter gestern? Ja, also Standardalter war entweder 45 oder 12. Oder sogar unter 12, genau. Genau, also der Schnitt war wahrscheinlich der jüngeren Belegschaft oder der jüngeren Besucher war tatsächlich 12 Jahre im Schnitt, weil wir haben ein paar 16-Jährige, ein paar 9-Jährige dabei gehabt, die sich auch echt die härtesten Spiele oder die, sage ich mal, optisch wenig ansprechendsten Spiele auch genommen haben, weil die haben dann auch gerne die 9-Jährige, die da gesessen hat mit ihrer Schwester oder Freundin und dann haben die da Pong gespielt. Pong ist sehr beliebt, also ohne Scheiß, Pong ist in den letzten Wochen sehr viel gespielt worden und was ich ganz entzückend fand, ein junges Mädel, ich weiß nicht wie alt, vielleicht 9 oder 10, hat sich irgendwie in unseren VC20 verliebt. Ja, Donkey Kong war ihr liebster Freund, sie hat auf dem VC20 die ganze Zeit Donkey Kong gespielt. Und das Bild war schon irgendwie lustig, wenn man eine 9-Jährige sieht, wie sie an einem Computer spielt von 1980, ein Spiel von 1981 spielt. Das ist schon ein bisschen verrückt. Naja, und ein Computer, den wir eigentlich gar nicht so oft anhaben, weil die meisten dieses Gerät stiefmütterlich behandeln, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ich glaube, der VC20 wurde in den letzten 3 Jahren nicht so viel bespielt wie gestern. Definitiv und schon gar nicht mit so viel Enthusiasmus, weil das meiste ist ja, ich gucke mir mal an, wie der ist und nach 2 Minuten hat es den meisten dann irgendwie nicht gerade die Lust verstärkt, noch länger das Gerät zu benutzen. Ja, und das Mädel hat wirklich die Nutzungszeit der letzten Jahre verdreifacht oder vervierfacht. Absolut. Ja, wie gesagt, wer bei uns vorbeikommen will, Infos sind auf der Homepage. Die Donnerstage bleiben auf jeden Fall offen. Wir machen immer noch die Möglichkeit natürlich auch für Gruppen, dass da gebucht werden kann. Und wir werden natürlich auch noch einige Sonderevents machen. Das findet ihr alles auf der Retro-Spiele-Club-Seite natürlich. Ja, was haben wir noch? Polaris hatten wir erwähnt, da könnt ihr uns auch besuchen. Ansonsten haben wir auch noch einen Samstag im Monat bei uns im Museum offen, nämlich immer dann, wenn Retro-Lagerfeuer und Retro-Bingo ist. Da ist der nächste Termin der 22.10., falls ihr es rechtzeitig hört. Aber auch im November und Dezember gibt es dann nochmal einen offenen Tag, wo ihr auch den gesamten Samstag unser Museum besuchen könnt. Und da dürft ihr nicht vergessen, das ist eigentlich eine Hammeridee von uns, weil da... Haben wir nicht nur Hammerideen? Nein, das ist wirklich eine Hammeridee, weil da haben wir von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Das heißt, ihr könnt da wirklich 10 Stunden daddeln für, und das ist der zweite Hammer,
pro Person für 25 € oder zu zweit für 25 €. Das ist kein Schreibfehler. Das heißt, egal ob ihr alleine oder zu zweit kommt, es kostet das Gleiche. Das haben wir absichtlich gemacht, damit auch mal Leute, die sagen, ach, das ist nichts für mich, ohne Kosten mal zu uns gebracht werden können. Und wir können euch versprechen, dass meistens ist es so, dass die Leute, die eigentlich nicht spielen möchten, als Letzte gehen. Das hatten wir auch gestern wieder gemerkt. Ja, was haben wir noch? Wir gehen noch einmal zu den Videostammtischen. Da ist ja die letzte Wahl durch. Da geht es jetzt ganz normal jeden Donnerstag weiter auf Twitch. Da kann auch immer noch jeder mitspielen, der Lust und Laune hat. Infos findet ihr da auch auf der Homepage. Und auch hier nochmal der Aufruf an alle, die unsere Projekte, also jetzt nicht nur das Museum, sondern auch die Podcast-Projekte und Videoprojekte mögen. Unterstützt uns da bitte auf Patreon, denn da ist immer ein Auf und Ab. Das ist normal. Auch in der heutigen Zeit ist das normal. Aber wir können halt gewisse Sachen nur in der Schlagzahl weitermachen, wenn sich das wieder etwas noch normalisiert und auch Leute wieder dazukommen. Wir gucken uns Ende des Jahres mal an, wo wir da stehen und werden dann gucken, was und wie wir im nächsten Jahr daraus für Konsequenzen ziehen. Die können auch positiv sein, um Gottes Willen, aber wir bitten wirklich nochmal alle, die unsere Konzepte mögen, da einzusteigen. Das geht ja schon bei 1 € im Monat los und für 5 € im Monat erhält man ja schon das komplette Programm. Da auch nochmal ein Dank an Fab. Es gibt für alle frei auf Patreon und Steady bei uns jetzt einen neuen Movie-Kompott, den er gemacht hat, über das MCU-Universe Phase 4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das können alle hören. Das gibt es einmal bei uns und man kann es auch bei Fab auf dem Kanal hören. Also auch die Movie-Kompotts kommen jetzt regelmäßig wieder. Ja, Thema, wie gesagt, fällt heute in Anführungszeichen aus. Nein, ist verschoben auf die Amiga 37. Da nochmal die kurze Erklärung. Ein paar Sachen werden auf Englisch sein, die werden wir natürlich nicht übersetzen in der Kürze der Zeit. Das heißt, es wird ein bisschen ein Deutsch-Englisch-Mischmasch nachher im Thema, aber wir wollen euch auch möglichst viel der Inhalte, die jetzt an diesen 2 Tagen hier passieren, an euch weitergeben. Ja, dann gibt es trotz allem ein Quiz mit Marius, denn ihr solltet auch die Chance haben, eventuell Steam-Keys zu gewinnen. Wir spoilern noch nicht, wie es ausgegangen ist, das wurde voraufgezeichnet und Robin hat auch mit Sicherheit keine Ahnung mehr, welche Folge wir heute ausstrahlen, oder? Du glaubst, dass ich das nach einer Woche nicht schon vergessen habe, was ich vor einer Woche gesagt habe? Ja, nein, lieber Marius, das war bestimmt eine tolle Folge und wir haben bestimmt super gut abgeschnitten. Das war die Folge, wo wir eigentlich einen neuen Quizmaster gesucht haben. Aber wir gucken mal, wir hören dann nachher mal rein. Ja, und dann gibt es nachher natürlich trotzdem noch unsere Retro-News-Rubrik. Die werden wir später im Hotel aufzeichnen. Das heißt, die werdet ihr dann an der richtigen Stelle passend finden. Und wir werden auch zwischendurch natürlich noch mit einigen Gesprächen aufwarten können und auch hoffentlich noch einige von den Legenden auf der Veranstaltung erfahren, was sie so alles im Amiga machen, was sie spielen. Und daraus, denke ich mal, wird dann am Ende eine schöne, runde Sache. Und ja, jetzt hoffen wir nur, dass wir ankommen. Wenn ihr den Podcast hört, sind wir angekommen und freuen uns auf 3 spannende Tage. Auf was freust du dich am meisten, Robin? Wir haben ja eben noch mal in die Mails geguckt, da ist ja einiges los und es gibt auch noch einige Sonderevents. Also generell freut es mich auf jeden Fall am Samstag, am richtigen Interviewtag, auf das Interview mit den beiden von Team 17. Eine Firma, die ich immer hochspannend fand, weil die häufig es geschafft haben, bei Spielen für Erwachsene immer sowas Nettes, Jugendliches mit reinzubekommen. Also so ein positives, comichaftes. Und da werden wir den ja auch nochmal ausfragen oder, wenn die Zeit dafür ist, fragen, wie sie das hinbekommen, mit so einem Augenzwinkern was Lustiges zu machen. Und dann auf jeden Fall natürlich wird auf jeden Fall die diversen Panels mit den Hardware-Leuten interessant werden, weil die werden ja auch mal sagen, was sie so gerne, was ihre Lieblingshardware ist. Und wir gucken mal, wir haben ja auch, das habe ich ja festgestellt beim Durchlesen, wir haben auch 2 Zoom-Panels, das heißt, wir dürfen dann auch mit einer Wand reden, das ist sehr schön, ich freue mich da schon sehr drauf. Aber spannend wird es auf jeden Fall, denke ich, mit einfach mal der Commodore-Technik bzw. Amiga ein bisschen dichter zu sein. Und ich finde es immer so lustig, Patrick, das ist die Amiga 37 und du kannst dich ja auch noch erinnern an unseren Roadtrip vor ich mag das gar nicht sagen, vor 30 Jahren. Ach so, das ist 92? Ja. Als wir auf der Amiga Köln waren. Genau, also es muss dann, da hat man noch nicht gesagt, das ist die Amiga 7, sondern es ist die Amiga
91 oder 92. Ich glaube, wir waren 92 oder 91 da, ja. Ja, eins von beiden. Ich glaube, wir waren sogar auf beiden da. Und damals sind wir dick bepackt wiedergekommen, weil wir so viel gekauft haben, oder? Ja, das wird diesmal schwierig, weil der Wagen ist schon voll. Aber falls wir was Schönes sehen fürs Museum, müssen wir trotzdem zuschlagen, oder? Ja, ich weiß, dass 2 Händler da sind, die regelmäßig auch mal sehr günstig Amiga-Spiele verkauft haben. Und da werde ich mich schon mal drauf freuen, mich dann mal raufzustürzen, zu gucken, ob wir da nicht irgendwas für die Location brauchen. Weil manchmal ist es ja so, dass wir Spiele suchen, die ja gar nicht so teuer sind, aber einfach die fehlen dann schlicht und einfach. Wenn Kunden fragen oder wenn Besucher fragen, sagt mal, habt ihr denn das und das? Und ich denke, oh, das haben wir doch ganz bestimmt. Nein, wir haben es tatsächlich nicht. Das passiert nämlich relativ häufig. Absolut. Also wie gesagt, wir sind gespannt, wen wir alles treffen. Ich freue mich auch auf die Jungs von Factor 5, Chris Hülsbeck und Co., die werden da sein. Petro Tyschteschenko soll da sein und noch einige mehr. Wir werden da auch versuchen, ein paar Grußworte an euch da mitzunehmen. Ja, und auch hier nochmal ein Dankeschön an alle, die uns bisher für unser Projekt unterstützen. Wir haben gestern nochmal ein neues Auspackvideo gemacht, was jetzt auch auf YouTube ist. Da haben wir nämlich auch noch 3 tolle Pakete bekommen von Hörern, von Besuchern mit ganz tollen Sachen für unser Museum. Also vielen, vielen Dank nochmal auf diesem Wege an die 3 Spender. Wie gesagt, besonders an Sprudel muss ich da mal hervorheben, weil das Paket war wirklich das bunte Potpourri an unterschiedlichsten Systemen. Ja, der Thomas hat da für so viele Systeme Sachen reingelegt. Da wird ganz viel bei uns in der Ausstellung landen. Also nochmal vielen, vielen Dank an alle, die an uns gespendet haben. Jetzt fällt es mir noch ein. Lieber Christian, vielen Dank, und lieber Alexander, vielen Dank. Das war ein tolles Paket. Ja, wie gesagt, ist auch schon auf YouTube online gestellt. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Und auch nochmal einen schönen Gruß nach Lübeck. Lübeck ist richtig, nicht Lüneburg. Lübeck, genau. Da kam noch mal eine E-Mail, wie es dem Apple 2GS geht. Und ich habe dann ja erzählt, dass wir den inzwischen umgebaut haben mit einer SD-Karte. Und da kam ein Daumen hoch, dass er sich freut, dass jetzt Spiele darauf laufen. Und er wird uns auch mal im Laufe des Jahres mit Sicherheit besuchen und freut sich, dass der Rechner einen Ehrenplatz bei uns hat. Und ja, wir gucken jetzt, wie gesagt, mal, dass wir heil ankommen, springen dann sozusagen direkt in die Themenrubrik, hören uns die Panels an, hören uns die O-Töne an, hören uns nachher nochmal wieder mit ein paar News und gucken mal, was wir da so alles zusammentragen. Das ist mal was ganz anderes, weil wir, wie gesagt, selber nicht genau wissen, während wir das moderieren, was am Ende wirklich passieren wird. Aber für euch wird es mit Sicherheit ein Podcast, der vollgepackt ist mit viel Amiga-relevanten Zeugs, aber auch ganz viel, was drumherum passiert. Ja, dann schalten wir sozusagen in die Hauptrubrik und gucken mal, was passiert, Robin. Und du fährst bitte vorsichtig weiter, damit wir ankommen. Falls ihr euch wundert, dass es gerade so leise geworden ist, wir fahren gerade über wunderschönen Flüsterasphalt. So heißt nämlich dieser Asphalt bei Bremen, der extra für leise Fahrt gemacht worden ist. Und ihr merkt sofort, die Geräuschkulisse wird weniger, es klingt plötzlich ganz anders. Ja, das ist, bedankt euch beim Bund. Ja, und alles andere, wie gesagt, gibt es jetzt im Laufe dieser etwas ungewöhnlichen 180. Folge. Viel Spaß und wir melden uns ja immer wieder zwischendurch zurück. Wie kann man uns erreichen? Wir senden jeden zweiten Sonntag ab 22 Uhr live das Rahmenprogramm des Retrokompotts. Zusätzlich gibt es jeden Freitag ab 21 Uhr den Stammtisch. Ein offenes Format, wo jeder gerne mitmachen kann, um sich mit den Podcastern und anderen Hörern über beliebige Retro-Themen auszutauschen. Für Unterstützer gibt es die Stammtische auch komplett als Podcast. Für alle anderen gibt es wöchentliche einstündige Previews. Wir freuen uns im Retrokompott besonders über eure Retro-Talks mit Erlebnissen, Themenvorschlägen oder retrobezogenen Inhalten. Und wer Lust hat, intensiver über ein Thema zu berichten, ist als Themenexperte jederzeit herzlich willkommen. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de und natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Weitere Infos dazu auf der Homepage www.retrokompott.de. Da der Podcast heute auch recht lange gehen wird, werden wir ihn immer mal wieder mit Musik unterbrechen. Und wie viele von euch ja mitbekommen haben, hat Chris Hülsbeck ein Best-of-Patreon-Album herausgebracht, was er auch auf der Amiga 37 vorgestellt hat. Und da wir ja diese Stücke auch hier im Podcast verwenden dürfen, da findet ihr weitere Infos auf der Patreon-Seite von Chris Hülsbeck, spielen wir jetzt schon mal den ersten Song ein und begeben uns dann mitten ins Getümmel. Ihr hört also jetzt von Chris Hülsbeck C-Form, den Hartebock-Mix, und dann geht's tatsächlich auf zur Amiga 37.
Retro Facts. Das heutige Thema. Auf geht's in die Hallen und ja, am Anfang trifft man natürlich erstmal wieder gute alte Bekannte. Ja, hallo, hier ist Willi Bäcker auf der Amiga 37 in Mönchengladbach. Ja, die letzte Zeit habe ich hauptsächlich in der Tat World of Warcraft und auf dem C64 Hero gespielt. Und es macht immer noch Spaß wie früher. Und Amiga-mäßig, was waren die letzten Amiga-Spiele, die du gespielt hast? Das letzte Amiga-Spiel war tatsächlich rein beruflich gesehen Turrican 1 und 2. Und zufrieden? Sehr zufrieden. Immer noch ein Spiel, was man spielen kann. Ja, auf jeden Fall. So kann ich jedem nur empfehlen. Hallo, ich bin der Chris Hülsbeck hier auf der Amiga 37 und zuletzt habe ich gearbeitet an neuen CD-Album, was ich zusammengebastelt habe von meinem Patreon-Projekt, 16 neuen Stücken und das habe ich jetzt hier gerade heute zum ersten Mal in den Händen halten können. Kommst du überhaupt zum Spielen mal? Spielst du noch auf irgendwelchen Geräten? Im Moment überhaupt nicht. Also außer jetzt Kundenprojekte, wo ich dran arbeite, wo ich Musik für mache. Hey, Moment, stopp. Was willst du denn? Ja, noch nicht mal hier auf der Amiga 37 seid ihr sicher von mir. Ja? Ich bin extra vorbeigekommen, damit ich euch reinquasseln kann. Ich dachte, wir haben heute keine Werbung im Podcast. Ja, das denkst aber auch nur du. Also kaufen, Leute. Kaufen und kaufen. Wir danken unserem Werbepartner der heutigen Ausgabe. Jetzt musst du vielleicht auch noch sagen, was. Na, alles, was bei mir gibt so. Also im Dragonbox Shop natürlich. Was denn sonst? Ja, wir haben ja jetzt hier das Amiga-Thema. Irgendwas, was dazu passt? Oder wo kann man es gut drauf emulieren? Naja gut, ein paar Sachen zum Emulieren haben wir. Ein paar Joysticks haben wir mit 9-Pin-Anschluss natürlich. Also gibt schon so ein bisschen was. Medusa, also so ein Scaler, um den Amiga auch auf HDMI-Fernsehern und so anzuschließen. Also ein bisschen was haben wir auch. Wenn du weißt, Amiga ist jetzt nicht so ganz unser Fachgebiet. Da gibt es ja viele andere schöne Shops. Aber ja, ein bisschen was Schönes gibt es schon. Das klingt gut. Noch irgendwas Neues, was du unseren Hörern erzählen möchtest? Irgendwas, ein Must-Have sozusagen? Naja, die Medusa, die ich gerade erwähnt habe, die ist relativ neu. Also im Endeffekt, wer Retro-Tink oder die OSS-Geräte und so kennt, der weiß, dass die schwer zu kriegen sind. Und die Medusa ist momentan bei mir noch zu haben, aber auch nicht mehr allzu viele Exemplare. Aber die macht im Prinzip das Gleiche und die erkennt auch alle Amiga-Modi automatisch und skaliert sie gleich richtig für den Fernseher. Ja, und wir freuen uns, dass wir bald von denen eine gemoddete Playstation ja kriegen, weil da haben wir auch bei uns im Museum Bedarf dran, dass wir da auch endlich mal die Sachen schneller laden können und einfacher laden können. Du machst da ja echt so viele Sachen. Gibt es eigentlich irgendein Gerät, was vor dir sicher ist? Also von mir persönlich nicht, weil ich versuche, dass ich alle kriege und selber repariere. Im Shop gibt es schon so noch ein paar. Also so 3DO habe ich, glaube ich, noch nichts. Also so ein paar Exoten gibt es. Aber ja, ich versuche natürlich immer mehr zu kriegen, logisch. Klingt gut. Und wer jetzt nähere Infos haben möchte, erzähl doch mal wieder, wo findet man dich, wie findet man dich? Und vielleicht kannst du noch ein Wort zu unserem Magazin sagen, oder zu eurem Magazin sagen, weil auch da findet man ja viele tolle Infos. Ja, also Webseite dragonbox.de, das Magazin, was du angesprochen hast, die Retrobox, die wollen wir ja regelmäßig rausbringen. Die zweite Ausgabe ist gerade in Entwicklung und die kann man kostenlos mit dazu bestellen oder auch so einfach kostenlos bei uns bestellen, wer die haben will. Und ja, wer sich die URL nicht merken kann, der sucht halt einfach nach Dragonbox Shop bei Google. Ich glaube, da findet man uns auch inzwischen überall. Ja, dann vielen Dank für diesen kurzen Einwurf und auch nochmal vielen Dank für die ja schon mehrmonatige Unterstützung bei uns. Also solche Leute wie dich braucht die Retro-Szene und ich hoffe, das können die Hörer auch bestätigen und werden sich bei dir wieder rege melden. Vielen Dank. Jo, immer gerne und viel Spaß hier noch weiter mit dem geilen Programm hier auf der Retro-Bühne von der Amiga 37. Da müssen wir gleich wieder hin. Da fehlen die Leute mit den Mikros, das sind wir. Tja, sowas. Aber dann tschüss, hau ab, geh, tschüss. Und dann ging es auch schon zurück zur Bühne. Denn wie gesagt, wir haben dort die Moderation für 2 Tage übernommen und wollen euch jetzt die Panels der Veranstaltung präsentieren. Wollen wir anfangen? Wir fangen mal an. Also, ja, Willkommen auf der Atari 37. Das hast du schon vor 3 Jahren gemacht, das kam nicht gut an. Wunderbar. Willkommen auf der Amiga 37. Ja, so fangen wir erstmal an, genau. Wer uns nicht kennt, wir machen unter anderem zum Beispiel einen Podcast, den Retrokompott, den es alle 2 Wochen gibt, wo wir alle 2 Wochen über, Retro-Dinge wie auch den wunderschönen Amiga sprechen, mit vielen Gästen, vielen Talks und tollen Themen. Wer da mal reinhören will, wie gesagt, Retrokompott ist da unsere Plattform. Dann haben wir in Hamburg versucht, etwas Besonderes zu machen. Robin, erzähl noch mal, was wir da im Augenblick so gemacht haben. Wir haben leider nicht so ein schönes rotes Sofa wie hier, aber wir haben dafür ein Museum in Hamburg eröffnet. Das nennt sich für die Leute mit den guten Augen, der Retro-Spiele-Club in Hamburg-Horn. Und da versuchen wir
die Unterhaltungselektronik in Form von Homecomputern und Videospielgeräten der letzten 45 Jahre abzubilden. Und wir haben es auch sehr gut geschafft, bis dieses kleine fiese Teil namens Coronavirus kam und uns ganz böse getroffen hat. Aber da werde ich hier in viele traurige Gesichter gucken. Das wird nicht nur uns so gegangen sein. Ja. Also wenn ihr mal in Hamburg seid oder eine kleine Reise machen wollt, in Gruppen oder alleine, würden wir uns sehr freuen, euch auch mal bei uns im Museum zu begrüßen. Wir haben Flyer liegen dort hinten und haben auch welche immer dabei, also uns gerne ansprechen. Und wer von der Amiga 37 kommt und einen Flyer mitnimmt, bekommt bei uns ein Goodie. Da gibt es immer eine zweite Eintrittskarte sozusagen umsonst als Dankeschön, dass ihr hier wart. Hier ist unser Nummerngirl, die hatten wir schon vor 3 Jahren. Ein Applaus für Andreas. Man muss dazu sagen, Miriam hat abgesagt und er war der beste Ersatz. Darf ich das Zitat noch nehmen von vor 3 Jahren? Vor 3 Jahren wollte er Jetonschlampe genannt werden, aber das machen wir diesmal nicht mehr. So, ich muss mich wieder hinsetzen, weil ich bin über 40. Ja, mach mal. Dann haben wir noch einen Hinweis. Da hinten liegen so ein paar Spiele in der Ecke. Wir haben aus unserem Museum doppelte Ware und Ware, die wir nicht ausstellen, mitgebracht. Die liegt dort hinten zum Verkauf. Da könnt ihr einfach jederzeit mal gucken, ob euch was interessiert. Die Erlöse gehen direkt in unser Museum, also die stecken wir uns nicht sofort selber ein. Davon versuchen wir Miete zu zahlen und dort diese Location auch länger zu erhalten. Und wir füttern unseren gierigen Vermieter, der dachte, mit der Indexmiete kann er uns nach 3 Jahren nach Corona nochmal kommen, um nochmal 200 € extra zu bekommen. Ja, aber darüber möchten wir nicht reden, wir wollen hier Spaß verbreiten. Es läuft anders als geplant, aber das macht ja nichts. Wir ziehen das zweite Panel vor heute. Und werden gleich mit einem Interview mit Tim Wright und Mike Clarke beginnen. Die sollen schon hier sein und ich versuche mal eine Anmoderation und schaue mal, ob sie auf die Bühne kommen. We are proud to welcome 2 guests who will hopefully talk with us about their time at Psygnosis. Tim Wright and Mike Clarke worked on games like Lemmings and Wipeout, for example, as sound artists, and they were called the sound gurus of Psygnosis. Give them a warm welcome. Welcome on stage, Tim Wright and Mike Clarke. Let's try to start at the beginning for the introduction. If someone does not know you, how would you describe yourself in short words, and what were your first contacts to the computer scene, to computer soft and hardware? That's a bit for the introduction. We go back in the time. You first. Right from the start. A bit closer with the microphone. It's how's this? This is perfect. Yeah. Okay, from the start. When I was, I don't know, I guess like 8, 9 years old. That's when the first Pong games were coming out. So there was a Grandstand 2000 available in the UK. Mm-hmm. And this had 20 different games, and it was all Pong. Oh. Yeah, just slightly bigger bat, squash, smaller bat. Ice hockey. Oh, yeah, it had squash as well. Yeah, soccer. And I just thought this was amazing, and my father just couldn't understand. You're doing this, and it makes things move on the television. Yeah, you move the television. Yes, wow, this is amazing. So it was good because it gets him on board. And then eventually the 2600 comes out, the Atari. So that was just like, it's in color, and it actually has like some sound that isn't just beep. Yeah. And then one of my neighbors was working on mainframe computers. So he would, every month, he would give me a stack of Personal Computer World magazine. Wow. And I would just go through this and go, wow. So, computers get big and they can do all sorts of great things. Some had Playboy, you had the International Computer magazine. Yeah. It's kind of sad, but, the Playboy came later. Ah, okay. Good. Yeah. So that's, And your first contacts to Technic? Similar machine, actually, except ours was a Binatone with Pong and golf and all the same game. Mm. Yes. We had that in, would have been 1978. I was about 4 years old, I think. And we didn't really have anything after that. My next real introduction to a computer was that a few years later, my auntie had a Commodore 64, and I didn't even know what it was. I just knew you could just type things into it, and I'd type in my address, and it's like, it's on screen. And that was it. But later that year, when it came to Christmas, my mum and dad asked if I wanted a computer, and so I said yes. And the choice was between the Commodore 64, because my auntie had one, or a Japanese thing called the Sword M5, because it looked quite interesting on the newspaper adverts. And luckily, I went with the Commodore 64, because the Sword M5 obviously went nowhere, certainly in the UK. And then I just played games. Played games, more games, and then ended up with the Amiga. And forged my career doing music. So I'm going to ask a question now. So, do you think the reason you went to the Amiga was because you were with Commodore, with the 64? Yep.
It was the natural evolution. Yeah. Natural evolution. I think it's more like a technical evolution. Well, it's just really strange because I was speaking with a guy who's hopefully in the audience just a minute ago. And initially I was supposed to get a BBC Micro. Mm-hmm. And because they didn't have enough stock, my father phoned me from a computer shop and said, look, it's not coming. So I'm standing here in front of a VIC-20. Is this okay? And I was like, I don't give a shit. I just want a computer. But I was clever. I said, does he have the RAM packs there? I don't know, I asked. So then, so the VIC-20 and then the 64 and so on. So I could have had a completely different path. Yeah. At what time you thought about doing things with computer as a professional job? Well, for me, the way I worked, I was really into music on the Commodore 64, but I couldn't make it myself. I couldn't program, so I couldn't do my own play routines. I didn't have any software for it. And at that time, it's not like you had the internet, so it's not like I could get software off anybody else. But when I went onto the Amiga, and I went to a computer club, and then we would share software, and 1 week, I got the ultimate sound tracker, and then I basically stopped playing games. I just would mess around with sound tracker every single day. And then after about probably 8 months, it got to the point where I'd be playing games and I'd be thinking, my music's better than that. And that's when I seriously thought, I might be able to do what they're doing. And I would give my music out at the computer club, and then somebody at the club, his friend ran a game company that was nearby, and they got in touch, and I got to do Last Ninja 2. And then I got in touch, one of my friends got a job at Psygnosis then, and that's how I got the link with Psygnosis, and then ended up getting a job at Psygnosis, and then it became my career. You were at Psygnosis at the same time? I was Tim was freelance before I had a job there, and then I was freelance for Bill's Tomato Game, but then I got a job there probably, a year, 18 months before? Yeah, something like that. Yeah. Tell us something about the days at Psygnosis. How was that company at that days? How did you work there? What was a normal day at Psygnosis? It was the best of days and the worst of days. When I first started, and we were just pure Amiga, it was amazing. It was just, I couldn't wait to go back into work on a Monday. That's how good it was. First day there, and I've got my nice new Amiga 600 it was, with my monitor and telephone and desk, and I couldn't believe it. I was 19, I think, I'd just come out of college, and just surrounded by amazingly brilliant people, amazing artists, brilliant programmers, and everyone is trying to look at what we're going to be doing in 5 years' time. And then, there's a prototype Amiga 4000. Never seen that before. How many colours? Yeah, it was a brilliant time right at the beginning there. And you both did music, or did you program other things too? Yeah, we both created music for the games, but that was one of our bones of contention, is that people would call us musicians. And back in the day, you weren't a musician. You were a musician, programmer, designer. You were responsible for many things. Some of the tools that you needed as part of the job, you ended up making yourself and actually programming yourself. So because we had graphic artists, we decided that we would be called sound artist. Sounds kind of pretentious, but it kind of covered all the different aspects. Did you play instruments at the days? Well, to some extent. I mean, I've never been taught, but I can play a bit. Oh, come on. You can play the recorder. Well, I play guitar better than anything else now, but back then I didn't really play much, just bashed around on the keys a bit. He's better. He's a good one? I taught myself to play the guitar, acoustic guitar, electric guitar, when I was like 5, 6, 7. Yeah. And I've had formal, actual piano forte lessons from 7 upwards. So you were a Joy Division fan, so you want to play the same riffs? No, not Joy Division. Howard Jones. Howard Jones, okay. Nick Kershaw. Anybody that had a synthesizer. Ah, okay. So this was my dream. It wasn't to write music for games, it was to be Howard Jones. Mm-hmm. Didn't happen. I took a different route. But I'm happy I did. It's I think this is more fun. I just want to show the Bill's Tomato Game, which we had in sale, but it's already sold. I don't know if one of you bought it. You bought it? Okay. No, I didn't buy it, but I'll sign it. You put it aside. So this was one of the nice games we had in the shop. We were pretty... It was fun because it had some ketchup inside. Wow. A lovely thing inside with a free surprise from Heinz. Yeah, I wonder how that tastes now.
Yeah, it would. Pretty good. It's probably got alcohol in it now. I'm pretty sure you can smoke it right now. Yeah. Or it would just burn through the chair. Like an alien movie. Yeah. Perfect. Okay, we had the early days. Mike, what were your role models in music? Do you have any persons you admire or you want to be like them? Well, I was very into synthy stuff in the 80s, but when we got towards in the 90s, I then got into metal, and so I got to do all of the games that had guitar in. And there was a point actually at Psygnosis where I became known. I think it was after the Formula One. It's like everybody forgot that I could do any other type of music, and all they wanted that's going to have guitar in. This has got guitars. Give it to Mike. Yeah, every single time. But that started early on. I mean, I did guitar stuff in the greatest game in the world, Last Action Hero. What is the actual best game? Last Action Hero. I think it got 3% in one magazine. Yeah. And that was being generous. It was. And I put a lot of effort into the music on there. But yeah, that was all guitar stuff. And so I was into Faith No More and if you do music for the games, did you get guidelines from the clients? Are you free in what you can do? Or sometimes, sort of. A lot of the times it's just, here's the game, give us some music. But sometimes it depends on the developer, really. Some were more specific. They had a specific idea of what they wanted. Certainly for Beast 2. Oh, yeah, well, Beast 2 was literally, okay, here's the patches that you're going to use on the Core M1. Patch 32, 75, and so on. And I said, I don't have an M1. And he's like, well, find one. So luckily I had a friend who just bought an M1. So I had to go around to his house and record all these different sounds. Cool. Yeah. Well, what wasn't cool is it was late at night when I could finally get there. So he'd already gone to bed. And he says, I leave the door open. You can just go in, record what you need to record, and then please leave quietly. Use headphones. So I did this, and then the next day he phoned me and says, did you get everything you need? I said, yeah, I got all the sounds, it's great, thanks so much. And he goes, yeah, thanks so much for treading dog shit up my stairs and all the way down again. Because it's at night, I can't see. How long does it normally take to do music? What was the song you worked the longest time at, and what was the shortest idea or creation of a song? That is very different on every game. I did one game in 20 minutes. What song was it? It was a game called Little Puff by Codemasters. It's like Dizzy. Can you say that now? Do what? Can you say that anymore? Yes, it's the game's name. So 20 minutes it took me for that because they needed it now. So I just got straight onto it. Oh my God. And then other ones, it could take weeks. I mean, it generally didn't take weeks for the Amiga because trackers are very instant, and more often than not, I would just blast it out as quick as I could. I could get something done in a day that was a complete finished tune for a game, but probably if I was doing something that I wanted to be high quality enough, it's probably about 3 days on average for each tune. Plus, they come to you the day before it's about to be released. Back in the day. Well, that could happen. Yeah. Audio was always the last thing. Yeah. It's like, okay, we've got the graphics, we've got the levels in, we've done the play. It's really great. Okay, let's get some audio in there. You've got 20K or something. There's also, I mean, one of the last games I did, Globule, that had about 40 pieces of music. So that took quite... 40? 40, yeah. So that was difficult. You have a randomizer in your tracker. When you get to about 35, I'm thinking, I'm dead. I'm just dry. I'm just a shell of a man. I don't know what to do. Creativity killer. Yeah, completely. Yeah. So that took me weeks. I mean, that was a long time. But they did say afterwards, 14. We said 14. No, 40 tunes. So it took a while. And is there a special song, a special music you made, both of you love most? The song you made by yourself you love most today, or you are proud of? On the Amiga, obviously. Yeah. Magician's Castle. Mm-hmm. This was a game that was never released. Okay. I think it came out on PC eventually, but it was in development at Psygnosis, and we had plenty of time to do it, and the theme was obviously a castle. So I really took my time, and I played a lot of them to Mike, and Mike goes, I think that's maybe the best Amiga music you've ever written. And of course, it didn't come out. But then someone showed it to me on a PC cover mount disc, running on a PC, but playing the mod files. So it eventually saw the light of day as like a freebie.
Yeah. But I think if you Google it, you might find a couple of pictures. And obviously the mod files are out there as well. One of my problems is that I always got given the rubbish game and the ones that had no memory. So most of my Amiga music is all 2 or 3 channels in about 20k, 30k. So there's not many of them where I think back and I think that sounds really good because they're so limited. But there are a couple of them. I mean, it's very rare that I got to do a 4-channel tune, but I like the tune that on Theatre of Death, the theme music of that. And I didn't actually write that for the game. I was just making my own music and it just happened to fit when the game turned up because I had no time for that. But I think if we stretch things a little, it's fair to say that you did write 4-channel tracking music on an Amiga, but it saw the light of day on consoles. Oh, that's true. Well, yeah, because when we moved on to the Mega CD, because we'd started doing CD stuff, the Mega CD was awful, but it had a second PCM chip in it, which had 8 channels. So I had one of the programmers convert the Pro Tracker player for the Mega CD. So I continued writing all my music on the Amiga, but it was on consoles. And I did Super Nintendo stuff as well, which I would write on Pro Tracker first, and then I would just port that over. But one of the ones I always remember is Mega Apocalypse. Mega Apocalypse. That was perfect. Thank you. I do like that one. That's quite good. They never got released on the Super Nintendo, but it eventually came out on the internet. But if you listen to it, I mean, the Amiga version is exactly the same because that's what I did. I wrote it on the Amiga and then just ported all the notes over to the player. And so, yeah. It's quite So good. Mega Apocalypse is the CD32 version of the Apocalypse on the Amiga, or? No, it's the sequel to Mega Apocalypse on the Commodore 64. Ah, okay. This is not my time. This is Patrick's time because Patrick is. But I don't play that game. Okay. I have something. I've got something with a game called Wipeout. Anyone Wipeout? Yeah, but that's... Yeah, how lovely is it to program or do something on a system working on a RISC processor coming from a 86,000 architecture? Well, in fairness, the Amiga was still used here because the music for Wipeout was written using the Amiga as a MIDI sequencer, using bars and pipes. And the textures, all the textures were done with Deluxe Paint. So and the voice in there that goes 3, 2, 1, go. Yeah, that's this the Amiga. was the Amiga voice synthesizer. Okay, so you just take it as a player. Yeah, I mean, obviously it was CD audio, so I was using lots of outboard gear like Akai samplers, J8800 synthesizer and so on. But even some of the percussion and the drums in that music is Amiga. There's some Amiga bass, Amiga claps. So it was a big transition going to CD audio. But, you know, the Amiga comes along for the ride. Not only is it sequencing the music, but you're hearing it right throughout the game. So, yeah, it's... Psygnosis was so Amiga-based that after Commodore had died, I mean, everyone was still using their Amigas because everyone was so comfortable with it. The artists were so efficient with Deluxe Paint that they couldn't use anything else. It took a long time for people to start to use Photoshop for texturing instead. And we had bars and pipes to do our music with, so we carried on. I mean, I carried on using my Amiga for music until about 2010. Because so we can say Amiga 37 sees that the Amiga made its way up to 2010 in the games because all the guys making the music on the Amiga for CD music. I was. Yeah. So yeah, all of the games that I worked on throughout the PlayStation era and beyond, that was all done with my Amiga 1200. Yeah, and I continued using mine to the early 2000s, and then eventually I had to go to PC for various reasons. Yeah, for the nice filters from you can use old synthesizers on a PC. Yeah, exactly. Well, when I found Propellerhead Reason or Reason Studios Reason, the plug-in monster. Yeah, I mean that was it for me. I had to make the transition, but I was just thinking about the fact that you and I used the Amiga 1200s, so they were nice and compact. And we had, you wouldn't really call them music studios, they were really echoic, horrible rooms back in the day. Back in the day, terrible, yeah. The rooms that we worked in, we were basically in some old office building that was clearly not designed for anything. Was it like a warehouse originally for cotton or something? The Century buildings. Yeah. It was likely, it seemed that case, all brick buildings and very empty inside. But, I mean, the room that I worked in, the roof was almost this high and it just had sheeting, like tin sheeting. Yeah. So if it rained or snowed or anything, you can't even hear yourself think, so you have to wait for it to stop raining. Like a tin roof? Yeah, tin roof. Yeah. And it was so cold in winter. No tin roof, it's a tin roof. Yeah.
But it was so cold in winter that it was really cold in there. And that's my moniker, cold storage. That's where this comes from. Because one day the programmers were saying, you know, how's the music going? I said, oh, I'll just nip back to cold storage and get it for you. But anyway, at this building, we got broken into by thieves. And they took so many different things, computers, monitors and everything. Yeah. But luckily, Mike and I, because we loved our Amigas, we took them home with us every night so we could play games on them and stuff like this. So we'd come into work and like, shit's gone, man. I mean... Everything. Yeah. The whole place was empty. And we took our own synthesizers in. These were stolen as well. Yeah. But we had the Amigas. Everything was still there, in It was the lucky safe place. we would have lost everything that we had because we didn't have backups then because they weren't connected to the network and it wasn't that easy to do that and we weren't very careful. Well, honestly, they weren't very careful either. No, not at all. We had a room where there was a backup machine that used tapes, and Mike and I just did our own backups. We didn't bother with what they were doing. And you'd walk past this room and it would go, ribbit, ribbit, like a frog. Yeah. We just thought this was normal, but this actually means, can I swear, is it okay? Change the fucking tape. That's what it meant. And none of these guys were changing the tape. So, yeah, nightmare. Nightmares. It's funny because back then, nobody really put any value on what we were doing because everyone was always looking to what was coming. So the stuff that we had, once it was done, that's it, move on, next one. So people weren't careful about this sort of history. It was very, very throwaway. Today, are you still in business with computers, with music? What are you doing now? I'm a senior audio programmer at the moment. I've always been in games. I've never been outside the game industry. So, I got into programming a lot more over time. I did start doing stuff on the Amiga and just sound stuff, sound driver and things like that. And then eventually, after I'd left, I ended up getting a full-time job doing audio programming. I'd still do music, of course. I'll never not do music and sound effects. And yeah, I've continued that to this day. So yeah, I'm doing AAA audio programming now. But you also do voiceover, Mike. I do. I also do voiceovers. Yes. And Tim, what are you doing now? So I'm still wearing multiple hats, including this Atari one. Yeah. Yay. You've been hit once or twice here, or is it just... No, it's like, I was explaining to a guy, it's like back in the day when you had Atari and Amiga, and it's like when you're kids, you play, you kick the shit out of each other, and then you get to a certain age, you're having a beer together, and you go, hey, dude, remember the time I pushed you out the window? Yeah, you bastard, oh, that really hurt. I love you. Yeah, I love you, man. So, I'm currently... managing a studio, well, the art side of it, at a company called Numfum GmbH in Switzerland. But other than this, I'm still doing music for projects when people approach me. And if it's interesting and I've got the time, then yeah, I'm still doing bits and bobs. So you're doing music for retro games, or do you make more for modern games? Honestly, anything. When people are coming to me and saying, this is my project, would you do some music for it? Sometimes I do it for free. If it's going to take a little bit longer, then... Don't say it loud here. Here's so many ears listening and... Sometimes I do it for free. No. But yeah, so I'm still involved. Not as heavily involved, because what we do at Numfum, we've got a 3D engine, speech recognition. But internally, when we produce demos, I write the music for the demos and, do the voice recordings and the mixing and stuff like that. So you're still in the demo scene? I'm not actually in the demo scene. I tried to get back into it, but you have a slight problem here in Germany, where in the UK, if you're with MCPS PRS, the royalty collection people, then it's cool. You can say, yeah, but not this project. Don't collect the money on this project. But in Germany, they go, no, we own your ass, Mr. Musician. We'll collect music on everything. What, even this little demo that's playing in a Halle? Yes, even this one, they're going to have to pay. So this kind of puts people off. So I guess maybe I have to write under a different name or something. I hope this comes to the right ears. Yeah. Okay, I think that this could be good chance for the audience. If there were any questions, it's a bit dark for us, but if anyone has a question for one of the two guys here. Also wenn jemand von euch Lust hat, eine Frage zu stellen, ihr könnt sie auch in Deutsch stellen, wir versuchen sie zu übersetzen. Please do not hesitate to contact me here. Is there anyone who has a question? Yep. He raises his hands. Okay. Nein, du hast geht so.
Any questions? Wow, I guess we answered that- everything. Ah, Okay, no, that's- wait. We gave them the chance. What is your favorite Amiga game? War das richtig? Your favorite Amiga game? What you like to play? Meine Dein Lieblings-Amiga-Spiel? Amiga-Spiel sind Hired Guns. Okay. Yeah, And the yeah, lab- really. Even now, it's just really atmospheric. Didn't you work on that as well? Didn't I do levels? Yeah, he I designed might some have levels. done some level design for that game, yes. Yeah. And yours? Do you both still play games? So Yeah, old for games? sure. yeah. Yeah. Oh, very much so. Favorite Amiga game? That's so difficult because there's just so many games. I mean, I used to just play and write music. That was all I ever did. Okay. But what did I get obsessed with? Samantha Fox Strip Poker. Oh, a classic. Classic. No. That game only lasts 5 minutes. And do you own the old things? Do you own the old retro stuff, Amigas or other computers or soft and hardware? Do you from have the your days? old games? Yeah, I have a loft area, and one day many years ago, I discovered eBay, and then it was You're just a dirty fucker. Why you sold it? buy. I bought everything. You bought? You know Yeah, not yeah. sold. I thought you sold your stuff. No, I went absolutely crazy. Like, first I started with, I should have had a Spectrum back in the day. Ka-ching. Should have had a BBC Micro. Ka-ching. I just like, what's this? Tatug Einstein. Ka-ching. What's this thing? Jupiter Ace. Ka-ching. And I just bought them all, and then my wife found out. Yeah. Sorry, my ex-wife found out. I know the stories. They're so fun. I started doing a second PayPal account for this, and I just told my wife, darling, there's some money movement. Don't care. It's some money movement from You there. have a second PayPal account. Okay, we have another question from the audience. Which software do you use? A tracker or what software was there at the days? Say For again? doing music, the Yeah. software you ask for example for if you use tracker software. Today, Today? Back in back the in the day. days. Back in the days. Well, it started with Ultimate Sound Tracker. This is before I was actually doing music for games. When I started doing music for games, I'd gone to Noise Tracker. I actually did one with Star Tracker, and then Pro Tracker came out and destroyed everything, and that was just Pro Tracker from then on, because it was so good. Yeah, gleichfalls. Gleichfalls. Very briefly I had to play with it, but it wasn't used in any... I wrote some songs with it, like maybe one or two, but they weren't used on any games. Yeah, I played with Octalyzer when it came out. I really liked that. Octamed as well. Die Frage war, ob er mit 8-Kanal gearbeitet hat oder 8-Channel, deswegen. Das hat man. Genau. They didn't hear the question. Yeah. So, yeah. But in games, though, it was very difficult to get somebody to agree to have an 8-channel play routine. Yeah, Not you- least because... You could have that on the title screen if you're on the lucky. sound screen, yeah. Nothing else playing with Because it. it uses the processor so much to create the extra channels. Yeah. Ja, wir müssen die Fragen laut sagen, man hört es sonst nicht. Achtung, Box. So the question was, if you had to take care for NTSC mode because it would like play faster because of the 60 Hertz thing, did you make extra music playing it slower for NTSC versions of the game? I did. Did any of yours break on NTSC? I just wrote it slower for PAL. No, I honestly never took any notice. I mean, I did hear it, and yeah, it sounded a little schneller, but other than that, it wasn't a problem, I don't think. Mostly it would work, and I think some of them I just changed the speed in Pro Tracker from FO6 to FO7, slowed it down a bit. But Bill's Tomato Game was a big problem, and I had to redo almost every track on that. Because I used some of the more esoteric Pro Tracker effects in it, and it would break a few things. So I had to redo quite a lot of that. It took me about 2 weeks or so. But for the most part, it just worked. It was all right. Yeah, okay, then we have to thank you to do this panel with us. If possible, we will do another interview later for our podcast in some weeks, in some days. Would be great if you can just give us an email where we can reach you, and if there are any other questions, we can answer them in our podcast too, because we are doing this every 2 weeks with interviews, and it would be great certainly. to have you there. Thanks again. Thanks being on stage with us. Thank you very much. Vielen Dank. Okay, Danke, vielen Dank. sir. Danke. Bevor wir zum nächsten Panel kommen, hören wir nochmal eine Musik von Chris Hülsbeck, Lucid Dreaming.
Wir haben jetzt wieder einen besonderen Gast, den österreichischen Spieleentwickler, Musiker und Produzenten Hannes Seifert. Ja, er hat an Titeln mitgewirkt wie 1869, Der Clou, Völker und vieles anderes. Und natürlich wird er uns einiges zur Firma Neo sagen können, die er ja mitbegründet hat. Herzlich willkommen auf der Bühne, Hannes Seifert. Gleich mit Rucksack angereist, wunderbar. Er will gleich wieder fliehen, Patrick. Wir müssen ihn festhalten. Wen soll ich festhalten? Den Hannes. Hier hinten ist kein Ausgang, alles gut. Fangen wir mal ganz einfach an. Wenn dich jetzt jemand nicht kennt und du sollst dich in kurzen Worten vorstellen und am besten dein ganzes Leben da reinpacken. Nein, also, wer sind Sie eigentlich? Was haben Sie so gemacht? Was würdest du auf so eine Frage antworten? Ich bin ein lebenslanger Spieleentwickler, bin begeistert bei der Sache seit 1987, habe am Commodore 64 begonnen, 6 Jahre danach eine Firma gegründet, die Neo Software hieß. Die haben wir 2001 an Take-Two verkauft, dort wurde sie auch umbenannt in Rockstar Vienna. 2006 habe ich eine neue Firma gegründet, mit dem gleichen Partner, mit dem ich Neo Software gegründet hatte, die hieß kurz Games That Matter und wurde dann Deep Silver. Da war ich knappe 4 Jahre. Danach 7 Jahre bei Square Enix, wo ich in Kopenhagen Ion Interactive zuerst die Entwicklung, dann das Studio geleitet habe. Und 2017 bin ich zur dunklen Seite gewechselt und weg von der Entwicklung ins Publishing gegangen, wo ich heute noch bin, weil ich habe mir damals gedacht, das waren ungefähr 30 Jahre. Irgendwann muss man aufhören, sich über das Publishing zu beschweren und schauen, ob man das selber vielleicht irgendwie auch kann. Und das mache ich jetzt seit 5,5 Jahren bei Riot Games, wo ich mittlerweile für EMEA zuständig bin. Am Anfang hast du selber programmiert, Musik gemacht. Was waren deine Hauptaufgaben bei deinen ersten Entwicklungen? Also mein allererstes Spiel war ein Commodore 64 Spiel, das stammt aus der Generation, wo man wirklich alles alleine gemacht hat. Leider auch die Grafik, was wirklich nicht meine Stärke war. Heute nicht mehr so schön aussieht. Ja, nee, also Design, Video, ich bin eigentlich ein Software-Engineer, ein Programmierer bei Trade, aber ich habe auch Drehbücher geschrieben, ich habe Musik produziert sehr viel, auch Musik-Engines geschrieben, gleiche Generation wie Mark hier vorher, aber eigentlich alles gemacht am Anfang. Ich war lange Zeit Programmierer, aber meinen letzten professionellen Code habe ich 1998 oder 97 geschrieben für Rent a Hero. Und bei Die Völker wurde noch ein bisschen was verwendet, aber letztendlich es gab so viel bessere Leute, die dann entwickelt haben in meinen Teams, dass ich Produzent geblieben bin. Und das bin ich eigentlich bis 2017 geblieben, Producer und Executive Producer. Und ja, jetzt kümmere ich mich mehr um Brand und Vermarktung. Ja, ich habe ja so einen Namen stehen, der fällt nachher nochmal mit einem Titel. Ja, im Vorweg, ich habe dir da mal was daneben gelegt, mit dem du vielleicht was anfangen kannst. Ja, mit dem kann ich was anfangen. Wo viele Leute wahrscheinlich auch Schnappatmung bekommen, weil sie es früher ganz toll fanden und dann irgendwann doch wieder Patricia gespielt haben, häufig, weil es doch etwas schwierig ist. Wir nennen mal den Titel, weil wir es ja auch im Podcast ausstrahlen, 1869. Ach so, ja, 1869 habe ich eins gefunden, eine seltsame Zweitauflage, die ich nicht kannte, weil die Erstauflage ist deutlich schöner. Für uns war das damals ein Titel, der bei uns im Verleih, wir hatten damals einen Spieleverleih, wo wir gearbeitet haben und die Leute haben immer gesagt, das Spiel ist so atmosphärisch. Und ich glaube, vielleicht ist das für deinen Verlauf deiner Karriere auch, dass du mit Spielen häufig zu tun hattest, die Atmosphäre hatten. Und auch ein Burntime ist als Spiel vielleicht so lala, aber die Atmosphäre stimmt. Glaubst du, das ist auch als Musiker eine glückliche Fügung, dass man an so eine Firma kommt, wo man einen Teil zur Atmosphäre mit beitragen kann? Es ist eine gute Frage. Ich glaube generell, das Schöne an Videospielen, das galt am Commodore 64 genauso wie am Amiga, wie es heute noch gilt, ist, dass es diese Verbindung von Technik und Kunst und Projektmanagement ist. Und es gibt gar nicht so viele kreative Ausdrucksformen, wo das dermaßen der Fall ist. Bei 1869, da habe ich als externer Musiker mit Max Design gearbeitet und habe den Soundtrack gemacht und die Soundeffekte. Das gleiche war bei Burning Time ist das Spiel. Ja. Burning Time ist die Platte. Wir haben auch eine Single ausgekoppelt. Und damals war das schon mit Neo-Software. Da gab es dann schon die Neo-Software und da haben wir zusammengearbeitet daran. Ich glaube, Musik unterstreicht die Atmosphäre sehr, genauso wie heutzutage auch die Schauspieler, die Sprachaufnahmen, natürlich auch die Grafik. Aber das Wichtigste am Spiel ist immer der Spielspaß. Ich glaube, Atmosphäre ist extrem wichtig, dass man dabei bleibt, aber die Spielmechanik ist es, was es letztendlich ausmacht. Ich glaube, dass 1869 für seine Zeit eigentlich eine ausgezeichnete Simulation war. Ein viel komplexeres Port of Call, mehr oder minder. Ja, genau. Aber es war interessant, daran zu arbeiten, weil es so vielfarbig war. Verschiedene Länder, verschiedene Seiten. Der Vorläufer zu Anno. Genau. Du bist eben schon über Neo angekündigt worden. Magst du uns ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte zu Neo erzählen, wie das angefangen hat und die ersten Tage von Neo, wie ging es los?
Also die ersten Tage von Neo, die waren schon ein bisschen ein Blur. Begonnen haben wir 1992, wobei der Name ist etwas früher in unseren Köpfen herumgegeistert. Das dritte Spiel, das ich je veröffentlicht habe, war mit Data Becker und das hieß Projekt Icarus. Und das war eigentlich der Vorgänger zu Whale's Voyage. Ich sehe da irgendwie so einen Astronauten auf so einem Gleiter stehen. Ist das Projekt Icarus? Oder verdrehe ich da gerade irgendwas? Auf dem Cover? Nein, am Cover sind einzelne Gesichter drauf von den Charakteren, die vorkommen. Ja. Nein, Gleiter hatten wir da keinen. Aber das waren eigentlich so, das hieß damals schon Neo Adventure, so nannten wir das, wie es rausgekommen ist, aber es war noch alles unter Data Becker und unter meinem eigenen Namen. Die eigentliche Firma haben wir erst im Januar gegründet, aber die 3 Gründer, das waren der Niki Laber, mit dem ich das gemeinsam gegründet habe. Wir hatten beide gemeinsam bei einer Firma namens Silverbyte gearbeitet oder mitgearbeitet, die auch ganz früh Amiga-Spiele und auch Viruskiller und dergleichen rausgebracht hat. Und dann haben wir uns selbstständig gemacht. Und wir hatten einen dritten im Bunde, den Peter Baustetter, der war unser erster Art Director. Der hat uns 1995 dann verlassen Richtung Hollywood, wo er heute noch arbeitet und arbeitet dort in Visual Effects. Aber da haben wir einige Sachen gemeinsam gemacht, unter anderem auch viele Covers und dergleichen. Aber es war anfangs alles sehr bescheiden, weil wir hatten kein Geld, wir hatten nur eine Idee und unsere Arbeitskraft, die haben wir investiert, soweit wir konnten. Und damit haben wir es geschafft, unser erstes Spiel wirklich sehr bescheiden, das war Whale's Voyage, unser erstes Spiel rauszubringen und fertig zu bekommen, mit einer britischen Firma in den Vertrieb zu bringen. Und wir hatten das Glück, vielleicht auch ein bisschen das Pech, wie man es sieht, aber wir hatten das Glück, dass es sehr erfolgreich war. Und viele Firmen überleben ihren ersten Erfolg nicht, das wäre uns auch fast passiert. Wir hatten dann mit der Clue einen Nachfolgeerfolg, der noch viel größer war. Und dann wird man ein bisschen blind und denkt, so geht es immer weiter, was es natürlich nicht tut. Und dann sind wir ein bisschen zu schnell gewachsen. Damals haben wir noch selbst gepublished und das haben wir dann 96 aufgegeben und sind knapp am Untergang vorbeigeschlittert. Nach Whale's Voyage 2, was hier drüben auch liegt, was ich sehr, sehr, sehr teuer war für uns in der Entwicklung. Aber das ist, glaube ich, bei uns sehr, sehr gefloppt. Ja, ist es. Ja. Tut mir sehr leid, wenn ich sowas sage, aber es ist... Es hat sehr gute Bewertungen und viele Auszeichnungen bekommen, aber es ist leider Gottes nicht kommerziell erfolgreich gewesen. Es war zu spät am Amiga und es war noch nicht weit genug am PC. Und dann haben wir es geschafft, uns auf die Entwicklung zu fokussieren und dann waren so die stürmischen ersten Jahre vorbei. Und dann haben wir uns ein bisschen stabilisiert, was dann aber schon nach der Amiga-Generation war. Ja, wir springen einmal aus Spaß und aus Interessegründen vom Anfang direkt zum Ende. Das muss ja auch stürmisch gewesen sein. Du hast eben schon gesagt, ihr wurdet dann ja verkauft, integriert. Wie nennt man das? Wie war das bei euch am Ende? Der Verkauf war recht spannend. Das war in der Dotcom-Zeit, wenn sich hier einige vielleicht noch erinnern können an neuer Markt und all die Dinge, die da abliefen. Wir hatten einen Investor, die Computec Media AG, zu der auch PC Games und die Amiga Games und so gehörten. Und die haben uns geholfen zu wachsen. Wir wollten das Ganze gemeinsam an die Börse bringen, mit ein paar anderen Unternehmen aus Deutschland gruppiert, haben das Ganze aber dann an eine Firma verkauft, an der Take-Two groß investiert war. Und diese Firma hieß Gameplay in Großbritannien, die war finanziell dann letztendlich sehr schlecht aufgestellt. Und dann hat Take-Two uns komplett rausgekauft, alles andere hat sie geschlossen. Und so sind wir dann letztendlich zu Rockstar gekommen. Wobei unser allererster Release, das war die Launch-Portierung von Max Payne auf der ersten Xbox, die lief noch unter Neo. Also da ist noch das Neo-Logo drin, wenn man das Spiel startet. Danach zum 10-Jahre-Jubiläum. Sie bewegen auch der Sweater, den ich trage, dieses Rugby-Shirt war unser 10-Jahre-Jubiläum, haben wir rebrandet auf Rockstar Games. Ist das ein komisches Gefühl, wenn man sozusagen sein Kind in andere Hände gibt, oder war das völlig okay? Kannst du die Frage wiederholen? Also, ist das komisch, wenn man sozusagen sein Kind in andere Hände gibt oder weggibt, oder war das völlig okay zu der Zeit? Die Frage wurde mir schon oft gestellt und ich glaube, das wird manchmal ein bisschen falsch eingeschätzt. Wenn man unabhängig ist und nicht wirklich wohlhabend, dann ist man immer von irgendwem abhängig. Am Anfang ist es die Bank, dann wären es vielleicht Investoren, dann sind es vielleicht Vertriebspartner oder ein Publisher, der ein Spiel kauft. Diese Abhängigkeit hat man immer. Wenn man dann jemanden verkauft, muss man sich bewusst sein, man verliert die Kontrolle über das Unternehmen, aber man gewinnt auch eine gewisse kreative Freiheit. Es hängt immer davon ab, an wen man verkauft und wie das Ganze strukturiert ist. Bedauert haben wir es fast nie. 2006 ist Take-Two ein bisschen ins Schleudern geraten, hat einige Studios geschlossen. Wie sie uns gekauft haben, war es ungefähr so wie heute. Da war der Euro ungefähr so 88 Cent wert. Wie sie uns geschlossen haben, war der Euro 1,63 $ wert. Also wir waren dann auch entsprechend teuer.
Und wir waren extrem profitabel, aber die Firma musste konsolidieren und wir waren leider betroffen davon. Das war unangenehm, hat uns aber auch viel gelehrt, war damals sehr schwer, weil das hat sich angefühlt wie, oh, das Lebenswerk ist vernichtet, was natürlich Unsinn ist, weil wenn man mit Anfang 20 beginnt und 13 Jahre was gemacht hat, ist das bei weitem noch nicht das Lebenswerk. Aber natürlich hat sich das damals sehr schlecht angefühlt, wobei die Firma im Nachhinein betrachtet schon alle Mitarbeiter auch sehr fair behandelt hat. Aber es war eine schwierige Zeit. Und das Ende von Neo als Marke war viele Jahre vorher, das war 2003, wie wir eben umgebrandet haben auf Rockstar. Ja, wir haben hier viel stehen. Oh ja, ich habe ein Thema hier. Der Hannes Seifert soll der Executive Producer von einem Spiel sein, was ich sehr hasse. Das tut mir sehr leid. Manhunt 2. Wir wollen das jetzt hier nicht ausweiten Richtung Moral in einem Computerspiel, aber hast du in der Karriere mal Punkte gehabt, wo du gedacht hast, oh, muss ich das jetzt wirklich machen? Ist das nicht zu viel? Ich meine, du hast schon Max Payne gesagt, da gab es ja damals auch schon so Kritik. Diese Gewaltdarstellung war ja schon ziemlich detailliert. Wenn du dann so weitergehst und sowas managst, sagt man sich da, boah, das ist schon heftig. Ich meine, wir sind ja aus einer Generation, wo damals die Geschichte mit den Horrorfilmen kam, wo dann gesagt wird, oh Gott, Splatterfilme, wie schlimm ist das? Hat man da als Produzent für so ein Spiel, sagt man sich dann, oh, früher hätte es das bei mir nicht gegeben oder so? Ich habe dazu eine sehr starke Meinung. Ich bin der Meinung, dass kreative Ausdrucksformen eine komplette Freiheit haben sollten, aber dass der Zugang zu diesen Ausdrucksformen nicht komplett frei sein sollte. In der Zeit, das ist natürlich jetzt schon lange her, in der Zeit haben wir als Industrie sehr viel Geld investiert in Dinge wie die Altersfreigabe, die USK wurde gegründet, der Handel hatte eine gewaltige Marge, andere Branchen wie die Buchverlage oder Lebensmittelhandel haben natürlich so gut wie keine Marge im Vergleich dazu und hatte dafür auch die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Spiele nicht an die falschen Altersgruppen verkauft worden sind. Ich wage es, wenn Spiele, und ich habe auch an anderen Produkten gearbeitet, wie zum Beispiel die Hitman-Serie, die auch kontroversiell gesehen wird, oder Dead Island, wir haben die Verantwortung, oder zumindest als Künstler sollten wir versuchen, Grenzen auszuloten. Und Spiele sind eine Kunstform, auch wenn die meisten meiner Spiele kommerzielle Darstellungen sind, auszuprobieren, was kann man mehr machen. Ich komme aus der Generation, wo über die ersten 20 Jahre oder 15 Jahre jeder gefragt hat, wenn ich mache Videospiele, wovon lebst du eigentlich? Das hat sich erst mit Tomb Raider und mit Moorhuhn geändert. Und was machst du beruflich, genau, ja. Bitte? Wir haben früher im Spieleverleih gearbeitet und man hat uns immer gefragt, was macht ihr denn beruflich? Genau, was macht ihr denn beruflich, ja. Und um wirklich breite Relevanz zu haben, wie andere Medien, ist es notwendig, dass man die Kunstform erweitert. Ich mag den Vergleich mit den Videos, weil Video wurde verteufelt, Fernsehen wurde verteufelt, das Theater wurde verteufelt. Das wird heute gern vergessen, dass Shakespeare ja im Rotlichtbezirk aufgeführt worden ist, weil Theater damals etwas Verruchtes war. Und davor gab es die Leseseuche, die das Lesen verdammt hat. Jedes Medium geht durch diese Phase. Klar. Und jedes Medium braucht das. Und bei Videospielen ist das genauso. Und ich finde die Frage sehr legitim, warum sollten die Ausdrucksformen im Videospiel eingeschränkter sein als die Ausdrucksformen in der Literatur? Und deswegen stehe ich zu den Dingen, die wir gemacht haben. Jedes kreative Produkt ist das Kind seiner Zeit. Würde ich alles nochmal so machen? Natürlich nicht. Ja? Egal, ob es jetzt um Inhalte geht oder ob es um Qualität geht oder wo man die Kompromisse gemacht hat. Im Nachhinein weiß man immer mehr. Aber in der Praxis gibt es kein Produkt, wo ich jetzt zurückblicken würde und sagen würde, das hätte ich im Nachhinein gesehen nicht machen sollen. Dann können wir gleich mal weitergehen. Was ist denn das Produkt oder das Spiel, was du am meisten magst? Dein Lieblingsspiel aus deiner Karriere, also wo du selbst daran beteiligt warst, was du dann immer noch spielst? Von meinen eigenen? Genau. Es ist schwer, das nicht verklärt zu sehen. Als Entwickler spielt man kaum seine eigenen Spiele. Es gibt 2 Ausnahmen, die ich selber auch wirklich gespielt habe. Das eine war Prototype, das war ein Shooter im Jahr 95. Ein bisschen auf die Völker, aber nur im Multiplayer-Modus. Das war 99 und Hitman 2016. Das habe ich auch viel gespielt, weil wir hatten einen Modus, der hieß Lucid Target. Das war dieser Reboot, ne, von dem... Genau, da haben wir das Hitman-Franchise rebootet. Und da gab es auch Online-Features und eins davon waren so Online-Events und die waren wirklich spaßig auch zu spielen, weil egal wie gut man das kannte, das war spannend. Aber ich denke, das Spiel, an das ich nach wie vor am liebsten zurückdenke, ist Whale's Voyage. Einfach weil wir so ambitioniert waren, viel zu ambitioniert, trotzdem so viel von dem Ganzen umsetzen konnten.
bin ich nach wie vor sehr, sehr stolz auf dieses Spiel. Und ich glaube, wenn ich eines wählen müsste, wäre es das. Wie ist das für dich, dass du heute nach 20, 30 Jahren im Endeffekt immer noch auf diese Sachen angesprochen wirst, wie jetzt hier auf der Bühne oder wenn du unterwegs bist? Hättest du damit gerechnet, dass die Sachen, die du damals als junger Mann gemacht hast, so viele Jahre eine Wirkung hinterlassen haben bei Leuten? Nein, also Spiele haben sich damals sehr vergänglich angefühlt. Anders als es vielleicht heutzutage der Fall ist. Weil man hat ein Spiel rausgebracht, es hat vielleicht ein paar Wochen was im Verkauf, wenn man Glück hatte, vielleicht ein paar Monate. Die Jahre später waren es ja dann wirklich nur mehr 8 Wochen, egal wie groß die Marketingkampagne war. Und dann war es eigentlich wieder vorbei. Es gab gewisse kleinere Gruppen, die sich mit den Spielern länger beschäftigt haben, aber Spiele wie heutzutage, wie World of Warcraft oder League of Legends oder Minecraft, Spiele, die über Jahrzehnte laufen, die waren ja damals schon eine ziemliche Ausnahme. Also nein, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Es freut mich sehr, dass das noch der Fall ist. Wir freuen uns sehr. Ja, also ich finde es super zu sehen, wie sehr man Menschen berühren kann, auch mit Videospielen. Ja, mit Musik habe ich das auch erlebt. Musik werde ich sehr oft angesprochen, aber auch mit Spielen generell. Und das ist schön. Womit ich definitiv nicht gerechnet hätte, ist, welche verrückten Preise für die alten Amiga-Ausgaben auf eBay bezahlt werden von unseren Spielen. Da habe ich ein paar Dinger im Keller, wo ich mir denke, Mann, da können wir uns auf der einen Seite natürlich bei Corona bedanken, weil die Leute mehr zu Hause sitzen und sich an das erinnern, wie schön das früher mal war. Auf der anderen Seite natürlich aber einfach der Kundenkreis, der damals sich für deine Spiele interessiert hat, ist jetzt in einem Altersbereich, wo er vielleicht dann doch mal Geld über hat für sowas und 10 Leute, die dasselbe wollen, produzieren einen schönen Preis bei eBay. Du hast eben schon angedeutet, du hast ja noch irgendwas im Keller. Hast du noch die ganze Hardware, die ganzen Spiele rumliegen? Hast du noch so ein richtig schönes Archiv von Neo bis heute? Ja, ich zähle zu den Sammlern. Ich habe tatsächlich jede einzelne Konsole und jeden einzelnen Computer, der noch funktionsfähig ist. Mein Commodore 64 ist mal kaputt gegangen, da habe ich jetzt nur meinen 128er. Aber ich habe tatsächlich jede einzelne noch. Einschließlich der ganz alten Mattel Handhelds, Universum Konsolen und Amigas. Ich habe meinen originalen Amiga 1000 noch, meinen VC20, das ist das Gerät, auf dem ich programmieren gelernt habe. Und eigentlich auch alle Konsolen, die ich jemals gekauft habe. Verkauft habe ich nie irgendwas, manchmal ist was kaputt gegangen. Ich würde mal sagen, wir geben wieder dem Publikum eine Chance, falls Fragen sind. Robin, du kannst ja mal gucken, ob es bei dir nicht piept, wenn du Nee, du musst einfach nur nicht zu den Boxen gehen, die mögen mich nicht. Die Boxen ziehen mich mal so magisch an. Sind Fragen im Publikum? Dann bitte einmal kurz melden Hannes oder Seifert nach vorne von Neo kommen. wird gerne euch Fragen beantworten. Oh, ja, okay, ich gebe mal das. Soll ich das wirklich? Soll ich das Mikrofon an einen Österreicher geben? Hallo. Ich wollte einmal kurz fragen, wie lange habt ihr denn für die Entwicklung von eurem ersten Spiel als Neo-Software gebraucht? Und hattet ihr denn eine Finanzierung? Ich meine, ihr musstet ja irgendwie am Leben gehalten werden. Hattet ihr denn genügend Geld gesammelt, um dann diese Zeit zu überleben? Oder habt ihr tatsächlich noch irgendwelche Nebenjobs dann in der Zeit gemacht, wo ihr das entwickelt habt? Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wie lange hat es gedauert und wie haben wir finanziert, unsere ersten Sachen rauszubringen? Ist das richtig? Das erste Spiel. Wie lange das erste Spiel dann auch gedauert hat? Also Whale's Voyage hat umgerechnet wahrscheinlich ungefähr 1,5, 2 Jahre gedauert, wobei der Start ein bisschen blurry war. Wir hatten ein paar Leute, die gelegentlich bezahlt wurden, aber die eigentliche Arbeit war selbst finanziert, selbst gemacht, unbezahlt. Es wäre nicht anders gegangen, weil wir benötigten ein bisschen Hardware, wir benötigten ein bisschen Geld, um Werbung zu schalten, um einen Partner zu finden, um auf sowas wie eine Easy Test zu fliegen, also in eine Messe, die es damals gab in England, um halt auch Vertrieb aufzustellen. Das war eine Zeit, in der Österreich noch nicht mal in der EU war. Es war schwierig, Disketten vor und zurück zu schicken. Es war wirklich kompliziert. Es gab Quellensteuer, wenn man Geld bekommen hat. Und es war für uns als junge, unerfahrene Unternehmer, wir wurden Unternehmer, weil wir Spiele machen wollten. Wir haben nicht Spiele gemacht, um Unternehmer zu sein. Es war ein Mittel zum Zweck, diese Firma zu gründen. Es war sehr kompliziert. Und ich muss auch ganz deutlich sagen, ohne den Rückhalt unserer Familie, in meinem Fall war das meine Frau mittlerweile, damals waren wir noch in einer Lebensgemeinschaft, die hat uns als Familie am Leben erhalten. Während ich das Geld ausgegeben habe, um dieses Spiel zu machen. Ja? Und ich glaube, diese Story, die gibt sicher massig. Und es gehört auch Glück dazu, dass das dann funktioniert. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich dieses Glück hatte. Aber da war nicht viel Geld da am Anfang. Wir mussten das Stammkapital für die GmbH aufstellen.
Das war gesetzlich vorgeschrieben, das waren damals, glaube ich, 100.000 Mark war es in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es Nein, in Österreich waren das, man musste das halbe einzahlen, 250.000 Schilling. Was ist denn das heute? Das war durch 7, also so 30.000 Mark. Ne? Ja, Mark. 15.000 Euro, ne? Müssen das sein? Ja, oder? genau, ungefähr. Ich Ja. hoffe, weniger als 50.000 Euro. So 15, ja, 15.000 Euro, ja, das kommt ziemlich hin. Das war für uns damals wahnsinnig viel Geld. Aber das haben wir halt dann zu zweit zusammengekratzt, mein Co-Gründer und ich. Ja, ich hätte mal eine Frage. Es war mal eine CD32, eine 256 Farbversion angekündigt von W.S. Voyage 2. Die wurde aber nicht veröffentlicht. Gibt es da vielleicht Material dazu? Wurde daran schon gearbeitet? Und warum hat es dann diese AGA-Version von W.S. Voyage 2 nicht auf den Markt geschafft? Okay, die 256-Version, AGA-Version, nein, die haben wir veröffentlicht? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Also es gibt eine PC-Version, die natürlich 256 Farben war. Und es gibt auch eine Windows 3-Version. Das Spiel hat AGA und auch vor allem den 68040er Prozessor für die 3D-Engine unterstützt. Das hat auch wirklich gut funktioniert, aber haben wir eine AGA-Version gemacht? Ich weiß es nicht. Also veröffentlicht offensichtlich nicht. Ich glaube nicht. Gibt es noch Material dazu? Fakt ist, alles, was das Voyage der Clou und so betrifft, gehört heute Take-Two. Die haben natürlich die ganzen Source Codes und alles. Es gibt schon noch so ein paar Privatarchive, aber nicht jetzt die Daten, weil die darf man sicher dann privat nicht behalten, wenn man eine Firma verlässt. Aber ich fürchte, mehr als Unterlagen auf Papier gibt es dazu nicht mehr. Ich glaube, wir haben eine CD32-Version auch gemacht. Ich glaube schon, oder? Na, vielleicht nicht. Da ist noch eine Frage. Einmal Andreas, genau. Mikro sehr nah an den Mund halten, bitte, dann hören wir es hier besser. So besser? Heutzutage werden sehr viele Software-Synthesizer benutzt, für Musik zu machen. Damals aber war das noch nicht so normal. Wenn ich fragen darf, was war Ihr Favoriten-Synthesizer früher? Synthesizer? Ja? Für Musik? Musik-Synthesizer? Ja. Was ist Ihr Favorit früher und jetzt? Früher und jetzt, ja. Jetzt kann ich nicht beantworten, weil ich seit 20 Jahren keine Musik mehr mache. Also schon, aber nur zum Spaß privat und das mache ich nur auf einem klassischen Flügel. Ich habe noch eine DX11 Yamaha, aber das verwende ich als Keyboard und kaum mehr. Im Studio war eigentlich mein Lieblingsgerät der EMU E3. Das ist so ein alter Sampler, der gleichzeitig auch Synthesizer anschlagen konnte, weil er hatte ein richtig gutes Keyboard. Und bei den Synthesizern, da gab es diesen, wie heißt der, Proteus 3 oder wie der hieß, der hat so eher so sphärische Sounds gemacht. Und wenn man sich die Titelmusik von Prototype oder von der PC-Version von Voyage 2 anhört, da hört man am Anfang einige so sphärische Sachen im Hintergrund, hinter den Beats, die von diesem Synthesizer stammen. Aber ich glaube, wenn ich ein Gerät auswählen müsste, wäre es wahrscheinlich der EMU E3. Willst du noch mal ein bisschen droppen hier? Ich habe noch ein Ding zu droppen, das habe ich vorher vergessen. Das ist auch ein Sammlerstück. Oh. Ja, glaubt man gar nicht. Das ist ein Einzelstück, haben wir nie dann gefertigt. Das ist das Muster einer Armbanduhr mit einem Neo-Logo. 700 € bei eBay und du verschenkst das hier Ich einfach. habe keine Ahnung, ob das wen interessiert oder nicht. Batterie ist sicher noch original drin. Ich hoffe, die Uhr funktioniert noch. Laufen tut sie natürlich nicht mehr, weil... Ist natürlich eine Rolex, oder? Ja, klar. Drum hat sie auch diesen Metallschleier drauf. Ja, genau. Das Patina. Das ist wirklich nur etwas für die Vitrine, denke ich. Aber es ist noch sogar ein Siegel dabei. Also alles da. Das musst du wahrscheinlich auch noch unterschreiben, glaube ich, sonst. Das kann ich, unterschreiben tue ich nur auf Anfrage. Und dann nimmst du es ihm einfach weg. Ich mir dachte, das könnte ich. Möchte das jemand? Oh ja, okay, gut. Dann probiere ich es nochmal, ja. Und ich schaue mal, dass ich nicht so sitze wie vorher. Das ist bei der Hochzeit hier. Geht's? Ich glaube, das geht gegen Decke, aber du kannst, mach's lang. Nee. Ein Glück und bitte. Keine Verletzten. Das Wieder einer im Publikum weniger. Wenn du ein paar mehr Sachen schmeißt, haben wir kein Publikum mehr. Wenn du noch mehr triffst, haben wir irgendwann kein Publikum mehr. Ja. Während noch nach Fragen gesucht wird, gibt es noch eine Sache, die ich dir gerne stellen möchte. Du arbeitest ja, früher ich fange mal anders an. Du hast früher mit einem anderen Publikum gearbeitet, nämlich da hast du wahrscheinlich nicht ans Publikum gedacht, sondern du wusstest, ich möchte ein Spiel machen, das ist so. Du arbeitest jetzt an einem Produkt, das nennt sich Valorant oder Valorant seit 2020. Das ist 100%ig für ein Publikum. Und ihr müsst alles, was das Publikum, behaupte ich jetzt mal, alles das, was das Publikum will, müsst ihr wahrscheinlich oder versucht ihr auch einzubauen. Hat das deine Art zu denken verändert in Bezug auf, wie du an ein Produkt rangehst? Wenn du überlegst, du musst ja eigentlich gar nicht mehr gucken, ich mache was, sondern du guckst auch,
was macht eine Konkurrenz? Wollen wir das? Müssen wir das? Muss das sein? Ist das ein spannender Arbeitsalltag oder ist das eher nervig? Womit du komplett recht hast, ist, dass wir anfangs Spiele gemacht haben, die wir spielen wollten. Wir haben Spiele für uns gemacht und gehofft, sie finden ein Publikum. Das haben sie manchmal und manchmal haben sie es nicht. Das ist aber nicht erst seit Riot. Riot ist eine sehr spielerfokussierte Firma, das ist richtig. Aber nicht erst seit Riot denken wir sehr stark an, wen kann dieses Produkt interessieren, das Spiel, die Musik, das Buch, was auch immer. Und was muss man dafür machen, dass dieses Publikum zufrieden ist. Was nicht funktioniert, ist Spieler oder generell wahrscheinlich Kunden zu fragen, was sie wollen, weil als Kunde weiß man nicht, was man will. Man weiß nur, was man nicht will. Ein Satz für die Ewigkeit. Ja, das geht mir genauso. Ja. Ich meine, wer wusste, dass er einen iPod möchte oder ein Telefon ohne Tasten, ja? Oder ein Fortbewegungsmittel ohne Pferd. Es gibt immer wieder etwas Neues, woran man erstmal denken muss. Also die Kreativität ist sehr wichtig. Nur wenn man sich in einen Elfenbeinturm zurückzieht und glaubt, man weiß alles besser, also die schlimmsten Designer, die ich kannte, und einmal hat das auch wirklich zu einer, jetzt nicht zu einer Entlassung, aber zu einer Entförderung geführt, war ein Level-Designer, der gesagt hat, nein, du spielst das nicht richtig. Das ist Unsinn. Spieler sollen die Spiele so spielen, wie sie spielen wollen. Und das ist etwas, dadurch bin ich auch bei Riot Games gelandet. Das ist etwas, das Riot Games wirklich, wirklich durchzieht. Und das schätze ich daran. Das heißt nicht, dass die Kreativität nicht vorher da sein muss und auch, man kriegt unendlich viele Anfragen und man muss entscheiden, was macht man. Genau, das ist auch eine Form. Und man kann natürlich die Wünsche nicht so umsetzen, wie sie formuliert sind, sondern man muss sich überlegen, was bedeutet das? Wir nennen das Player Pain. Also was ist es, was den Spielern ihren Spielgenuss stört? Das kann was Simples sein wie Login-Zeiten, Queuing-Times. Manchmal ist es kompetitive Integrität. Wie sehr können die anderen cheaten, gerade bei kompetitiven Spielen. Und manchmal sind es andere Dinge, wie, hey, das läuft nur, wenn ich wieder mal 2000 € in meinen Computer investiere. Und diese Dinge versuchen wir zu lösen. Und ich persönlich, ich mag das. Wir versuchen das auch im Bereich der Kampagnen, beim E-Sports, bei den Events, mit der Community zu machen. Darum arbeiten wir auch so viel mit der Community, weil es gibt natürlich Influencer, aber ich halte Community noch für viel wichtiger, weil da hört man wirklich ungefiltert, aber trotzdem durch Spokespeople, durch Leute, die mehr Leute vertreten, was sich in den verschiedenen Ländern abspielt. Und jede Gruppe, Land, Region spielt anders, weil sie auch andere Bedürfnisse haben, eine andere Infrastruktur, eine andere Kultur, auch andere finanzielle Möglichkeiten. Und diese Dinge zu berücksichtigen, macht mir persönlich Spaß. Klasse. Ja, dann würde ich, wenn keine weiteren Fragen sind, bedanken wir uns recht herzlich für dieses nette Gespräch. Und ich verweise da auch noch einmal auf unseren Podcast, den Retrokompott, denn wir haben es gestern festgestellt, vor einigen Jahren da ein sehr ausführliches Interview schon mal geführt. Also wer noch mal in alle Details reinhören möchte, auch da gibt es bei uns noch längeres Material. Vielen Dank, Hannes, vielen Dank auch für die Geschenke und einen großen Applaus für unseren Gast dieser Runde. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Und wie es gleich weitergeht, schauen wir mal, ob wir jetzt Herrn Pleasance vorziehen. Wir werden mal gucken. Ansonsten seht ihr ja gleich, was hier auf der Bühne passiert. Der nächste Musiktitel von Chris Hülsbeck trägt den Namen Nowhere to Somewhere.
He was managing director of Commodore Business Machines UK Limited. He was the man behind Commodore UK and is a witness of that days. He tried to fight for keeping Commodore alive and is a well-known author and popular guest at many Commodore-related events too. Let's see what he can tell us about his actual projects. Please welcome Mr. David John Pleasance. Well, good morning, afternoon, everybody. Welcome to this fantastic Amiga 37 event. I think what I would like to do now is, first of all, I'd like everybody to give a round of applause to Marcus and the team who put this amazing event on. Let's give them a round of applause. Come on. This is a real testament to the strength of the Amiga and Commodore community. I mean, I don't know anything else in the world that has a community that's global as it is, and it's still going after many, many years of the product's demise. And it's a testament to you guys. You support it in every single way possible, and that's fantastic. Now, today I'm not going to do a story or a talk about the past. I'm talking about the future. I'm talking about tomorrow. And it is my pleasure to introduce to you a brand new project that I've been working on for quite a while. I'm introducing to you a brand new AGA for 2023. Now, thank you. Now, when we talk about AGA, everybody thinks of chipsets. This is not a chipset. This is the future of our community going forward. I'm introducing the Amiga Global Alliance. This is the project that will unify all of the people that are involved and fans of Commodore and Amiga around the world, working together and operating as one voice. For the very first time, we're bringing the worldwide fans together. One massive community, but with one voice. For the very first time, Amiga fans, all Commodore Amiga clubs, developers, animators, repairers, wholesalers, shops, magazines, authors, component suppliers, webmasters, musicians, 3D artists, and more from all over the world collaborating together. This is an annual fee-based project. So what happens with the money? I'm going to discuss all of that first, and then I'm coming back to tell you about how much it is and what you get for your money. We have commissioned the most comprehensive website ever. This website has been designed, or is being designed, I should say, to give everybody around the world an opportunity to find anything that they want to find as far as the Commodore and Amiga products are concerned. If they want to find somebody who can do a recap in their local area, if they want to, if they need to get a voiceover artist, or if they want to find out where the nearest club is, it'll all be on this website. We've registered the domain name aga.directory, which is the perfect name for this website because that's exactly what it is going to be. We're building the most comprehensive website to represent the diversity and wealth of amazing talent that our community has to offer. A complete and comprehensive resource with listings and URL links for every individual or company who offer any service to the community, wherever they are in the world. Of course, listing all the clubs and groups who subscribe. Every single individual Commodore Amiga fan, irrespective of nationality, language, ethnicity, or religious belief, not only encouraged but very welcome to join this community. In fact, as an individual, by participating, you will be contributing to the long-term welfare and health of the largest and most powerful retro computing community ever. Any time that the clubs are holding meetings, they can advertise it and have the biggest audience reach ever. Encouraging collaboration with other clubs and groups will expand the knowledge base and develop exceptional and meaningful friendships. Now, before we talk about what are the benefits the project offers all the creative designers and technical wizards in our community, here are some details about how we plan to establish the website. And in fact, I can tell you that this plan has already commenced. We have started. So when I did this PowerPoint presentation, it hadn't, but it has now actually commenced. We have appointed a team of very highly qualified website IT professionals to build our website. Here's three people
Steve Morehouse is the managing director of Albany Computers, based in the UK. Justin Mitchell, the founder of Breadbox Computing, Computer Museum, and a YouTube channel in New Zealand. Derek Naggs, a Bachelor of Honours in Computing, and also he's founded Flamelli IT. He's based in the UK. We have Paolo D'Urso, who is the founder and publisher of Amiga Passione magazine in Italy. We have Elliot Christensen, who is a podcaster and a marketeer, futurist, got far too many titles to even mention. And last but by no means least, Dave Kirkwood, who is a software engineer with bachelor's degree in computing science and also is a PhD in simulation. These are the 6 people who not only are building the website, they're all huge Amiga fans, and therefore we can be sure that we're going to be given the best product we can possibly get. So the website domain name is aga.directory, which again I think is a terrific name for it. We've also registered AmigaGlobalAlliance.com. Now, we have a logo which has been designed by Mr. Paul Kitching, who's actually here today. You'll see more of the logo later. It's the basic premise of it. We're calling this a definitive mark of excellence, because anybody who sees this will know that the products or services are top-notch. Now, we get to the part that matters to you people. How much? How much is it all going to cost? So here's a table of annual subscriptions. Now, supporters, anybody who just wants to support this venture, any donations welcome, of course. Founding members, and this is you people, everybody in this room, unless you offer a service, you can be a founding member, and the cost is £35 or €35 or $35 a year. Now, it just happens at this moment in time, all those currencies are pretty much the same. There's very little difference between them. Now, there is a special introductory launch offer, which I'm going to tell you about towards the end of the presentation, something that you will get for your first year subscription, and then I believe you'll see what you're getting is particularly good value for money. Now, if you are an individual provider of a service, in other words, you're a one-man band, you operate on your own, and you offer services to the community, it'll cost you £50 or €50 or $50 a year. If you're a company offering those services, that's £100 or €100 or $100. Wholesale distributor, £150 or dollars or euros. If you are a retailer, if you have a retailer who has a shop, it's £150 a year. If you are an online retailer and you obviously don't have the overheads of a shop, £175. It's just really showing that we understand that running a business can cost money, so we put a differentiation in pricing between online and retail and shopping. Now, magazines, we believe magazines are a very, very massive part of this project, whether they're printed magazines or whether they're online magazines. They're going to be £250 or euros or dollars a year. However, what we believe is that we can do a lot of trading, we can do publicity instead of money, so that we start promoting the products and the clubs and everything to do with our community. We can promote through the magazines in exchange for their membership. Now, I'm obviously looking for sponsors. I know that there are a lot of people here who have successful businesses. Excuse me. A lot of people here at this exhibition who have very successful businesses, selling products and making money. And obviously, we're asking them to sponsor. A basic sponsor will be somewhere between £300 and £600, dollars or euros per annum. A major sponsor will be from $750 to $1,200 a year. The premier sponsor will be negotiable. So what happens with the money after? Well, first of all, we're building the website, which, as I told you, is now under construction. Then you've got the administration, you've got your running costs and your expenses. At this moment in time, we are intending to allocate a minimum of 25% of the revenues generated back into the community. And what will that go on? Oh, by the way, I think this is a very opportune moment to mention to you that for this project, I am not intending, unless somebody persuades me a very good reason why I should
I'm not intending to run a Kickstarter. And the main reason for that is that, I'm not sure whether you know this or not, but they charge 9% of the revenue that's generated. The Kickstarter people themselves take 5%, and then the people who actually provide the funding mechanism, when you pay with your credit card or PayPal, excuse me, can I get a glass of water from somebody, please? They charge 4%. And I don't think that we should give 9% away of something that basically we are in control of. This project, AGA project, is our project. We own it and we control it. So I don't think we need to pay anybody, thank you, for them to do it. Because everybody knows, anybody who's bought anything from me, you get what you pay for. There's no trickery. And I always do my best to deliver a quality product, and not more so than with this project. So getting back to the fact that we're intending to allocate 25%, that's for now, back into the community. So funds that we put back in the community are for a couple of things. First of all, they are to encourage new projects. People who want to write a new piece of software and haven't got the funding for it. Somebody who's got an idea for a new WizMaz card for the Amiga and haven't got the funds. We will look to supporting them with funds to get them started. That's putting back into the community what the community is bringing into us. Also, we want to promote products, advertising, marketing, social media, you name it. And we will have money to cover those expenses. So we're bringing the community out to the forefront with lots of promoting and advertising to make the community even stronger. Now, we've already started appointing what I'm calling an advisory board, people who we will look to help to guide us, to make certain that we make the right investments. You know, I'm not a technical person. In fact, I'm a technical dumbass. And I could not tell what would be a good project and what wouldn't be. So I need people around me that can. We've already started appointing these ambassadors. For example, we've got Dan Wood, who I'm sure most of you know. His role will be global because there'll be people from all over the world wanting help with social media and all that kind of stuff, and Dan's the expert at that. We've got Amiga Bill Winters, who's also here today. He's representing the USA. Andy Spencer, some of you might know Andy, is the founder of the Retrokompott Museum in Leicester in the UK. We've got Dave McGroarty. Dave McGroarty is based in the USA, and he is one of the members of the Commodore Historical Society, and he's very active in getting archives and things like that. A very fantastic resource. We've got Paul Kitching Graphics. Paul is here today, and again, his role is global because anybody that wants to do something, they want to promote something, advertise something, he can provide the graphics for it. He's an expert at that. He's designed both of my book covers. In fact, all 5 book covers he's designed, and a fantastic asset. We've also got Bartek, I can't pronounce his surname, Dramkits, I think it is. He's from Poland, and again, he's a social media expert in Poland. We've got Paolo D'Urso from Italy. I've mentioned him before. He's the founder and publisher of Passione Amiga magazine in Italy. We've got Claudio Daniel de Castro in Argentina. And we've got Jorge Drueg, I think you pronounce it, based in Germany. Some of these people you probably know of, but they're all very significant individuals. Okay, now, as well as social media, of course, we are looking to invest in new products. And as I said, I'm a technical dumbass, so I've got people appointed already, and that's ongoing. There's still a lot more to add. But, for example, we've got Mike Nerney, retro tech guy. He's here at this exhibition. We've got Thomas Matimowski. He's also here today. He's based in Poland. And we have Paul Resendez. I think a lot of you know Paul. He's an inventor of fantastic products. He's our representative in the USA. We've also got Marvin Droogsma from the Netherlands. He's here today. And Frank Linares in Canada. He's not here today. So you can see already at this stage, what we've got put in place is very powerful and will deliver
what we promise. As I said, I will be definitely appointing further technical people in different countries. I just ran out of time before today to have them listed, but you can be assured that we will have a really great team of people who will be doing a good job for the community. Now, the website, the AGA.directory, and anticipated launch date, I'm saying it's the 1st of February, because obviously we've only just started it, and I want to allow plenty of time to get it right. If by any chance we have to delay it because it's not ready, then we will delay it. There's no illusions about that. But what I'm telling you is that we've already started, and I need your support now so we can continue getting the website sorted. But the fact of the matter is that your membership, your subscription for AGA will not commence until we've launched the website. So at the moment I'm saying the 1st of February. So you might pay me today, which I hope you will. I want you to come and get involved. But you can be certain that your annual subscription doesn't start till the 1st of February. So you're not paying for something you're not getting. Other benefits of being a member of the Global Alliance, you get advance notice and access to new products. I'm also going to be hopefully negotiating discounts between all members for services and products. That by being a member you benefit from a discount system. I haven't started that yet. I'm not making any false claims, but I do believe that everybody will be happy to give discounts to fellow members. Now, every member will get a signed certificate. This is the certificate that you will get, and it will nominate what category of member you are, and you'll notice it is dated, you probably can't see from here, but it's dated from the 1st of February 2023. So as you subscribe, you'll be given one of these, signed by me, and then that's your reference for the future. Now, this is the time I want to mention some medium to longer term goals that AGA is aiming to reach. First of all, I want to establish the Commodore Amiga Foundation. The foundation will be a not-for-profit organization to securely archive Commodore and Amiga historical material with potential collaboration with an existing museum so that we can have everything that can be displayed in chronological order will be displayed. Part of that foundation, we will establish a Hall of Fame. This should honor all of the significant contributors to the Commodore Amiga history. People like Jack Tramiel, R.J. Michael, Dave Haynie, all of these people who have contributed so much to our fantastic Commodore Amiga community. As part of that whole thing, I also want to establish an awards ceremony. I'm talking about something really special, black tie event. And just think of the Emmys and the Grammys and that type of thing. I want to establish one of those where everybody can celebrate the fantastic achievements that people in the community have delivered. Now, medium to longer term goal number 2, and this is very, very important to me. I am astounded that the Jack Tramiel Commodore story has never been properly told, potentially in the form of a Hollywood movie, or at the very worst, as a documentary series. And I'm sure many of you feel the same. The story is amazing. It has everything. It has ethos, it has pathos, it has drama. From the time that Jack Tramiel was rescued by the American military from Auschwitz, and then he went to America and joined the military to say thank you. Then he opened up a little typewriter shop on the Bronx, and from there he has built a global empire worth at one time $1 billion. That's one hell of a story. Now, we fully understand that even this community, as strong as we are, and I'm certain that AGA will be a big success as long as you all support it, we know that we could never raise enough money to get a Hollywood movie funded. You're talking many, many millions of dollars. However, what I do believe we can do, and what I intend to do, is we can raise sufficient funds for what is called a war chest. Now, a war chest is a set of money put aside to allow a selected team of people to go to Hollywood, to meet up with the movie moguls and try to sell the concept of the movie.
or at worst, going to people like Netflix and even Apple TV and people like that to get them to do a documentary series. So that's something that will happen with the money that we raise through the AGA yearly subscriptions. Now, in summary, Amiga Global Alliance, all Commodore Amiga fans around the globe under one umbrella. Modest annual fee, brings massive community benefits. Have the best website for intensive and extensive resources. Financial support for developers of hardware and software. Variable member discounts from fellow member sellers. Advertising marketing funds to help people promote what their activities and what they're making or what they're delivering. Thousands of fans, clubs, developers, retailers, technicians, and all of those people, all supporting one community, growing and improving our community. Now, as if all of what I've just told you was not enough reason to subscribe, I'm introducing a special introductory launch offer, a bonus bumper bundle that you'll get when you subscribe. Now remember, some of you might already have some of these, but most of you don't. So as a means of encouraging you to become a founding member, these super products are included when you subscribe. Okay, the first thing you're going to get is a ebook downloadable version, either ebook or audio book, which is spoken by Dan Wood, of Commodore The Inside Story. This is the book, if you haven't already seen it or bought it, it tells the story of how Commodore went from being a billion-dollar company into bankruptcy. It's a book that has chapters from many people within Commodore. People like Dave Haynie has written a chapter, R.J. Michael, Beth Richard, who was the developer of the ill-fated CD1200, which never got launched. Gail Wellington, who was head of CATS, he was Commodore Amiga Technical Support. They've all written chapters as well as mine in the book. And you can get that as a free download by subscribing to the AGA this first year. You'll also get new for 2022, the Amiga Live and Kicking video for download. This has been produced by Steve and Dawn from WaveM Studios. They are here today. Actually, Dan sharing a table with me downstairs. It's only just been released. Also, you can get a downloaded version of the Viva Amiga Extended Remix. This has, you may have seen the original Viva Amiga. This has got 1 hour and 40 minutes of additional previously unseen material on the video. That's a free download when you subscribe. There's also a brand new C64 game called Cosmic Force. That's also from WaveM Studios. Some people might want this, some people might not. This is a CD, a music CD that I produced in my own studio, Tangent Music Design, just towards the end of Commodore in 1995. It's a celebration in music of 10 years of the Amiga. It's called Everybody's Girlfriend, which of course is what the Amiga is. It's real music. It's not computer-generated music. It's real live music, live musicians, live singers. In fact, one of the singers on a couple of the songs is a girl called Angie Brown. She was the lead singer with Bizarre Inc., so you're talking about somebody with real quality. And another of the singers is a guy called Simon Green. He's very big on the dance scene at the moment, but very, very popular singer. It's a great listen. I have to tell you that when we did the album, we had no idea about our target audience. For example, what kind of music they liked. All we knew was that they either owned or wanted an Amiga. So what we've done is we put 14 tracks, and they're all different genres of music, so that on the premise that there's something for everybody. In fact, I play a track on there. I think it's the only recording I've got ever of me playing, which is bizarre. But anyway, there is a track that I composed and played to honor J minor. It's called Para Mi Amiga, which means for my Amiga. We've also got, again from WaveM Studios, who are very supportive, as you can tell. This is the Commodore Alive and Kicking. It's a different version than the Amiga one. This is all about the Commodore. Now, here's a shocking thought. What if I bought the Super Bonus Bumper Bundle for £35, €35, or $35, and I get my AGA subscription for the year free?
That's another way of looking at it. Now, in terms of the delivery, because we are just started the website, it may be a few days before we are able to deliver your downloads. But it is our priority. That's what we're working on right now. And I'm hoping to be able to tell everybody that you get your downloads within 2 or 3 days. That's what we're hoping for. So if you come and see me down, I'm right at the bottom of the stairs, I've got a table down there. Come and see me, and you want to subscribe, you want to get your certificate, and I get your information. The thing is that your subscription, as I mentioned before, will not commence until the 1st of February. Now, at last, you have the opportunity for a small annual fee to contribute your ideas, thoughts, and suggestions, and watch them being turned into the most powerful community on the website. One community, one voice. So here's the Amiga Global Alliance. Your pastime, your playtime, and your passion now focused in a global community. The pinnacle of excellence. Just imagine this, guys. Imagine that this logo becomes the de facto mark of excellence, and its use usurps the need to pay for trademark logos that people are charging you for. That is a reality that can be brought to vision. Oh, excuse me. Now, I'm open to questions, please. Be kind to me, but anything I can answer for you, I will try to do. As you can see, this has not been addressed lightly. This is a very serious thing that I believe we deserve this. It's time that we put all of our votes into action. Let's grow our community even stronger. Who would believe that you look at this event, there are 750 people bought tickets for today's event, and they've traveled from all over the world. There is nothing like this anywhere. Let's make this ours, and let's own it, and let's make it stronger. That's what the AGA concept is all about. Please, please, please support it. Any more questions from the audience? I don't know if I haven't seen it, or you had so many categories for the money, yet you have so many categories for the payments. Does clubs need to pay a fee too, annual fee? If I have a club, do I need to pay for it too? Yes, clubs. The reason I'm asking clubs to pay €100 a year, £100 a year, is because we will be promoting your club when you have meetings, and we encourage people to come along to it, and so on and so forth. I mean, it's one of these things that this has got to be everybody gets involved, because otherwise it won't work. It's a small sum to pay, and you can take it from the subscriptions that you get. If you don't get subscriptions, you should. But what I'm saying is that you pay £100 a year, and you will get your club and your events promoted on social media by a team of professionals. So everybody gets something back for what they invest. Any more questions? I have to add something to your goals, I think. I'm here, David, here, over here. I can't see too. Okay. I think for your goals, I think one of your highest priority should really be to resolve all these legal issues that still are going on in the Amiga world. And as an Amiga user, I really have to say that I'm sick of all this legal stuff and legal issues. And I think you should put that as a highest priority for you to your goals to resolve and finally and definitely resolve this legal stuff. Well, listen, I hear you, but I can't agree with you. And the reason I can't agree with you is because these legal issues are a personal vendetta between certain people, and I don't think that we should get involved. I think we should stay as clear away from it as possible. But the whole point of having the AGA logo is that it could take over from... If you're producing an Amiga product and you're not allowed to put an Amiga logo on the pack, then that's ridiculous. So let's let the AGA logo take over from it, and therefore there's no money has to be paid by anybody for anything. But I can't agree with it getting involved. I mean, I speak a lot with the people that you're talking about, and as I understand it, and I'm sure that this
this person will confirm. As I understand it, there's only one big outstanding legal issue, and it's very, very close to being resolved. But anyway, I hope you all agree with me that I don't think we should get involved in this. It's not something that's anything to do with us. It is like having a wart on our community. I totally agree with you. But I don't think that we can, and I don't think we should get involved. Anybody differs from that feeling, but it's up to you. Very good question. Just come down and see me. I'm at the table downstairs. Come and see me if you want to talk to me about anything at all. I'd love to talk to you. I'm here for 2 days, and I'm here for you. Vor dem nächsten Panel hören wir wieder eine Musik von Chris Hülsbeck. Past Jupiter.
The next legends will be soon on stage. First, Dave Haynie. He was one of the main developers of the C128, Amiga 4000 and Amiga 12000. And Ron Nicholson. He was one of the original designers of the Amigas Agnes, Denise and Paula chips. Welcome on stage. Let's go back. If someone now asks you, could you describe what you've done in some words? How would you describe yourself? Hello, everybody. So, I was involved early on in the very start of Amiga. Jay Miner is very well known as the famous architect of the Amiga, and he hired me before he actually started at Amiga. So I was the first engineer there, and I worked on the architecture of the chipset, including the various features you may have heard of, like the blitter and hold and modify and such. So I was very proud to have the opportunity to work on that design. And the biggest thing is that I wasn't sure if the design would be successful, but here all of you are. Yeah, so I was hired at Commodore in '83 to design systems, and first one I worked on was the Plus4. Good, Plus4 fan, and C128, and then I was trying to find justification for my existence there when Commodore had bought Amiga, and nobody wanted 8-bit systems anymore, and so I came in on the 500, and I was sort of poised. So 500 was started by Jeff Porter and George Robbins. George Robbins had been the C900, C8000 guy working on the high-end systems. So they thought, well, we'll give the 500 to Dave and George can go on and do the 2000. Only George didn't want to give up the 500 because it was his baby. So I became the high-end systems guy kind of, at age 23 or whatever. No, 24. And so at Commodore, I just worked on systems, whatever came along, trying to make better Amigas, and I still design systems today. So system, hardware, some software maybe. I can do both, but it's mostly been hardware. At that days, your environment, your family, your friends, did they understand what you do with these computers in the early days? Yeah, I usually explained it pretty well that, I make the, I design the computer. I put the chips down on the board. I don't design the chips more, except for Buster chips, but, yeah, they understood pretty well. They didn't understand that much about it, but, then I do have a bunch of nerdy friends too, so some of them kind of get it. My wife still doesn't know what I do. She only knows that I know how to make computers work, including the internet, and if something isn't working, I will fix it. Yeah, my wife also asks me for help with the computer, but I have to tell her to Google it because I don't understand some of the things in the newer computers. I had the advantage of starting working in Silicon Valley, so of course all my friends were all in computer companies, so we were sort of competing against each other and designing interesting things. What did I write? There's always a question about those role models. Starting in Silicon Valley is a bit different having a role model, but companies in the US are still very old. They come back to the 20s, 30s of the 20th century. Do you have someone in mind when you start doing your work, like, oh, he had made such an impact with his work? Could I be in this stage someday? Do you have something like a role model for your work? Well, of course. Like I said, Jay Miner, I started working with him actually not on the Amiga. The original chip that Jay Miner and I did was a second source clock chip for, of all things, the original Macintosh. That was the first project we worked on, and that's how we got introduced. And give me back the question again. And obviously, he's a role model because he's one of the most expert
chip designers in Silicon Valley, having done the chips in the Atari 2600 VCS and the chips in the Atari 400, 800, as well as being a founder of several companies in Silicon Valley like Cinertech, the second source for the 6502 used in the C64. So Jay Miner was definitely one of my major mentors. At several of the companies I worked at before I met Jay, I was always impressed with engineers who could do both software and hardware. So I learned to always design hardware from the software programmer's perspective, and some of the Amiga programmers tell me that they're glad I did it that way. Yeah, I guess I got into electronics through my dad, who was an electronics engineer at Bell Laboratories. In fact, I worked 2 summers at Bell Laboratories, and if there had not been a breakup of AT&T, I probably never would have worked at Commodore, because I was likely to go and work there when I graduated college, except they had a hiring freeze, so they weren't hiring anybody that year. I guess at Commodore, it was Bill Hurd was my mentor, really the only, other than my dad, the only one I ever had, because he was a self-taught engineer, still is. He taught himself engineering and got to the point where he was given like the flagship project at Commodore, having worked his way through it. So this guy knew how to do stuff that it's sort of my second level of college, the stuff they don't teach you in school, like, if you want it, you're looking for that glitchy signal before they had digital scopes, what do? You turn off the lights in the room so you can see that one little trace on the oscilloscope that you couldn't see. But, where do you learn that? You learn it from Bill Hurd. So, that was my inspiration in electronics. I was inspired by science fiction growing up too. So, I always wanted to, when I went to college, I majored in electrical engineering, computer science, and psychology, cognitive psychology, because I wanted to build the Terminator. Of course. Tell us something about the work at Commodore. You worked there in the early days. Your impressions of the company at the early days there. Well, I actually never worked at Commodore because I left Amiga just before the purchase. I worked at the earliest days when it was still called High Toro originally. That's the company that Dave Morse, the founding president of Amiga, founded. I worked for that until they changed the name to Amiga. And when we finished the original chipset, that's about the time that another company, actually 2 companies, were bidding for it. And Dave Morse very carefully kept Atari from acquiring it. And so we ended up the Amiga architecture ended up being a Commodore product. Which is, of course, how I got involved. And so my early days of Commodore weren't the early days of Commodore, because it was, I got in there, actually I got in when they were running the promotion in the US to, you could trade in any kind of computer and get $200 off the C64. So we had, when I interviewed, there was this room full of old computers of all random sorts. And I'm like, well, what is this? Oh yeah, they sent them here because they didn't know what to do with them, and people sent them in and got their $200 off. That was in October of 1983. Naturally, after Christmas, Jack dropped the price of the C64 by $200 anyway for everybody. So he had already planned to do that. It was just to run the promotion, and we acquired a number of the Sinclair 1000 or whatever it was called. They called it the Timex Sinclair in the U.S. It makes a perfect doorstop for the doors of Commodore. So those were actually the most prized computers anyone turned in, because it would actually slide under your door just perfectly. So yeah, early days of and that was kind of, most of the a lot of the C64 people had already left. They hadn't quite figured out what to do as a sequel to the Commodore 64 then. They were doing the Plus 4, which was originally supposed to be a tiny Sinclair-like computer, because Jack Tramiel was afraid of a $99 computer that Commodore didn't make, right? So unfortunately, as the Tramiels were leaving the company, that got turned into this, this extra thing that we didn't really need. So it became the Plus 4. We didn't really have any say on the final form of the system. There is a Commodore 116 that you've probably seen in prototype form that's got a chiclet keyboard and looks a lot like the Timex, only it had 16K of memory, and you could actually do stuff with it. But it was a weird time, because Commodore was
not really, they were a little directionless, a little rudderless before Amiga. The C128 was the third attempt to make a sequel to the C64, first one that worked. At the same time, they were also working on the third attempt to make the Z8000 machine work, the one that George Robbins and Bob Welland were working on. And that also worked. Unfortunately, when Commodore got Amiga, they had kind of blown all their cash, and so you had to choose one or the other, and they weren't going to not make the Amiga after spending millions of dollars to acquire it. And it was the right decision, but I kind of wanted both, because the C900 was essentially a home computer version of the Sun 2 workstation with the megapixel display and all the stuff that you wouldn't have for years later on other machines. Yeah, I mean, and then we started. We just kind of smoothly transitioned. Some of us smoothly transitioned into the Amiga years. I had the year. I guess it was the summer of '85. After we had seen the Amiga, after Commodore had purchased it and everything, we were sent one of the black Zorro systems, and nobody could really get near it. And a couple people were given the original green documentation for the Amiga 1000, and you had to sign your name to get it. And so Bill Hurd had one of those. And the very first night he got it, I stayed late and photocopied the whole thing. So I had my own copy. Because I wanted to read out what this thing was. This is an exciting new computer. I should know it. And that's one reason it wasn't very hard for me to jump onto the 500 for a month before I took over the 2000. And I guess that brings us into not so early Commodore. About the documentation, we thought that was really important to do good documentation on the Amiga so that programmers could really, get into it and access it. And we actually bought one of the very first Apple leases ever sold just to write good Amiga documentation, which, of course, Dave got to use. Yes, it was very good documentation. And I would tell you if it wasn't, because I deal with chip companies all the time, and let me tell you about Qualcomm. Some of these companies don't know how to write their documentation. So when you have the good documentation, it makes all the difference in the world to the people trying to work with that tool, whatever that tool is. Ron, you were one of the designers of Agnes, Denise, and Paula. Can you tell us the history behind the names, if someone doesn't know it? When we were first starting to expand, the original team was Jay Miner, Joe DeCure, and myself. And then we decided to hire some more people. Jay hired Mark Hsu and Mark Chu, who we worked with at Atari on analog design. They're important in getting the circuit design right for the original chipset. And then we needed to hire some more people, so I went back to my network and hired Bob Paraso, who I had worked with before, and also Dave Dean, who worked on, I guess it was the Daphne chip originally. Did they rename that? But anyway, and then someone randomly sent a resume to Joe DeCure. He was a student of oceanography at MIT, and we go, what's this guy? Well, let's bring him out and interview him anyway. And that turned out to be Glenn Keller, who turned out to be an extremely good chip designer, and he did the audio chips. He finished the audio chips and the audio logic for the Amiga original chipset. And then later on, we brought in some consultants, including Dave Needle, and Dave Needle turned out to be such a good designer, he essentially replaced me. Perfect. Replacing you. So this is all the Amiga. If I listen to stories like this, it always sounds to me that Amiga is a big lucky punch in just the right time. Would you say that this is it's just luck that it fits all together in this time? In history, it's always hard to tell. It's sort of like, in hindsight, you can think you were brilliant when a lot of times you got lucky. A lot of the decisions Jay and I could not decide on. Should we do it Ron's way or Joe DeCure's way or Jay's way or whatever? And we eventually sort of just voted or flipped a coin, and we weren't sure whether things like hold and modify would be useful at all. But what the programmers tell us, oh, that's one of the most brilliant things, where we weren't even sure it would work. Okay. Yeah, so it was some of it's just being creative, and some of it is some of your creativity turns out to be a really lucky guess.
Dave, we talk about the first days and we had to talk about the last days. You left Commodore in 1994, short before they went bankrupt. Can you tell us something about the situation at the company in the last month and what were your feelings about it? I know that we were that last year, 93 to 94. We were they had made some very bad decisions about I think largely about making AA chips. They Pandora chip, AA chip, AGA, whatever you want to call it. We originally called them Pandora because it was opening Pandora's box. The management, the new management team had decided that the AA chips were not that important, and they were trying really hard during most of 1992 to not make AA systems, and then it became clear that nobody wanted another ECS machine. In fact, they made some of you may have heard of the so-called 3200 and 3400, which were basically cost-reduced A3000s they were done in 92 at the request of the new bosses, and they were presented to the Commodore sales divisions because Commodore had this weird structure that there was a central company and engineering reported to the central company, and each marketing and sales company reported there, but they weren't all like one. They were all like, each region had its own, and not a single regional company wanted another version of the A3000. So they had a little bit of a problem. So they scrambled to get the A4000 done the way it was. That was not going to be the original A4000. And then they didn't order enough chips because Commodore is used to making chips, but the Alice chip was the largest NMOS chip they ever made, and Lisa in there was a CMOS chip. Now Commodore had a CMOS process, but it wasn't a very good one. So we were making those at Hewlett Packard. And this was before you could, today there's a dozen companies who'd like to make you a chip. A couple of them do it very well and others are so-so. But back then it was hard to get somebody to make you a chip. They would, but you had to find the right company and you had to order it way in advance and get on their schedule. And the bosses, people running things, did not allow that to happen. So we also had things like, I know it's become more popular, but when the A600 came out, not so popular. They had canceled the A500. It was sort of an NIH thing, not invented here, in that the new management had made the 600, so you had to cancel the 500 so that people would buy the 600. Only people didn't really want the 600 because those who were still buying 500s wanted to put add-ons in them, and all the add-ons for the 600 were completely different. So anyway, in 93, we had 92 and 93, we had A600s. 92, we had A600s available, nobody wanted them. No 1200s, they existed, but there just weren't that many of them. So Commodore took a huge loss. So the next year, they're trying to get the CD32 out the door, and other computers that we built, and they owe everyone so much money, they can't buy parts on credit anymore. So they had to pay cash, which also limited. So in 93, when the CD32 came out, they got maybe a quarter, maybe a fifth of the number of CD32s they probably could have sold because just of being able to buy parts and all that. And it was just, you could see, you look at it from the top perspective, you could kind of see them circling the toilet bowl there with all the bad decisions that were being made at the top. And some of it became an engineering problem because we hadn't spent enough money to do things quickly enough. You probably heard about the AAA chips. That project was started in 1988, and yet in 1993, I got the first system sort of kind of up and running with the first silicon, and a lot of things didn't work, and including the Andrea chip would never shut up, so we couldn't even tell if the other chips worked very well because the Andrea chip was always on the bus. I mean, they were just like, it was first rev silicon, and we had to fib it to get it to talk to either VRAM or DRAM because the memory control had some kind of bug in it, and
It was just, it would have been fine. That would have been great to have all those kinds of problems back in maybe 1989 or 1990, and then we would have had the first 64-bit system shipping, graphics systems shipping in 92 or whatever. But they just didn't invest enough in the resources at the company. So that's really, that's how you take a badly run company with good engineers and make it an engineering problem. I beat you to it because after several companies after Amiga, I ended up working at Silicon Graphics on the N64, and so we got the first 64-bit game chip out. Was that 64-bit graphics? That was 64-bit graphics and the CPU also. Yeah, I knew it was a 64-bit chip, CPU, yeah. From an engineering perspective, are you astonished that those systems all still work? If you work on the thing that is the purpose is, in my opinion, you design something, it turns out to be a product, the product is sold. So you don't think about how that sold product turns old. We are now in 2022. Do you ever imagine that these systems will live more than 30 years? I'm a volunteer docent at the Computer History Museum in Mountain View. Working there, we have a lot of vintage computers, and I also know friends who've worked for computer companies who, worked with brilliant teams designing stuff that wasn't even popular enough to go into the History Museum. So it's a lot of very brilliant designs end up being forgotten and lost and never used again. So I'm incredibly surprised because after Commodore went bankrupt, I thought, well, that's the end of that. A design that, I worked really hard on with a bunch of really smart people, will be long forgotten. And then a few decades later, people call me up and say, would you like to come to our convention on the Amiga? And I'm going, there's still people who are interested in this? Wow! So I guess I'm one of the lucky ones, but like I said, I worked with a lot of brilliant engineers, and it takes a combination of that and luck to be one of the ones. Do you play games on Amiga? And if yes, which were the games you would play still today? I'm actually not a game player. I'm a hardware designer. I have fun tinkering with interesting circuits. Yeah, I'm kind of the same way. I like computer games. The problem is they take huge amounts of time to play, especially these days. I mean, on the Commodore, on the Amiga, I did play a bunch of games. On the C128, I played games mostly for testing purposes. At least that's what I was telling my bosses at the time. A big one on the C128 was Wizard of War, because if there was anything at all wrong with the design of the system, Wizard of War wouldn't play, because it did things like fetching sprite data from the ROM cartridge and all kinds of evil stuff. On the Amiga, I played a lot of Marble Madness. I liked Archon. I didn't play. On Mindwalker, I made it all the way through Mindwalker, and I played that on every single machine I built, because that was done pre-release, and yet it kept working, and I was like, if Mindwalker doesn't work, I've done something wrong. So I did play that a lot. Yeah. Have both of you ever tried to engineer something with a system that's like we play Lego? You worked in that years. You worked on big plates and painted something like where the lanes should be, or you worked you told me the only thing that was made was on one side. All the connectors have to be on the one side, and then you put the chips on it and shovel it on the right place and hope that it would work, and then you turn out to how it works. Have you ever done it in lately with modern technology, we talked about FPGAs and sort of... Well, Dave and I both come from the culture where, every little bit counts, we came with computers small enough where every byte of code and every transistor counted. And so I learned from engineers back in those days. I actually learned from Woz, who turned
chips around to save holes in the circuit board. So, you know, I think some of my designs are good because I actually pay attention to how big things get and try to keep them from going that way. Yeah, I don't pay as much attention as I did when I was building consumer products, but because these days I'm mostly working on like high-end radio systems, design computers that go in the radios, because of course anything with the word digital has a computer in it. Somebody's got to design that computer. But I do pay a lot more attention than probably necessary to, like, is this an expensive thing to do? Can I make it cheaper? Just because I started out in consumer electronics. I also had a company a little while, a startup company called Nomadio, and we made an RC controller. And we made the best and lowest latency RC controller in the business, and our first one cost $500, and that's an awful lot for an RC controller. The second one was down to $300, and it actually had two 32-bit processors in it. So that was actually cost reduction too, the two 32-bit processors. So yeah, I mean, I pay attention to it. As far as my own projects, I'm working on a couple things, but I had family projects this year, and I had to build my new office down at my beach house, so I didn't spend a lot of time on anything outside. And also, the one problem in this modern era, the last 4 years or so, especially 2020 to 2022, especially the last 3 years, some parts you designed in your last design can't be had anymore. So I've been redesigning the same thing 4.5 times since I released a product in 2020. So I have been spending an awful lot of time doing my normal work, which makes it less interesting to do other side projects. That's been like 80-hour weeks for 2 years. In talking to some of the other software engineers who are still writing new Amiga games, they tell me they are really impressed with how easy to understand the architecture working with it. And I think a lot of that comes down to the fact that we had to simplify and keep things clean in order to fit it into the relatively tiny chips and the relatively small number of pins we had to deal with. You know, we had to make architectural compromises because the most pins we could put on a chip was 40 in those days and keep it affordable, and nowadays you can put thousands. Did you collect the things you worked on? You have a collection from all the things you worked on, the boards, the computers, the things? I have currently an A3000, which I'm keeping forever. I have an A1200 that used to belong to my mom, which I'm not sure, it needs to be fixed, and I'll probably not keep it. And I have, strangely enough, I have an A2000 in my garage. I don't know if it works yet or not. It was, I have a friend who does house clean outs, and occasionally I asked him, I said, well, if you ever find vintage computer gear, bring it to me and I'll find it a good home and maybe get some money for it. And so he brought me an A2000. It's like, oh, okay, it's got my name on the motherboard. You know, I want to open it up and see if it works, fix it if it doesn't, or at least do something with it. But I don't know if I'm going to keep it. He's going to want money for it. But no, I don't keep too many tokens of that because you get one thing you don't understand. Like when the A3000 came out brand new, I had already been working on it for 1.5 years. So it wasn't really brand new to me, and I already saw the mistakes, or not mistakes, but the things I would have done better next time. And you know, I didn't really get to do them better next time, but as Commodore started circling the drain. But you know, you're kind of like, I don't think, you know, you can't spend too much time with it. Now, I did other things. So like, you know, I spent time writing code for fun and, you know, on Amigas. Sometimes just to teach myself about the system. Sometimes it's like early on, I had a floppy disk that failed and Disk Doctor threatened to destroy it. And so I wrote a thing called Disk Salve just because I wanted to get my data back, because I was writing this really important program that by the time Disk Salve worked, I didn't care about that program anymore. I was more making that program better because it was something that people could use. I don't know if that answers the question, but yeah, I have two original Amiga 1000s that I still keep to, you know, in case someone wants to see some of the stuff I've worked on. Yeah. Any questions from the audience?
Wir haben noch einen... Ron, you said you're happy that nearly 4 decades passed by since Amiga, and there's still interest here in Europe about Amiga and Amiga systems, in particular for the Amiga 500, 1200 and so on. So I wonder how it is in the States. Is it the same? You're also traveling from convention to convention. Is there a great community, or is it more active here in Europe, especially in Germany? From my point of view, it's far more active and far larger over here and in the UK. One of the reasons I thought the Amiga was dying was in Silicon Valley there was like only one store that sold them and they went out of business. And Amiga was like not very popular in California. Later I found out that it was very popular in parts of Europe, and it shows with the involvement of the people in the Amiga community, up to nowadays. Yeah. It's. I mean, in fact, these days, the only time you hear about Amiga on the East Coast is probably at the Vintage Computer Festival from time to time, and that's not every year. Because sometimes, like last year, they did earlier this year, I guess it was, they did a Commodore Day, but that was more a Commodore 64 thing. We did Amiga talks there too, but it was that was unusual for the East Coast. That's usually you don't get much. They did a Commodore history series there some years for a couple of years in a row, and it was Chuck Peddle, then Bill Hurd, then me giving a talk about different eras of Commodore. But it wasn't specific, and I don't know if there's even in the heyday of Commodore, there wasn't that much going on the East Coast. I know West Coast has Amiga shows, but they're not like this. And the thing was, if you knew computers really well, you probably knew about Amiga in the U.S. If you did video, you definitely knew about Amiga in the U.S. And that was about it. It really didn't emerge as a popular platform. I understand during the Commodore years, they were selling more Amigas in Canada than they were in the whole U.S. Which tells you Canadians have excellent taste in computers, of course. Yeah, hi, I have a question. What would have been the next Amiga model if Commodore would have survived? Maybe a CD64? That's interesting. I know a couple things that were in the works. Well, if Commodore had been healthy, you would have gotten a different A4000. It might have had a DSP in it, because the original prototype for that was called the A3000 Plus, and it had a DSP 3210 AT&T coprocessor. The reason you'd want that is it did floating point math 10 times faster than the 040. It also would have had a better 040 circuit. The next generation on the high-end systems was something I was already working on, and that was supposed to work with the AAA chips that we were developing. And that was not going to go in a low-end system, because those AAA chips, you needed either 4 or 6 chips, depending whether you wanted to build a 32-bit or a 64-bit system. You could almost look at that as kind of like, here's the prototype. Now the next generation will make this thing affordable, because it was the biggest chip project Commodore had ever taken on, and each one of those chips was probably bigger than the whole Amiga chipset. On the other hand, the goals for doing games, and also where we were headed on the high end at a different time, was a thing called Ombre, which Dr. Ed Hepler was working on. That was a 2-chip set that gave you, it took away a lot of stuff you have on Amiga. There were no bit planes. What you got were, it was designed mainly around 16-bit pixels with 4 simultaneous play fields. It had a processor in it that was based on the Hewlett-Packard PA RISC architecture. It had extension instructions in it, so the CPU could do 3D very well, and maybe some other graphic stuff. I never saw the whole instruction set. I just know what I learned from talking to Ed. They were going to be using PCI bus on that. I was going to be using PCI bus on the thing that was going to be called the A4, probably would have been called the A5000. And there probably would, somewhere in there probably would have been an A1200, A500 class machine, which I would think probably still had a 68000 in it, probably had Ombre chips,
So you'd have that rather than the whole operating system running on the PA RISC. It would be as a graphics coprocessor. I know in software we had talked about making about putting PostScript, some kind of PostScript into the operating system, so you could have PostScript windows. There was also talk of having an OpenGL window. Some kind of high level that sort of allowed you to put these other layers naturally within the way the Amiga OS worked. Obviously RTG, retardable graphics, was the thing that was always being talked about, and they had been working on that. And in fact, in Amiga OS 3, they made it about halfway. But models, there's going to be something like an Amiga 3000, 4000. There would have been something like a 1200. There probably assuming the CD32 had done well, there would have been more game machine type Amigas. If the health had continued, there would have been a thing in 1992 called. It didn't have a name on the commercial market because it never became a product, but we were calling it the Amiga 1000 Plus. So it was a low-profile desktop-ish thing that was not much taller than Amiga than a 1000, but it had 2 slots in it plus a CPU slot. It was supposed to, it had detachable keyboard. Supposed to sell for under $1,000 in the U.S. I actually thought that was going to be the one that we hit over the fence because it was it was an upgrade it was a real upgrade from the 500/1200 type of machine, and yet it didn't, it wasn't going to cost anywhere near the cost of it was going to be engineered kind of like those products rather than the higher end products that get expensive for a bunch of weird reasons, including having to have a big power supply and more expensive processors and all that. But it was going to have a 32-bit process of some sort in it. Might have been an ECO20, might have been an ECO30 or something like that. Anyway, those are kind of the things that we were working on. We were also starting to play around with multiprocessing. I did a special board called Gemini that had 2 68,030s on it. That was basically just to let the software people start playing around with some kind of multiprocessing within the system. One question? Yeah. So we all here know that the Amiga is brilliant, no question about it. But if you could turn back time and change one technical decision that you did in the engineering of Amiga, is there any that you would like changed today in hindsight, and which would be? Oh, that's a really tough one because there are lots of choices that we could have made, but like I said, a lot of them by luck turned out to be the right thing. And I'd always worry that if we made another choice, made the blitter different or whatever, it might not have been as cool as it turned out to be. So. I'd have to think about that a long time before I answer it. So I don't have a good answer right now. I would have made changes in management. That's good, yeah. Wir hören jetzt in einen weiteren Titel von Chris Hülsbecks neuem Album herein. Way Out, Machines Maze.
Okay, let's start the next panel. Jon Hare is an English computer game designer, game artist and musician. He's one of the founders of Sensible Software and Mev Dinc. He worked on video games such First Samurai, Street Racer, the Last Ninja series, and he was president of the Turkish Association of Digital Games. Let's go inside the gaming industry of the past. Welcome on stage. If someone does not know you, how would you describe yourself in short words? I have been making games for my whole life. Since I was 19, now I'm 56. And it's been a pleasure to have done this all this time. Well, I've been one of the very lucky people to have been involved in games since 1983. It's almost from the beginning. So it's a great pleasure to see and witness the development of the entire industry. At what time in the past you were sure to do something with computers as a job? At what time you decided to do things with computers, with games as a job? As a main job, and when you realized that it could yes, be... Well, my getting into games was a complete accident. It's an interesting story. I even wrote a book, Life is a Game, which I brought here so I can sign copies for those who'd like to read my story. So I came to England from Turkey without speaking a word of English, and a friend changed my life, really. He encouraged me to buy my first computer. It wasn't an Amiga, it was a 1983 Sinclair ZX Spectrum. So that's how I started my gaming career. Jon, a lot of people know your games like Sensible Soccer, but Sensible Soccer was, of course, not the first football game you did. Can you tell us a story about the first football game you did and why it was not called Sensible Soccer? Yeah, so I'm a big football fan and I've made lots of football games, and I'm making one today called Sociable Soccer. But the very first one was a game called, we made a football game in 1987, 1988, just after Shoot 'em Up Destruction Kit. And we wanted to call this game Sensible Soccer. And we took it to a bunch of different publishers at the time, on the Commodore 64 this was. And we took it to Microprose. And Microprose said, we really like your game, but we want to change the name to Microprose Soccer. And the reason we said yes is because they offered us £30,000 advance, which was quite good in those days, back in '88. So we accepted this offer. But of course, when we went on to make our next football game, Microprose Soccer did very well. At the time it came out, CMVG called it the best sports game on any platform, which was really cool for us. But the next time we did a football game, we took it round to Virgin and Renegade and various companies. But we absolutely insisted it must be called Sensible Soccer. And actually, Virgin said, we like your game, but we want to call it Virgin Soccer. And we said, we've already done that once before, no way. So we went with Renegade, and it was Sensible Soccer, and the rest is history, yeah. You really would have played a game called Virgin Soccer? I don't really... I don't know. From our perspective, if they'd have given us like a lot of money, we'd have probably said yes again, but they didn't. It was a normal amount, yeah. Okay, Mev, a lot of people do not know that you were involved in a part of the Last Ninja series. What was your role at Last Ninja 3 in 1991? Well, I coded Last Ninja 2 on the ZX Spectrum and Amstrad. I did both versions alongside the 64 version, which was a great game. I think a lot of people think it was the best of the series. And I set up Vivid Image with John Tweedy and Hugh Riley, who I worked with together. But after I set up Vivid Image to work on Hammerfist Time Machine and, of course, First Samurai, I helped with Last Ninja 3 as a producer. So that was my role. I helped the team develop the game. Jon, of course. We're sitting here because you have made some precious games, and one of those has a very memorable music. And this is always a story, because in Germany they said, oh, you cannot play a game with someone singing "War has never been so much fun." What in hell came you to mind that this would be the best thing to to name a song or to give it a text like "War has never been so much fun"? I don't know. I mean, I'm a songwriter as well as a game maker, so
We were working at the time with Richard Joseph, who's a brilliant musician, not just on our games, but on Bitmap Brothers and other games as well. And I came up with this idea for this little bass, started with the bass line and then the reggae chords and then the melody, and, you know, Can Afford Us About War. Why not? War has never been so much fun. I mean, it's obviously ironic, but it's very much the style of British kind of humour, you know. Of course. So it's in that spirit, like a bit like Madness or the Specials or these kind of bands from that kind of era. It's just a little bit of, you know, irony, a little bit of Blackadder in there. I even forget the reggae melody, if you did, that it has a reggae melody. Yeah, okay. Mev, you went back into Turkey after some years. Can you tell us something about the gaming industry there? You were the director, the president of the association there. How could you compare gaming there and in other parts of the world? Well, obviously, I did a lot of games in the UK. I became sort of one of the top game developers in the UK. And I decided to go back to Turkey because there wasn't any game development to speak of. So I went back to Turkey at the end of 2000 and kick-started the Turkish gaming sector. So I'm effectively the founding father of the Turkish gaming sector, which is very, very big now. In fact, I think it was last year or a year before, a mobile game was sold to Zynga for $1.8 billion. So I'm quite proud of my achievement in Turkey. Another soccer question for you. You did sociable soccer, a sort of sensible soccer in a new version. I played an early version. Can you tell us the actual actual state of the thing? Are you working still on it? Is it ready? Yeah, okay. This is a good story and it connects with Mev. So in about 2008, I think it was, Mev was working in one of his companies called Sobi in Turkey, which was one of these companies which founded the industry there. He was working on a football game called Can Football, and he invited me to go over and do some consulting to help. And this actually gave me the inspiration to think about making a new football game, slowly. But for ages I didn't find a team that could make this game. And then I was in Helsinki at a games event, a pocket game event, and I had actually been doing some karaoke on the stage with a guy singing the Beatles song. And I came off and I met these Finnish developers who said, they chatted with me, showed me a demo of an ice hockey game they'd made. And I thought, you just might be the guys to make a football game with. So we started making sociable soccer. It's now been 7 years in development. It's been very arduous and slower than we wanted. But we have been out on Apple Arcade for 3 years now. And actually we're due to come out on PC at the end of this year. Maybe the beginning of next year if we're a bit late. And then console, hopefully the first half of next year. And then actually we're looking for full mobile as well. So it's still going. It's been slow because we've hit basically development problems. We've never stopped working on it, and it's really exciting. We're just acquiring the FIFA Pro license at the moment to put the real players in there. We're going for a distinct style. So it's got the gameplay is not exactly the same as Sensible Soccer. That's not possible, but it's online. You collect cards to build a squad up, and we're going for a style of presentation which is a bit more like Fortnite-style characters, but playing football. So we're trying to find a way of taking the playability and fun of Sensible Soccer, but bringing it to a modern audience. So hopefully some of you, us older guys, will like playing it, but also hopefully your kids will also like playing it because they're the future market for non-boring simulation games like FIFA and actually having fun arcade football, but this time online as well as offline. So that's kind of where we are with it. Yeah. I still have one thing in mind which won't let me go. If I remember your cannon fodder game, you have the small soldiers and very, very tiny, very funny looking. I always remember that it looks a bit like Among Us, which is a game common in the last years. And I always thought it has the same shape of the figures. It's always like some, like from a board game, no hands, no arms. Have you ever thought about making your, that's not of course not copyrightable, but your figures doing more than just playing soccer or doing cannon fodder? Well, actually, these little guys first appeared in Megalomania.
So I was the artist on all of our games up to... Cannon Fodder was the first game I did not do the art on, but Megalomania was the first game to have the little guys in. And actually, when we were waiting to finish Megalomania and we knew we were going to do a new football game, I started to dress these little guys up in football kits, and they were running around the Megalomania world. And that's how we found the camera angle for Sensible Soccer from Megalomania. So they first went to Megalomania, then to Sensible Soccer, then to Cannon Fodder, and then to Sensible Golf. And then they kind of retired. Oh, that's horrible. Well, they had a nice Retiring life. with golf, that's... Yeah, it wasn't our best game either. That's so upper class. Yeah. Well, they were like getting on by then, you know. Because these little guys, their life cycle goes very fast, you know. And some of them, sorry. Just saying, some of them died in Cannon Fodder as well, so like the survivors went to play golf. Mev, why did you wrote a book about your career now? At what time you thought about doing, I had to write a book about all the things that happened? About your book, why did you wrote it now? And why did you think it's a good idea to tell now the people what happened in your life? Why now? I've been thinking about writing my book for a long time. I left Turkey briefly in 2015. I lived in Barcelona, and I visited a friend in the UK, and he suggested that I should write my book. And he said Barcelona is the best place to do it in. So that's what inspired me to start the book. And then I lived in London for 2 years, and then moved back to Istanbul. So it took me about 3 years to write the book. And I really wanted to share my story, and a lot of people who read it seem to find it inspirational because it's an interesting life story, and I'm glad I did write it. What games from Sensible Software do you know? Did you play the games from it? Which games about? Again, if you read my book, you'll find out that I don't play games. Okay. I actually enjoy making games, and I actually admit in my book that I cannot play games. I'm not good at it because playing games also requires natural talent, just like playing football in real life. To be honest, I only played very few games, but I played with Jon a few times, obviously, Sociable Soccer, and also my own game, I Can Football, which is world's first 11 versus 11 online soccer game. Jon, do you play modern football games besides your own games? Do you love some modern games on games or consoles or computers? You love loot boxes? I love loot boxes. I mean, no, I love people paying 20 euros for a game and not needing loot boxes to make money. You know, I'm old-fashioned in the monetization. But we have to embrace new monetization or we can't make modern games. So I don't, personally, if people have got a problem with loot boxes, just give us $20 from the start and we won't need to loot box the money out of you, you know. It's really, really simple. You know, game makers weren't the people who invented zero price point games. These were made by mobile platforms using our product to sell their hardware by giving our product away for free, which led to this whole free-to-play stuff, which has ended up with loot boxes. It's a bit greedy, in my opinion, to loot box a game where you've already got some money up front as well. That's a little bit dubious. But anyway, remind me of the question. I got distracted. If you would now play a soccer game, like a simulation soccer game, what would you choose to play if you play a modernized version? I mean, in looking at the market now, FIFA is so dominant. And it's a weird market because Pro Evolution Soccer, you know, was going down fast against FIFA. FIFA was outselling Pro Evo Soccer 19-1. And I heard their sales went to 1/10 of what they were within a few years. They really went down. And now, of course, both of them are rebranded. You've got eFootball and you've got EA Soccer, whatever they're going to call their game. It's a great time for us to be launching a new football brand in Sociable Soccer. FIFA, I played it when I was doing a lot of judging panels for BAFTA, and I was playing the games. The last one I seriously played was probably 10 years ago, which I actually thought was pretty good compared to the early FIFAs I played. Pro Evo I used to play a bit earlier. I've played a bunch of mobile games. I haven't seen a really good mobile. I have to say, Pocket Gamer called our game the best football action game on mobile, on Apple Arcade, with Sociable Soccer, and I'd agree with that. I don't think there's a lot of good quality stuff on mobile. There's a bunch of decent football management games out there, so I don't really know. I would choose to play Sociable Soccer, of course. But, you know,
it's an interesting time for us. It's a great time to be launching a football game. It's quite a lot of pressure to get it right. The main problem with making modern games is technically things are very challenging right now. There's so many factors to bear in mind on a cross-platform game. Going online, offline, running things at speed, data protection, loads and loads of SDKs, different monetization systems. We're across 10 platforms from mobile to PC to console, so it's complex. But I mean, I don't particularly like FIFA, but I think it's got better, and we'll see what happens next. Is my answer there? Yeah. Mevlut, your heart beats for soccer too? Yeah. Your heart beat for soccer? I love soccer. I mean, I played it in real life, but like I said, I did ICANN football game back in 2008, as John mentioned. It was the world's first 11 versus 11 soccer game. And I also, at the time, could see the importance of esports. That's when I set up Turkish Digital Games Federation, which is world first. And as you know, now esports is a huge thing. And apparently new FIFA has broken a new record again. Yeah. Actually, about football in general. So, like Mev, I love football. Mev, we used to have a Sensible Software real football team back in the day, and Mev actually played for us before on the wing. We weren't that great in those days. In the UK now, I manage a team in the area in Cambridge. I still play a bit. I'm trying to get to 200 caps with this team. I'm getting older, but I'm the manager, so I start myself for 15 minutes and take myself off, and we finished second in the league, which is a great achievement. I played a five-a-side tournament last weekend in Mallorca, which my team won, which is great, because I've tried 14 times to win this thing. And I've got to say, in Mönchengladbach, I'm a Norwich City fan, and like all Norwich City fans, absolutely love Daniel Farke. So if anyone's from Mönchengladbach here, I really hope he does well for Mönchengladbach, because we love him as Norwich fans. So yeah, football's really important. And incidentally, when I realized I was coming to Mönchengladbach, I used to love Mönchengladbach team. In the old days, you had a very great team here. They had, of course. Yeah. Nowadays, I don't know. Yeah. But Okay, now it's time for some questions from the audience. If someone wants to more know, please raise your hand. Irgendwelche Fragen? Oh, okay. Ich gehe mal runter, bleib da. Yeah, hi. What was your worst and best experience during the Amiga times back in the days developing games? The worst and the best things you both. I'll start with the best. I think the best thing was that the UK, I think, played a huge role turning Amiga into a games machine. As you know, Commodore launched it as a business machine. So I'd like to think that with games like First Samurai, we did make a contribution to Amiga's success. And I was also heavily involved with Commodore 64 GS system, so I had a very close relationship with Commodore. And I think Amiga was a brilliant games machine, and that's why we had so many great games. The worst thing, I really don't remember any negative experiences. I mean, we really enjoyed making games on the Amiga because it was just so different from the Spectrum and 64. I mean, I've got to say, I've been making games since 1985. Mev has since 1983. The Amiga was without doubt the best machine I've ever made games on. And the reason is because at that time, you know, everything's about windows of opportunity. It was a great machine for its time. It was a free platform to publish on. But also the hardware itself was very self-contained. So there's been times, I'm a game designer, I'm not a programmer, so game designers kind of, and I'm also an artist, so you sit around as a designer, you're waiting for the programmer to do the next thing, so you have an idea, then you wait for them to execute it. There's been two periods in making games where things have got very slow. The first period was when we went to early 3D graphics without graphics engines, and I would estimate roughly, making a game on the Amiga, 75% of the time you focused on making the game, actually the game parts. When you go to the early 3D graphics stuff in about 1993, 94, 95, now you're talking about 75% of the time on just making the graphics appear on the screen, and maybe 25% of the time making the game. So as a designer, this is frustrating. Right now we're in a modern era which is similarly frustrating. Engines like Unity and Unreal have sorted out the graphics, but there's so many technical issues, especially from server to client stuff,
all these protocols, all these platforms not compatible with each other. That's really not fun from a designer perspective, wanting to just make something change. So the great thing about the Amiga was the hardware made it possible to focus on the product you're making rather than making the hardware work properly, if that makes sense. And we had so many great games. We had SWAS came out, the best thing I'll probably ever make in my life. Meant to be one of the 10 most influential games of all time from the Amiga, which is great. And the worst thing about the Amiga was when it ended, to be honest, because we never wanted to move away from that. A Sensible Software, we were probably the top developer in Europe at the time on the Amiga when that finished. We didn't want it to end, but market forces made it end because no one would buy Amiga games anymore. Sadly, that's what happened. So, yeah, I agree with Mev. There's nothing wrong with it. It was fantastic. Wenn jemand noch möchte, eine Frage können wir sonst noch gerne probieren. Irgendjemand? Frage? Keine Frage. Okay, then we have to thank you to join us on stage. Thanks again. And as I said before, both of you were in an interview with us in the podcast some years ago. If someone wants to hear more look at our feeds. Thanks again and have a nice day. Okay, thank you. Thanks. Thank you. Die nächste Musik von Chris Hülsbeck trägt den Titel Wave States.
Wir begrüßen unser 6. Interview und das ist Peter Keshishian. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, das werden wir gleich klären. Er war der Produktmanager bei Amiga, bis er die Firma 1992 aus Gründen verließ, die er uns hoffentlich gleich mitteilen wird. Hallo, Herr Keshishian, wenn das richtig ist. Das war schon mal nicht schlecht fürs erste Mal, ja. Aber wir können gerne bei Vornamen bleiben, das geht leichter von den Lippen. Also ich bin Robin, ich bin nicht der Andreas, der da unten steht. Ich mache das mit dem Peter sehr gerne, das kommt sehr gefällig über die Lippen. Ja, was haben wir denn hier aufgeschrieben? Wir können ja mal am Anfang, das, was wir eben schon gemacht haben, darüber sprechen. Wir fangen mal an, dann einfach mal gleich das Hintergrundbild, was wir gerade sehen, ist ein wunderschönes Bild, ein Zeitzeugnis sondergleichen. Einmal von Kleidungsstil, Business-Kleidungsstil, aber auch über Design und natürlich auch über dieses schöne Commodore-Logo. Erzählen Sie einmal über was wir dort auf dem Bild sehen. Das war das Team, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 91 oder 92. Wir hatten damals das Budget dafür, einen eigenen Stand nur für den Amiga zu machen. Und da haben wir auch Entwickler mit eingeladen und wir hatten, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täusche, um die 30 oder 40 Arbeitsplätze, die wir präsentieren konnten mit den unterschiedlichsten Lösungen. Und das absolute Highlight war natürlich die Videoscreen-Wall hinten dran, die mit heutigen Verhältnissen natürlich unvergleichlich teuer war. Aber es hat voll gelohnt. Und das gesamte Team ist quasi hinter mir. Ich gehe gerade mal aus dem Bild. Ja? Ja. Okay. Der Typ, der da kniet, das bin ich. Ich wollte gerade sagen, damals noch mit Haaren und einem Schnauzer. Aber das war doch normal. Das ist Schnurrbart, es gehörte einfach zum Establishment, oder? Ich habe Sie leider ganz schlecht verstanden. Können Sie das nochmal wiederholen? Ein Schnurrbart gehörte damals ganz normal in der Führungsriege auch ganz normal zum Standard. Absolut, 100%. Ja, heute sind es mehr die Vollbärte, ne? Genau, heutzutage sind es die Vollbärte, umso länger, umso individueller. Oder auch nicht. Ich habe einen Starter noch für mich, den ich ganz gerne noch einmal fragen würde. Wenn jemand Sie nicht kennt, wie würden Sie sich oder Ihren Start oder Stand damals in kurzen Worten beschreiben? Unseren Stand? Nein. Auf der CeBIT? Nein. Wie würden Sie sich in kurzen Worten beschreiben, wenn Sie jemand fragen würde, was haben Sie mal gemacht? Große Worte. Also ich war total stolz damals als Product Manager für den Amiga für ganz Deutschland aktiv zu sein. Ich hatte ein hervorragendes Team um mich herum, die mich technisch unterstützen, denn auch heute ist das noch so, ich habe 2 linke Hände, was Technik angeht, aber ich hatte den Winfried Hering und den Uwe Trebin und den Marc Lautenschläger, die mir damals alle Wünsche quasi von den Lippen abgelesen haben und alles haben möglich machen. Und das Team hat mir einfach geholfen, bei meinen Visionen den Amiga entsprechend in den professionellen Arbeitsmarkt zu positionieren. Das war ja der ursprüngliche Sinn, wie ich damals von HP weggegangen bin zu Commodore, den Amiga in den professionellen Markt reinzubringen. Also ein etwas anderes Vorgehen zu haben als den Massenkonsumermarkt, der natürlich immer noch da war, ganz klar, aber eben mit dem Amiga 2000 ins Büro zu kommen. Ja? Und dafür haben wir gearbeitet. Ja, ich würde einmal etwas Persönliches fragen. Ihre ersten Kontakte zu Computer, Hard- und Software, weil Sie hatten ja schon gesagt, wir können gleich nochmal über Ihren Lebenslauf ein bisschen sprechen. Sie waren mal bei HP. Wie sind Sie denn überhaupt zu Computern? Und Sie sagten auch, Sie haben eigentlich mit Technik nichts am Hut, aber wie sind Sie denn zu diesem Bereich gekommen? Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und an einer Fachhochschule in Mainz. Und dort musste man entweder eine fertige Berufsausbildung haben oder ein Mindestpraktikum von, ich glaube, 9 Monaten, um quasi dafür qualifiziert zu sein. Und in Mainz war damals die IBM sehr groß und da habe ich mich dort beworben. Und ich kam in eine Abteilung hinein, die für Platten- und Waiver Planungen gemacht hat. Also die Produktionsplanung für die Festplatten, damals noch diese 8-Inch
großen und 5-Inch großen Festplatten und die Waiver, das waren quasi die Vorproduktionen für die Schreibleseköpfe für die Platten. Und 1980, glaube ich, war das, ja, 1980, kam der erste IBM-PC raus mit 64 Kilobyte und einem grünen Bildschirm. Und in der Abteilung hatten wir eigentlich nur Kontakt zum Mainframe, also mit der AS400 oder ähnlichen Strich 36. Und die Abteilung war mit älteren Herren, also aus meiner Sicht damals, mit älteren Herren besetzt. Und die haben gesagt, Peter, mach du mal. Ja? Und so bin ich an den PC gesetzt worden, noch mit 5,25 Zoll und 8,5 Zoll Disks umjongliert und habe dann angefangen, dort Statistiken und Grafiken zu erstellen. Und das habe ich dann eben diese 8 Monate gemacht und während meines Studiums immer als Werkstudent dann nochmal zurückgegangen in diese Abteilung, die sich natürlich dann auch weiterentwickelt hatte. Das war so der erste Baustein, in dem ich mit PCs Kontakt gehabt habe. Wie gesagt, nur immer als Anwender. Und dann habe ich mich bei Willi Bäcker beworben, nachdem ich das Studium fertig machte. Und Hewlett Packard, ich habe hier stehen 1985 bis 1989, Produktmanager Hewlett Packard Laserjet, also explizit die Reihe der Laserdrucker. Stimmt das in der Vita, die ich gelesen habe? Ja, das ist richtig. Zunächst war ich für die Vectra verantwortlich. Das war Hewlett Packards PC quasi. Und wie dann Umschichtungen stattgefunden haben, wurde ich Product Manager für den Laserjet. Damals Laserjet Serie 2. Hat damals, 8.000 D-Mark gekostet. Ja. Heute kriegt man die Dinger nachgeschmissen. Also nicht das Original, aber ich sag mal Laserdrucker im Allgemeinen. Und war zusätzlich noch dafür verantwortlich für das Thema Desktop Publishing, was damals ganz groß wurde mit speziellen Bildschirmen, die entwickelt wurden, um eine ganze Seite quasi im Hochformat darstellen zu können. Und ja, das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Das ist auch eine Zeit, glaube ich, wo HP auch Röhrenbildschirme produzierte, explizit für diesen Bereich, ne? Also ich erinnere mich an ganz genau. Diese 21 Zoll war das, glaube ich, wo 2 DIN A4 Seiten nebeneinander zu zeigen waren. Das war natürlich unglaublich teuer. Ja, das war's damals hervorragend. Die, was wir auch noch gemacht haben, ich sage mal, parallel war die Anwender zu schulen in Desktop Publishing, weil damals wurde natürlich auf alles Mögliche produziert und die tollsten Fonts genutzt und die verschiedensten Größen genutzt, was natürlich für einen Marketingmann wie mich völlig quer gesessen hat, weil man musste schon ein bisschen Stil in das ganze Ding mit reinbringen. Zumal damals ja auch die Laserdrucker mussten die Fonts haben, weil die Software hat ja nur den Text und die Zeichen geschickt, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Absolut richtig. Die mussten nachgeladen werden in den ersten Versionen. Nicht mehr bei Serie 2. Bei Serie 1 war das noch der Fall. Serie 2 hatte dann schon eine ganze Bandbreite an Standardfonts dabei, aber natürlich längst nicht so viele, wie man das heute üblich hat. Ja? Und die mussten dann nachgeladen werden. Ich erinnere mich daran, dass unser Pastor in der Kirche, mit dem ich sehr gut sprechen konnte und redete, der hat, glaube ich, ein IBM PS1 gehabt mit einem Laserjet 2 und der hat, glaube ich, irgendwann auch so Kartuschen oder so ROMs nachgekauft, wo er dann Schriftsätze mehr hat und der hat da immer diese Demo-Seiten ausgedruckt und das war für mich halt so unvorstellbar, dass so etwas Scharfes aus seinem Gerät rauskommt. Absolut, ja. Der Laserjet Serie 2 hatte, ich glaube, 2 Slots dafür. Ja. Um Schriften nachladen zu können. Und hat an Schweinegeld gekostet. Aber wir wollen mal beim Thema bleiben. Wir sind hier auf der Amiga 37 und Sie wären ja nicht hier, wenn Sie nicht irgendwelche Kontaktflächen mit Amiga hätten. Wie sind Sie überhaupt in Kontakt mit Amiga gekommen und mit Commodore? Damals war die Personalberatungen im Bereich Headhunting sehr groß. Und die haben mich einfach abgeworben und mich begeistert für Commodore. Das ist eigentlich die Essenz der Geschichte. 1989 habe ich gelesen, sind Sie akquiriert worden direkt gleich für
für den Gruppenleiter Produktmarketing oder sind Sie erstmal zu einer anderen Position gekommen? Nee, direkt als Leiter Produktmarketing angeheuert worden, eben mit dem primären Ziel, den Amiga in den professionellen Markt zu etablieren. Also professionellen Markt hieß damals Büroanwendungen. Wir sind dann hingegangen und haben angefangen mit Microsoft und Lotus zu sprechen, damit die ihre Apps, wie man so heute sagen würde, ihre Software auf den Amiga zu portieren, damit wir eben hier die Verbindungen zu allen anderen Standards, Dateistandards aufrechterhalten konnten. Sie sagten ja schon, die Business-Kundschaft sollte damit einfach auch bei Commodore dann auch etwas kaufen und etwas installieren. Hatten Sie noch andere Ziele oder war es erst einmal sozusagen den Fuß in die Tür zu bekommen bei den kleinen und mittelständischen Betrieben, die sich sowieso wahrscheinlich mit EDV in den 80er Jahren noch schwer getan hat? Ja gut, ich meine, das ist natürlich, die Strategie war erstmal einen Computer zu haben, der überhaupt vergleichbar war mit einem in damaligen Zeiten standardisierten PC. Ja, also ein vernünftiges Design zu haben, einen vernünftigen Monitor oben drauf zu haben. Ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, die wir intern und dann auch gegenüber unserem CEO vertreten haben, dass wir hochauflösende Grafiken mit entsprechenden Hertzzahlen brauchen, weil der Amiga hat ja damals und wahrscheinlich auch heute noch nur die 50 Hertz, um eben mit Video und Bildqualität entsprechend arbeiten zu können. Aber im Büroleben braucht man mindestens 60 oder 72 Hertz, wenn ich mich recht erinnere. Und ich habe damals die Forderung gestellt, dass wir eine 100 Hertz Karte quasi entwickeln beziehungsweise in den Amiga bekommen. Das ist natürlich völlig abgelehnt worden von USA. Und ich hatte aber damals, und ich habe leider den Namen von den Leuten vergessen, die haben tatsächlich eine Amiga-Grafikkarte entwickelt, die 100 Hertz darstellen konnte. Ich glaube, das war das Scan-Doubler, hieß das. Das war dieses Gerät, was mit Speicher, glaube ich, die Bildwiederholfrequenz dann verdoppelte und dann das mit 100 Hertz darstellen konnte. Aber ich bin kein... Ganz genau. Okay, wunderbar. Dann habe ich... Das Ding hat zwar 2000 Mark gekostet, das war so teuer, ja. Ja, da gibt es natürlich viel Zeit dazwischen und das schöne Bild im Hintergrund spricht ja für sich. Aber ich lese, 1993 haben Sie den Job verlassen. Und das interessiert mich natürlich wirklich, weil das sind Zeiten, wo bei Commodore ja so viel passiert ist und auch so viel falsch gelaufen ist. Warum sind Sie damals gegangen, weg von Commodore? Tja, was soll ich sagen? Es gab es gab ja immer Sales-Druck, ja, und der Vertrieb musste immer abverkaufen, so viel er nur konnte. Und wir hatten damals einen Geschäftsführer, der daran gemessen wurde, wie jeder Geschäftsführer am Umsatz gemessen wurde. Und er entschied, ein Bundle zu kreieren, das darstellte ein Amiga und ein C64-Laufwerk. Und diese zwei Produkte wurden parallel verkauft, auch in den Handel hinein. Und natürlich hat das nicht funktioniert, ohne mein Wissen. Ja? Und die zwei Laufwerke, beziehungsweise der Amiga und das C64-Laufwerk hat natürlich nicht zusammengepasst. Entsprechend viele Beschwerden hatten wir und das ging dann alles rein beim Rainer Bender, eines meiner Teammitglieder. Und der sagte mir, sag mal, Peter, weißt du von dem Bundle? Und ich habe gesagt, nö, weiß ich nicht. Und dann haben wir das kurz im Team besprochen. Und ich glaube, 2 Stunden später bin ich zum Geschäftsführer hochgegangen in den obersten Stock und habe gesagt, hör zu, entweder wir ziehen das Bundle zurück oder ich gehe. Oh. Und dann hat er gesagt, ja, dann gehst du halt. Das ist ja echt eine 90er-Jahre-Geschichte. Das ist ja ein Traum. Ja, ich meine, ich war immer straightforward, immer glasklar in meinen Ideen und wie ich mit Kunden und Kundenzufriedenheit umgehen wollte und dergleichen. Und das war so ein Bruch an Vertrauen, dass ich da die Konsequenzen ziehen musste. Das ist tatsächlich sehr resolut. Vielleicht... Ja, und sagen wir 2 Jahre später ungefähr, maximal, war Commodore dicht. Ja? Genau.
Also Sie haben im Prinzip den Schritt vorher schon erledigt, der wahrscheinlich dann irgendwann auch gekommen wäre, weil da wären ja noch mehr Sachen passiert, die Sie wahrscheinlich zur Weißglut gebracht hätten in Bezug auf Produkt, Marketing, Verkauf und Strategien, die wahrscheinlich nicht mehr aufgehen. Genau, ich meine, da sind viele Dinge intern gelaufen. Wir hatten ja auch diese PC-Linie noch, ja, wo viele Kollegen noch dran gearbeitet haben. Und der Trend war klar. Wir haben nie die technische Voraussetzungen erfüllen können, um den Amiga tatsächlich in den professionellen Markt zu etablieren. Da war Commodore einfach zu langsam für. Zusätzlich hatten wir ja die PC-Linie, wo immer neue Computer vorgestellt wurden. PC 10, PC 20, PC 30, glaube ich, hießen die, ne? Ja, genau. Ja, 40, 60, was immer auch da in Verbindung mit den 80, 84 und so weiter, 184 Chips von Intel damals funktionierte. Ich habe noch ein paar Sachen, die sind mir persönlich aufgefallen. In Ihrer Vita ist natürlich spannend. Sie sind dann ja in die USA gegangen. Und für mich ist das immer interessant, wenn Leute in Deutschland ihre komplette Ausbildung haben und dann in die USA gehen. Wie würden Sie kurz beschreiben, kurz ist schwierig, ich weiß, der Unterschied von Geschäften in den USA und in Deutschland? Gut, also ich meine, viele wissen es vielleicht oder wissen es auch nicht. Ich bin ja Deutsch-Amerikaner. Von daher hatte ich beide Kulturen quasi von der Geburt an miterlebt und bin auch entsprechend zweisprachig aufgewachsen. Von daher war die logische Konsequenz für mich, irgendwann mal nach USA zu ziehen, logischer Schluss. Und aber wie Geschäfte gemacht werden, ist, wie soll ich das sagen? In Deutschland, also ich war immer so ein Typ, der so die deutschen Errungenschaften und Tugenden unterstützt hat. Ja, ein Wort, ein Mann sozusagen und ein Handschlag gilt als Vertrag und Ähnliches. Das ist hier in den USA eher schwieriger. Hier muss man alles beschreiben und alle Eventualitäten absichern, um eben nicht in Schwierigkeiten zu kommen, weil hier die Rechtsanwälte wirklich alles anklagen oder verklagen können und vor Gericht ziehen. Was sehr unschön ist. Ich hatte vorhin rausgehört, als Sie erzählten von Ihrem Team bei Commodore, dass das wirklich, auf die konnten Sie sich verlassen. Haben Sie noch Kontakt mit diesen Personen oder mit den Menschen von damals? Gibt es da noch so Verbindungen? Es gab über die Jahre einige wenige Kontakte, die ich weiterhin gepflegt habe. Da fällt mir als erstes der Ralph Conway ein, der damals frisch verheiratet war und seine Frau war eine Steuerberaterin, die ich dann später genutzt habe und wir sind da öfters zusammengekommen. Dann natürlich der Mark Lautenschläger, mit dem ich, glaube ich, 98, war das 98? Nee, das war etwas später, Entschuldigung, 2009 oder 10 habe ich versucht, mit ihm gemeinsam ein Business aufzuziehen. Wir sind über die Jahre zusammen, immer wieder mal in Kontakt getreten und na, was machst du denn und so weiter, also das Übliche. Und damals wurden die Drohnen gerade groß. Und ich war zwischen Positionen und habe gedacht, versuchst nochmal deine Selbstständigkeit und bin ins Drohnenbusiness eingestiegen. Habe eine Lizenz zum Drohnenfliegen in Deutschland gemacht etc. pp. Habe eine große Drohne gekauft und Mark hatte damals Kontakt zu Fernsehsendern wie RTL und da habe ich gehofft, dass eben hier der Kontakt die Möglichkeit bietet, eben die Drohne in entsprechenden Produktionen einzusetzen. Das hat leider nicht funktioniert und nach gut einem 1,5 Jahr habe ich die Firma, was eine GmbH war, wieder aufgelöst. Wenn Sie sich an die Zeiten von damals erinnern, bei Commodore, Sie den Schritt genommen haben, zu sagen, ich kündige dann, wenn das nicht so funktioniert, wie das eigentlich sein müsste, hängt ein bisschen Herz an so einer Firma wie Commodore, dass Sie sagen, das hätte eigentlich ein besseres Ende finden müssen, auch bei Ihnen privat? Oder können Sie da sagen, das war halt ein Schnitt, abgeschlossen, jetzt kommt der neue Job? Genau, eher das Zweite. Ich habe nie nach hinten geguckt.
Ich kann sagen, dass ich meine Entscheidungen immer begründen konnte und entsprechend, ich war auch erfolgreich. Ich meine, ich sitze heute, ich bin 60 Jahre, ich bin, wie heißt das so schön auf Deutsch? Nicht Rentner, Privatier. Privatier, ja genau. Und sitze in Florida in Boca Raton, habe jeden Tag Sonnenschein, rauche meine Zigarren in meinem Garten. Aber natürlich keine kubanische. Ich kann nicht klagen. Sie rauchen natürlich keine kubanische, sondern nicaraguanische. Ich rauche eigentlich beides, obwohl die Kubaner ja hier offiziell verboten sind. Genau, das meine ich damit. Haben Sie denn noch so, auch wenn Sie sagen, Sie sind Privatier, haben Sie da noch Kontakt, dass Sie so geschäftlich doch noch mal gucken, ob sich da ein Feld öffnet, wo Sie sagen, da würde ich investieren, irgendwas, wo Sie im EDV-Bereich noch arbeiten, oder ist das wirklich Boca Raton und das ist meine Welt? Ich habe in der Tat, wie wir nach USA gezogen sind, hier eine Firma aufgebaut. Die habe ich schon wieder vor 2 Jahren verkauft, erfolgreich. Und das hatte aber nichts mit Computern zu tun, sondern das hatte mit der Idee zu tun, ich brauchte irgendwann mal ein Stück Blech, ja, und zwar in einer bestimmten Größe. Und das konnte ich nirgendwo in einem Baumarkt oder äquivalent finden. Und der freundliche Mitarbeiter sagte, ja, dann nehmen Sie halt Ihre Metallschere und schneiden das Ding so zurecht, wie Sie es brauchen. Ja, wer hat von uns schon eine Metallschere zu Hause? Ja, also ich schon mal gar nicht. Und so kam ich auf die Idee, eine Website zu entwickeln, die mir erlaubt, individuelle Blechformen online zu konfigurieren, zu bepreisen, das Gewicht auszurechnen und die Versandkosten zu kalkulieren und die dann zum Kunden zu schicken. Und dazu habe ich dann in den USA einen Metallverarbeiter gesucht, der quasi meine Aufträge abarbeitet und die fertigen Aufträge verpackt und dann zum Endkunden verschickt per UPS. Das klingt auf jeden Fall sehr kundenorientiert. Finde ich sehr gut. Wunderbar, aber Sie sind es ja auch wieder im Titel. Ja? Ja, ich meine, Kundenservice ist immer der höchste Seller. Ja? Und wenn man dann auch noch so viel Glück hat wie ich, in einer Nische etwas anzubieten, was kein anderer hat, dann ist das mit etwas Arbeit kann das sehr erfolgreich sein. Keine Frage. Haben Sie damals in der Zeit mal gespielt von Commodore oder war das für Sie, Sie sagten ja vorhin, Sie sind nicht so mit EDV, haben Sie den Amiga auch mal missbraucht als Unterhaltung oder haben Sie das halt mitbekommen, dass die Kollegen das gemacht haben? Also ehrlich gesagt, war nie ein großer Computerspieler. Ich weiß nicht, dass diese Phase ist bei mir völlig vorbeigegangen. Ich habe natürlich immer wieder gespielt. Wir haben ja auch Unmengen an Software von den Entwicklern geschickt bekommen, und um eben die Vielfalt des Amigas letztendlich auch darstellen zu können. Und da habe ich mich ab und zu mal hingesetzt. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr Zeitkonsum. Und ich hatte ja auch andere Aufgaben. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist zum Beispiel das Produkt CD-TV, was ja auf Basis Amiga einen komplett anderen Markt angehen sollte. Und da hat es mir viel mehr Spaß gemacht, quasi Ideen zu entwickeln, die für den CD-TV hätten sein sollen. Und ich weiß nicht, können Sie sich an das CD-TV erinnern? Sehr gut, weil ich habe es nur bei Karstadt gesehen. Bei meinen Freunden existierte das nicht. Aber ich weiß halt, dass es sah hier aus wie ein HiFi-Gerät. Es sollte ja wahrscheinlich auch an einer anderen Stelle landen als ein Homecomputer. Ganz genau. Wir haben Analysen gemacht, in denen im Grunde genommen festgestellt wurde, wenn ich schon einen Spielecomputer habe, ja, dann soll der nicht im Wohnzimmer stehen, weil da stört quasi das Bild im Wohnzimmer. Also war die logische Schlussfolgerung, das Ding so aussehen zu lassen wie ein CD-Player. Und so kam das letztendlich rein. Und die sehr viel spannendere Aufgabe war letztendlich Software auf den CD-TV zu portieren und Content zur Verfügung zu stellen. Und ich meine, sag mal, Internet war ja Anfang der 90er noch so in den Kinderschuhen. Heute hat man Content ohne Ende, animierte Contents,
und dergleichen. Und ich bin damals schon zu Bertelsmann gegangen und habe versucht, Bertelsmann-Kataloge und Enzyklopädien auf den CDTV zu portieren und anzubieten. Und Bertelsmann hat dazu genickt, wollten aber ein bestimmtes Commitment von Commodore haben, was leider innerhalb von Commodore auch abgelehnt wurde. Und war ein weiterer Nagel für mich zu gehen. Ja, ein Produkt, was auch relativ schnell abgewickelt wurde, glaube ich, auch bei Commodore intern. Genau, ja. Also wir hatten die Imke Gisch als Produktmanagerin dafür angeheuert und mit ihr habe ich auch ab und zu mal noch Kontakt. So alle paar Jahre telefonieren wir mal miteinander und erinnern uns an die alten Zeiten. Und leider ist das Produkt quasi für mich nie aus der Entwicklungsphase wirklich herausgekommen, weil eben der Content fehlte und dann, wenn ich kein Content habe, ich logischerweise auch keine Geräte verkaufen kann, so wie es gewünscht wurde. Ich erinnere mich dann irgendwann, bei Windows 3.1 oder Windows 95 gab es dann irgendwann diese Microsoft Encarta und die Enzyklopädia Britannica, die es dann gab in Digitalform. Ganz genau. Und CDTV war 3-4 Jahre davor quasi. Genau. Wir hätten den Markt quasi komplett aufrollen können. Und aber diese Vision hatten die Leute, die damaligen Verantwortlichen, einfach nicht. Ja? Und schade, weil das Produkt war wirklich spannend. Ja, ich habe noch eine Sache, die ist mir persönlich wichtig, weil ich gelesen habe, dass Sie ja in der Fachhochschule Mainz 2 studiert haben. Und die Frage ist, Karneval, ja oder nein? Karneval, ja oder nein? Also ja, natürlich, aber jetzt nicht mehr. Irgendwann wiederholt sich das einfach zu normal. Mittlerweile sage ich, das ist dann die Legitimation, sich öffentlich betrinken zu können. Und das ist nichts für mich. Ich genieße gern mal ab und zu einen Whisky, aber betrunken sein muss man nicht. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für das Interview. Was ich bemerkenswert finde, möchte ich einmal sagen, ist, wie wunderbar dieses Abschneiden und zu sagen, das war die Vergangenheit, ich gucke nicht nach hinten, finde ich eine Eigenschaft, die würde ich mir sehr gern selbst aneignen. Ich kann das aber nicht. Ich gucke immer gerne zurück. Aber vielen, vielen Dank für das Interview und ich wünsche Ihnen noch ein Leben mit vielen Zigarren und guten Whisky. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Es war eine tolle Ehre für mich. Danke. Oder wir machen noch eine Frage, wenn Sie noch mal warten. Will jemand noch eine Frage stellen nach Florida? Dann könnten wir das auch noch machen, weil das geht ja technisch zumindest. Aber ich glaube, wir sagen viel Spaß beim Frühstücken. Nee, ist noch zu früh, ne? Nee, ist kurz vor 10. Aber okay, dann dürfen Sie jetzt auch. lieben Dank und okay. Bis demnächst. Dankeschön. Tschüss. Es folgt der Titel Saturday Night, natürlich auch wieder von Chris Hülsbeck.
What's up, everybody? If you're here for the Amigaville community meetup, I'm up here now. How's it going? Great to meet you all. The idea behind this, for those of you who don't know me, I do Amiga streams every Sunday on Twitch. And the coolest thing about it is like all these amazing people that come into the streams, and everyone is in the chat. I'm talking to people in the chat, and then people who are in the chat are talking to each other. And everyone knows what I look like because I'm up there on the stream, hamming it up. But I don't know what anyone else looks like, and I never met them in person. So that was the coolest thing about coming to Amiga 37, which is an amazing event, by the way. Kudos to Marcus and for his team to putting this together. It's just great to come here to Germany and meet everyone in person. So this was just supposed to be like a very informal meetup. So everyone could get together and meet each other in person. I see Quahas there. I know he's getting ready for Verge World. Michael Borman's back there, my NV buddy. So many great, Tony Rocks is over there. Captain John Archer and Amiga Sons are here. So again, it's just supposed to be very informal. I'd love to meet you. And please tell me who you are in the chat because I won't recognize you. I see Andres Dubius back there, my man, Amiga Swiss. There's so many cool people here. So yeah, thanks for coming, and I would love to meet you, and hopefully we can all meet each other. And actually what I would love to do, what would be really cool is to get a group photo. Sigurborn, I see Sigurborn there. So if anyone would like to get a group photo, if you want to come up on the stage and get in a photo, I think that'd be really cool. There's Michael. This community, the people who come to my streams every Sunday are really, really special to me. So this is a really cool moment. Thierry, would you mind taking a photo? Let me get my camera. Yeah, come on up, guys. Oh, this is wireless. This is great. Where'd my camera go? I gotta look. Yep. Oh, thank you. I would have never found it. Let's open it up. Thanks, Thierry. This is my friend Thierry from AmigaVideo.net. If you want the ultimate archive of Amiga Video, check out AmigaVideo.net. He's my good friend from back home. He's incredible. So yeah, this is awesome, guys. This is so cool. I don't want to block anyone. Amiga Sons, get up here. Nice. Yeah. This is great. We'll go Amiga, 1, 2, 3 Amiga. Right. Actually, Thierry, I can switch it over to video mode for you. Yeah, it's rolling. This is awesome. I just want to thank all you guys for coming and for all the support that you give me on the streams every Sunday. It was, 2020 was really a tough year for everybody. And my escape, my way of getting my mind off things, I wasn't allowed to work for almost a year. It was just going on the streams and hanging out with all of you and playing the Amiga games. And you all mean the absolute world to me. So having you all here in one place is just amazing. Comatron, Amiga, yeah, my man. So yeah, this really means a lot. And I hope you all enjoy the streams. And the whole idea is just to take your mind off the real world, man, because the real world is tough and there's so much stress in the real world. It's just nice to come and hang out and play some Amiga games, and hang out with some really great people and have some fun. So, and there's so many talented people in this group. It's amazing. Thierry, you got it, Thierry? All right. Well, on 3, we'll do Amiga. All right, ready? 1, 2, 3. Amiga! Awesome. And should we do a boom for when I beat in Via? We do the boom. We go boom. Yeah, on 3 we'll do boom. Right? You ready, Thierry? You still rolling? All right. 1, 2, 3. Boom! Love it. Awesome, guys. Oh, Pred Seda, why are you not in this picture, Pred Seda? Get up here. Yeah, there he is. Pred Seda Lemon Amiga right there. Get your fresh squeezed Amiga goodness at lemonamiga.com. Oh, no way. Oh, a Verge World t-shirt. That is so cool. Oh, wow, this is awesome. This is so cool. Thank you, Klaus. Thank you. And if I pronounced your name wrong, you all know me. I always pronounce names wrong, so I'm silly Billy. Junculia Barzo. Thank you so much. This is amazing. Thierry, how you doing back there? You got photo mode? Put it in the A for a photo. Awesome. Cool. Well, I guess the idea again was for if you guys want to hang out and talk. Oh, actually, let's do a little introduction. Thierry, can you go back to video mode? Yeah. Thierry, actually come up closer. So I want to introduce everyone. That'll be cool. So starting, I don't know everyone by face, so you can introduce yourselves. But this man does. You got me, Thierry. You rolling? I got you. Hold on. I got you. Okay. This is the button now. Yeah. And you can shoot it closer. Shoot it. Okay, cool. All right, over here we have Pred Seda Lemon Amiga, who's always in my streams, and lemonamiga.com is one of the coolest Amiga websites around. And whenever I play a game and I want to learn some information about it, I head over to lemonamiga.com. Pred Seda, my man. Hello. Pleasure to have you here. And all my streams start with the hot tub, Air Yuri sleds. He says he's wearing clothes
Apparently he's wearing clothes. He claims he is. I don't believe him. But Yuri slides into, he comes from the snow, he sleds down into the lake, and then all of a sudden Comatron's amazing song comes on, Amigasm. So thank you, Comatron, for your music. You rock, brother. Yeah. Thank you very much. Introduce yourself. I don't know. This is what the whole point is. My name is Retrowelle Daniel. Great. I always say Retrowelle because I pronounce it wrong. Yeah. It's great to have you. Wow. Hi, I'm co-creator of Bird World, and this guy here helps a lot with cheering us up. And it's not easy to create a game on Amiga to be compatible with everything. But every time you have a stream, I know it's on Sunday, and this helps to keep the thing rolling. So thank you for that. That's awesome. I can imagine making games is extremely difficult effort, so a little motivation could probably go a long way. And your game is awesome. I've never seen a game like it before, so I can't wait. And the captain is on the bridge. Captain John, what's up? Hello. I'm a teacher at Amiga University. I tried to teach him to say Mönchengladbach because Amiga had some problems pronouncing the city. But could you say the name Mönchengladbach? Mönchengladbach. Ravenstein. That's another teacher there from Amiga. Yeah, amazing. Yeah, when I first saw the name, I was like, Monoglob. I didn't know. And I was like, oh, okay, Cologne, I got it. Berlin. I'm like, why'd they pick a place with a name I can't pronounce? But it's actually a really great place. This venue is amazing. So I'm looking forward to seeing more of Mönchengladbach. And of course, the Amiga Sons. What's up, guys? Hello. Hey. For me, the most important thing is, we have the nostalgia factor with Amiga, right? We grew up with Amiga. It means a lot to us from our childhood. But the most important thing for me is to pass it on to the next generation, right? Because we want Amiga to live on. So the fact that Captain and his sons come, I want to get as many young people into my streams as possible and expose them to Amiga, because without the next generation being excited about Amiga and getting into it, then it will die with us. But it won't. Thanks to Amiga Sons and Captain John and anyone else who uses Amiga with their kids. My man Tony. The real Tony rocks. He's also the sexiest man in Pennsylvania. Only Pittsburgh. If you Google that, the sexiest man in Pittsburgh, I'm #1. I don't know why, but. Well, it's awesome to have you here, Tony. Thanks for being a great friend, and you're a great friend back home. It's great to see some friendly faces like you and Thierry here from back home. It's awesome. Yeah, and I love the T-shirt. Do you want? Guru Meditation. Is the YouTube channel I do with my buddy Anthony. Well, hopefully we'll get some more videos cooking, but I've been doing a lot of streaming lately. So, but it's great to have you. Introduce you. Hi, I'm Macca MacArthur, and I wore this for you. Thank you. It's so nice to meet you, and it's been great talking to you today. And another great streamer on Twitch is Sigurborn. Sigur's come up here. What's up, Sigur? I would like to do a little pronunciation test now. It's Sigurbjörn. Sigurbjörn. That's my name. Hi, Bill. Sigurbjörn. Okay, so he's going to become a professor at Amiga Bill University, Amiga Bill certified professor. And I was streaming, and I was actually on the West Coast doing a stream, and then someone popped in from the chat who was in San Francisco, and I got really excited to see someone from San Francisco. Why don't you introduce yourself, my man? Yes, I'm Thomas. I'm called Locust on the stream. I used to live in San Francisco, but I moved back to Germany a while ago. But when the stream started, pretty much in 2020, I was in San Francisco, and it basically saved my sanity during the pandemic. That's awesome. That's Locust in my streams. And this man needs no introduction. He's been on my stream a couple of times. The creator of one of the best new Amiga games in VIA, Michael Borman. My man, how's it going, Michael? I'm fine. And I think Michael's got a new build of NVIDIA here. Is that correct? Yeah, it's true. You can try it down there somewhere in the, I don't know, find it yourself. And yeah, it's always nice to be on your show, and a great pleasure and a great honor. And so how do you feel about this whole thing? Isn't it crazy? It's so big and huge this year. Yeah, it's amazing. It's like going back into the 90s. It's like an Amiga trade show. It's like Ami Expo back in the 90s that we had. We had World of Commodore. We had Ami Expo in New York and Washington, D.C. And this reminds me of it. It takes me right back. It's incredible. It's really a special event. Guys, what's up? See, he's got the Vicky Pixel Vixen Amiga 500 shirt. Andres, you want to introduce yourself?
Yeah, thank you. My name is Andreas Däubler, and I'm one of your patrons. And as hotspot reporter for Morgan Just Games, just shout-outs go out to you and greetings. Yeah, Jamie Morgan Just Games, a great guy, incredible gamer. We love Jamie Morgan Just Games. What's up, Jamie? And last and not least, yeah. My name is Marcus. My nickname is Mabek20, and I just love the Amiga for its graphics capabilities and especially the demo scene. And I hope in some years, maybe me and my brother, we can contribute to present some new Amiga games. We will see about that. That's awesome. That's awesome. I love it. And Amiga is inspirational. Inspirational. Well, thank you all so much for coming out. It's just so great to meet you all in person. This is a really special moment, and thanks to everyone for letting us raid the stage, baby. Cheers. So I guess we'll just like hang out and talk and mingle and do like we do in the chat. Thank you. Amiga forever. The best thing about the Amiga is the Amiga community. And look at this community. How incredible is this? This is unbelievable. And the best part about the Amiga is all the incredible friends that I've met, my entire life. I've been running the Westchester Amiga user group since 1988. Never stopped meeting, never will. And the Amiga's great, but the people who come to these Amiga events are even greater. So I appreciate you all very much. Amiga forever. Es folgt Track 8 von Chris Hülsbecks neuem Album, Italo Disco Magic.
We welcome on stage Martin Brown and Andreas Tadic. They formed what became one of the largest independent developers in the United Kingdom over the years and was originally founded as 17-bit software or Team 7, later named Team 17. We all know the hits like Warm. Welcome on stage. Nice to see you here, guys. Welcome here on stage. Let's start at the beginning. Do you remember your first contacts with computer technology? At what time you get in contact with it? For me, it was ZX80 and 81. So that's, that's sort of 1980s, 40 years ago. So yeah. No, it's not 40 years. It's 20. Yeah, it was likewise something like that around the 80s, and I said that Spectrum started out, then I went down to Commodore 64 and all that. Put it near to your mouth. Put the microphone near to the mouth. They can't hear you. Just a bit louder. Louder? Okay, yeah, sorry. that was nice. Well, it was about the same time, 1980, when I was 9 years old. I got my first ZX Spectrum, I believe it was. And I think it was 80, but around there anyway. So I started to just play games there, and it took me up to Commodore 64 and 28 before I started to code. So you started very early. Yeah. Yeah. We have, if someone does not know you, that really does not know you, and how would you describe yourself in short words? Well, do you want to start? I know. Do you mean Team 17? Or? Of course, you're from Team 17. What is Team 17? It was a group of people who've become firm friends who loved the Amiga and really want to produce the best, or as good as we could do. I guess it was everybody's dream, really, to start a publishing company and work on games like Alien Breed, Super Frog, things like that. So it was an amazing time. We weren't 17 people and we weren't 17 years old. So as for where the name came from, it was put together from a couple of companies that went before 17-bit and Team 7 in Sweden. Yeah. Team 17 was formed early when myself and another programmer called Peter Tyschteschenko tried to do something like it was Miami Chase, the first sold to Codemasters, I believe. And then Martin introduced us to Rico Holmes, and that's basically how that started us working together. And from there it evolved that we got the finished product and we could make a game, I guess, and we loved doing it, so that's an idea to start Team 17, I guess. What about that? And what exactly did you do at Team 17? You had your own parts in the whole development team, or do you have your... Was it like everybody could do everything, or... No, there was specialized programmers like Andreas who chiefly did programming. I think everybody contributed to design. There was Rico, who's not here. It was a really good artist and a really good musician called Alistair Brimble, who we worked with as well. I kind of did little bits as to bring the team together and work with the team and produce the game. But it was a really effective team. And we had a lot of fun. Yeah, indeed. I mean, it was a very... I think it's quite similar to how small indie teams start today when they're making a game. There was only a few people involved and everybody was quite niched. And I think that everybody had a really good say in how the game evolved as well. How the game should look and play and feel. At what time you got the idea to do Worms? What was that? Worms. At what time you got the idea to do this game? Worms was brought to Team 17 by an individual who had been working on it for about 30 years, it seemed. It was a bit crazy, and we decided to publish the game and work on the game with him, and numerous sequels for
for 10, 15 years, really. It was enormously successful. You talk about 17 guys doing games. Was there already a hierarchic system at the beginning so that someone said, oh, that's money, that's him, and oh, that's a technical problem, give it to them? Yeah, I mean, people who had skills in programming would be the only people who make those calls. Everybody had their own role in the team, and everyone contributed to the project. So, like no one was going to mess around with the music. It was all Alistair. And it's the same with code and art, really. So it was very defined roles. I mean, an example for how we collaborated was, of course, like what can the hardware do and what can we do? And that comes into play when you're designing the game, both from the artist side and the programmer side. So everybody really had a lot to say, and I think Martin especially had a really good thing about the feeling for the game, the atmosphere. So I think it was a collaboration in all. Andreas, your first game was Miami Chase, I read. Can you tell something about it? I don't remember it. Well, it's what that was the one and only game I was a part of doing before Team 17. Otherwise, it was Full Contact. I started with Team 17. But it was a 360 scroller with a car running top down, and that was really about it. And Codemasters decided they wanted to buy it and sell it, and they did. So I guess that what came out of that was that a lot of the technology could be reused, and we learned a lot on what we needed to make a game. So that's how it started next, I guess. There were a lot of famous games you did with Team 17. Perhaps we can announce some games, and you have some nice anecdotes or comments to the games. And I will start with, for example, Stunt GP. Your memories to this game? That was a very small team of just two of us, really, and we just tried to do something a little bit different. And it was supposed to be more stunts than racing, but it worked out the other way around. And I think it was about 1997. I think we did that game, and it had a very advanced 3D system for its time, really. It was a lot of fun. Again, everything was really, if it wasn't fun, we just didn't do it. Another game, Robin? Another game? Let's try. You have some nice T-shirts on. Of course, for the Amiga users and the fans here, probably this is the first title they've seen from you, in my opinion. So Alien Breed was a big hit also in the shops. We had a rental store in these days, and Alien Breed was one of the main hitters in this year. Yeah, the special edition we did of Alien Breed and released a budget price was number one in the charts for 52 weeks. For a budget. In the UK, yeah. Before budget, yeah. So, it was. I think it still holds that record in the UK, so something quite proud of. And I don't remember it correctly, but it must have a good copy protection, otherwise it won't be in the charts so long. I think one of the ways we got around piracy was terrible on Amiga, really. But for some reason, when we did the titles cheaper than normal price at £10, they would sell like crazy. So we started doing more at a lower cost because it was the only way to gain an advantage on Amiga. So. Was that one thing on Team 17 which was the main thing for it, that Team 17 got so big that you also never try to sell for the full price? In some games you just pick the lower price. In Germany it was $49.99 for a full price game, or even $19.99 for the small box games like Quackshot and something like this. Was it a part of the success? I think so. It was. We talked with the people doing the distribution
and we tried new things. Really to gain an advantage and a sales advantage and get the games into people's hands. Then there was Super Frog. Your memories to this nice little game? Sorry. Super Frog. Yes. Your memories to that nice little game? I didn't hear that. I'm sorry. What was it? Your memories to the game Super Frog. It was from Team okay. 17. Yeah. Yeah. Was it nice to code it, produce it? Who did it? Wasn't it a nice game for us? So, your story about Super Frog. My story about Super Frog. I guess that. I mean, sorry about that. My hearing. Yeah, it's horrible. Yeah, I know. I guess one can say on the games at least we made was that they come or are combinations of different genres, and Super Frog is certainly something between Super Mario and Sonic. the other one, Hedgehog, Sonic. So I mean, it comes from inspiration. I wonder if you can do this on Amiga, and we tried to do it, and it just turned out that yes, you can to a certain extent anyway, and that's how we wanted to do a game like that. Like with Project X, we wanted to do a scrolling shooter, and we wanted to do a sort of a gauntlet with Alien Breed. So I mean, it all stems from other games that we think were great and that we loved ourselves, and trying to do something better or something Amiga. But I was wondering, some years ago I found a version for PC. Did you did it? Did the version, or was it another company who did the PC conversion? PC conversion? Yeah, but the conversions were handled out of house. Another team did them because the PC market at that time was tiny, and it wasn't something we were really interested in ourselves. But at that time, PC action games were very rare. There are not so much action games, and we were totally astonished about a game like this on a PC, which of course was on Amiga a normal and game. it was playable, it was okay. The PC conversion was a good conversion. Yeah. Oh, the conversion's quite good. We had a quality level that we wanted to hit. But like you said, I don't even think you could get proper joysticks for PC. So it just didn't seem a good idea to do PC games. I mean, there was demand for them. People liked Alien Breed conversion, for example, but trying to play it on analog joysticks and things like that, it kind of, to me, it sucked. But it's interesting to see that the PC as a format really grew. It took some time, but it got there in the end. What were the games you loved most? You were involved in the games you made. You loved most. I still think Alien Breed, the first game, is because it was the first, and everything came together with the team, and we could realise as dreams really what we wanted to do. We didn't really believe that we were going to become a big software company or anything like that, and so we just put all passion and energy into the game and made it everything we wanted it to be, really. Yeah, I was about to say. I mean, our first game was a full contact, but it was definitely, for me, was Alien Breed that just really kicked things off, because you went in and wanted to do this with full confidence. You had a really good idea what you wanted to do, and on my personal side, obviously, you had the technology, you wanted to get started. I was just ready to go. So it was really, it's possibly the most fun project I think I've ever done. So it was really, really good time doing that. And also, I didn't have to do pretty much anything for the special editions. I just sold. And how difficult it was for you with that small and nice ideas and characters like a super frog, which is why you choose a frog instead of anything else. It's okay, but then it turns out to become a reality that you have to think of three-dimensional. How does you and your friends does affect 3D, the change in minds of making a game, which looked flat and nice, and the Amiga could easily work with it in 2D? I think technology drove the game content more than anything. There was a demand
certainly when the PC started, 3DFX cards, everybody got excited about it. The PlayStation came along, and the world went 3D crazy, which, you know, the industry and the consumers were less inclined to buy and play 2D games. And it was really nice to see it come full circle and see the indie developers making 2D games again. And really, no matter what the technology is, that it's a genre and a style in itself now. Yeah, I can only add to that. I mean, it took me a while before I really got a grip around, for example, the maths. I never learned linear algebra or 3D maths in school. So, I mean, that for a start, it took a while. But we also did projects unreleased projects, shouldn't really go into this here, but we did play around a lot with 3D on Team 17 for a while. Ironically, I ended up myself doing X2 on PlayStation, which is a 2D scroller. As it happens, I mean, PlayStation, as those who programmed it knows, is terrible at 2D. So it would have been easier to just make a 3D game. There you go. Easier, okay. Were there a lot of unfinished, unpublished games in your career at Team 17? Games that never saw the light? There was two or three, yeah. I mean, it's sometimes whatever you planned doesn't work out. The game isn't going great, so we just decided not to publish it because it costs a lot of money to publish it and do all that, and the team can be working on the next game, really. Any more? You remember any more games or any more products that were not published? Within Team 17? Do you mean after I worked at Team 17, or? Yeah, Team 17 has a long period of working. No, the games I worked on, the last game I worked on Team 17 was X2 on PlayStation. Then I ended up doing some engine coding, and then I moved back to Sweden. So. You said PlayStation. How hard was it to switch from Amiga to PlayStation or other consoles? It's not as hard as one would believe, because having starting to understand programming with Amiga was really cool in the way that you have your customs chips, you have parallelism and all that. So to switch to something like PlayStation that obviously also had that, to use the customized chips wasn't that difficult. I think what was difficult in the beginning was more the immature tools that you use to develop. But otherwise, no, I don't think that switch was too hard. Would anybody of you be able or willing to do an Amiga game again, if possible? What's that? If you want, if it's possible that you will create an Amiga game again in the future. A lot of new games are out for old computers. Do you see it? What Patrick is asking? Do you see a chance for a reunited game team for an Amiga game? Well, I think we were only talking about that earlier. We very fondly remember the time in the early 90s doing Amiga games, and the whole programming community was great. And I think it would be great to have a small team working with something like Amiga again, and not a big, huge, complex 3D games. It would be that have 20, 30, 40 bloody 1,000 people working on it, you know. It was better when it was you all knew what you were doing and you all contributed. Yeah, indeed. I mean, the time between 90s and zeros, I mean, that was just magic, and I don't think in that context you can get it back. The market was completely different. The whole computer world looked completely different with games and everything. And I really, really enjoyed that. And today is just really, really different. But if you do anything, you do it on a hobby basis, and if it turns out to something, it does. But we also have different lives today, and it's difficult to just sit and say that you might or might not do anything. You never know. From my point of view, may I say that the heart of Team 17 is 2D? Is that correct? Would you say that is a
I think it was just born by the technology of the Amiga, and it suited the games. And at the time in the arcades in the early 90s, everything was 2D. So that was most of our inspiration, really, and the sort of look and feel that we wanted our games to have. And we also had obviously limited resources. We have one artist, one coder, one programmer type thing. So there was only so much that we could do, but we made sure that we did everything we could on the Amiga. We used every ounce of it. What are you doing now? I read that Martin left the studio in 2011. What are you both doing now? I started a consultancy working with other developers. I worked with Double 11 and a couple of other companies in the UK, and I started a small publishing company that worked on football games. So we did like New Star Soccer, which is really, really popular. And Simon, who's the sole programmer of that, did an American football game, which was top of the iPhone charts in the US for ages. And people in the US can't believe it was American football written by an Englishman. Blasphemic. But stands for your forged technique and for engineering and for and what have you Andreas? done? What have you done now? Well, after Team 17, I ran my own company that was, ironically enough, doing quite a bit of stuff for Team 17. Because I decided to move back to Sweden early 2000s. And then I ended up in Stockholm in Avalanche Studios, and I was quite heavily involved in Just Cause 2 series, which is a 3D action. And that was really good fun to do. And that was I'd say my first real encounter with 3D in a project. I had been doing before as well, but this was a full-blown ongoing project, and that taught me a lot. So I stayed there for about 7 years, and then I moved on to King for a couple of years, because I found it at that time. This was when mobiles are getting really popular, and I didn't know anything about mobiles really, or the market, and I was keen to learn a bit about that. So, and then 4 years ago, I started at Unity, because my love was falling back into doing down to low-level coding, and I love doing that there. So that's what I'm doing now. Did you collect all your games? Do you both have a collection of the things you were involved? The games you were involved, did you collect them? Do you have them at home? Have you all your games you did in a shelf, for example, or did you play them? Unfortunately not. I mean, in the Team 17 terms, I think there was 50, 60 games over quite a long period, and I foolishly didn't start a library of our games, because when the game was finished, usually we just moved on to the next one. But through emulation, I'm happy to still play the games, sort of thing. So play them like that. And I don't have any shelves big enough for all the games. No, I rarely play. I mean, I've been on emulators. Unfortunately, I don't have an Amiga right now. I've been playing a bit of Alien Breed. But also other titles, you tend to go back to some stuff to see how it was, and was it really like you remembered it and that. And it's really good fun when actually, it is. But otherwise nowadays I play, I got 2 young daughters now, so I play Super Mario on Nintendo Switch, the 2D version, because that's what everybody prefers apparently. From a modern point of view, what do you see what is the difference between the 90s and the 22s or 2020s in games industry and in customers or in players? I think the attention span is really short. So you have to make things spectacular and look absolutely great from the off. It's got to be usually motion picture quality, things like that. I mean, we never dream of... If you looked at, say, console games today, we'd have never started, would know where to start.
if there were only 3 or 4 of us making the game. So we were very lucky that we were at the age and had the skills, and the Amiga was there, and it made for a level playing field. It means we, as a small team, we could be as good as anybody. So we're very thankful for that. I mean, I get really agitated when DVD came along and there was monstrous, non-interactive, sort of, I don't know, it changed. And it became more about the visuals rather than the game itself. So I think gaming was a lot more pure in the early 90s, but which I collect arcade machines from the late 80s and early 90s. So I'm very much tied to that age type. Did you ever thought about sitting in front of a lot of fans 40 or 30 years later and talking about your products? Not really. Not really. What was the question? How is it for you to talk about things that are 20, 30 years ago, and the people are listening and they remember the things from the last decade, from the last century? Perhaps knowing the past better than you. Yeah. Well, I mean, I don't think we ever thought about anything other than the game and the team itself. When we were making the games, it was just a very small, tight team, and we didn't really consider feedback. I mean, the only we used to get reviews from magazines, and it was amazing at the time. That we thought we'd sort of hit it when we were appearing in magazines and on front covers and things, and we attended a show in early 90s, me and Andreas, and we ended up getting very drunk, and a lot of people kept coming up and talking to us, which I think that was the first time we'd sort of witnessed fans of our games seeing us in real life. So, I mean, this was all before the internet, it's hard to imagine there was a world without internet, but and we, despite there being no internet, we, as a team, we were very disparate. I mean, Andreas and Rico were in Sweden, and we were near Leeds in the UK, and the musician was 500 miles away, hanging out with sheep in Cornwall. So. Honestly, I don't know what to add to that, because that's exactly what you said, basically. Perhaps there are some questions from the audience. Now we will give you the chance to ask questions. Anybody wants to know the... Come here. Yeah. Hello, Martin. Hello. Wie war noch der zweite Vorname? Hello, Andreas. Hello, Martin. I have a question about the Amiga time. At the time when you produce Amiga games for Team 17, what was the most expensive project, you think? Was it Super Fork or Project X? What was the most expensive? I don't know. We, rightly or wrongly, never considered any kind of budget. It was just, we started the game, knew what we wanted to do, and it was finished when it was finished. That's it. There was no budget. Whereas in modern times, it's very different. It's a very financial approach, and everything has got to be counted. And that, I don't think there's any conversations about what X cost and Y cost. It was just about making it as good as it can be. Did you have sleepless nights with time limits or something? There was occasionally, there's a good time, obviously, to finish things, because I think when you're working on a game as well, there's a natural time to build a game or build a project, and if it's not done by a certain time, the momentum can go, really. So. Do you think that the Worms nowadays on PS4 or PS5 is the only game who catch the
character of the Team 17 game, the only which still resist, or I mean, I can't talk for what Team 17 are doing now. It's I've been gone sort of 12, 13 years, but they have a very different publishing agenda where they pick up indie games and have been very successful with that. They don't really have an identity of the games anymore. I mean, particularly there was an identity in the early 90s because there was only really the team, the 4 or 5 guys doing the games at that time. Are you proud if you see that your games, like Worms, if your Worms is playing up to today from the young generation on PS5 or PS4? Yeah. But yeah, it's I think if a game's good, anybody can enjoy it. Really, it's only like a piece of music. You know, it's if it's good entertainment, it shouldn't matter what age group. It's still so simple, but it's a perfect party game. Yeah. Okay, vielen Dank, danke. Haben wir noch andere Fragen? Sehr gerne. Noch einmal eine Frage für Team 17. Ich gebe das mal rüber. Du kannst sitzen bleiben. Hi, thanks. So I heard you work for Unity now. So these days you have like automated testing and build pipelines and everything, and source control to work together as a team. How did you work back in the day as a team? Because I can't imagine there was no tooling basically to build large software projects. So how did you manage to do that? Could you talk a bit about that? Robin, can you repeat it, please? We can't understand it here. Oh, sorry, yeah. Even closer, like this? Better? The acoustic is terrible. Yeah, sorry. So now, as a development team with a lot of people, you have source control, you have build pipelines, you have automated testing, you have Unity engines. Back in the day, how did you manage without all of this? How did you? Right. Yeah. Finally, I heard you. Sorry. Sorry about that. No, it's not yours. It's not my hearing. Well, I think that it started from the demo scene where you made some basic code, making fun stuff on Amiga, and parts of that came together in the sense that you thinking. I was very much into arcade games, and I loved playing them, watching them, all that kind of stuff. And I wanted to know if we could do this on Amiga, and I kind of learned by doing and really hammering it repeatedly, just learning more and more. And eventually, you had code to do basic stuff like 360 scrollers, sprites, and bobs, and all that kind of stuff. But I think that what's almost never talked about in that day is exactly how do we manage without some sort of editor. We did have an editor. We didn't manage without one. That's something we wrote ourselves, and that was pretty much... we tried to do what a map editor. We got 16 by 16 blocks and information in each block and all that. That looked exactly like the Lux Paint because I wanted to be comfortable for Rico Holmes that was using it. So, and then we just built on that, and we built. I think that the time it took to build each one of these games, you never really take into account how much effort we spent on evolving that map editor as well. It was quite complex for the time being. So, yeah, it got more and more content driven, if you like. Habt ihr noch andere Fragen? Sehr gerne. One last question is possible. Eine Frage noch? Ihr könnt auch was Blödes fragen oder was Nettes oder was... Irgendjemand? Irgendjemand? Okay. So, that's it. Then we had to thank you to share your memories with us. Thanks a lot. It was a great honor to have you here. Thanks. Thank you very much. Es folgt das Stück Generations von Chris Hülsbeck.
In February 1999, the former senior vice president of Gateway got the job as Amiga president. In July, he set out his strategy at the Amiga convention, and in September, he already left Amiga. It is said that the time of his greatest enthusiasm as well as the time of his greatest disappointments. Sounds like an interesting story. Welcome to Mr. Jim Collas. Hello. Hello. I hope you hear some of the applause coming from the audience. Yep. So, I was told that you were a savior for the Amiga community, and it was a short time being a savior. We start from the beginning. There are many stories that are interesting, but we start at the beginning. If someone does not know you, just don't know you, how would you describe yourself in short words? Just you as an... Well, I would describe myself as a entrepreneur, as a technology enthusiast with a lot of passion for innovation. I've spent my life, in high-tech consumer products and software. I was a software developer for video games when I worked my way through college at UCLA. Designed video games for the Atari 2600, the Commodore, and the TRS-80, and ended up at Gateway. They acquired a PC company I had started, and I became the senior vice president and CTO and in charge of all the products for Gateway between 1992 and 1998. Mm-hmm. And how was your first contact to technology itself? Someone calling himself an enthusiast must have been contacted very early with technology. I'm sorry, I couldn't hear that. The question again? The question again is somebody, if you call yourself an enthusiast, a technology enthusiast, how was your first contacts with technology itself? Must be very early or very hard-hitting like... Now remember, I'm a lot older, pretty old from a technology standpoint. So the first technology was at UCLA, programming computer systems, but probably where my passion came was the first job I had was programming video games for the Atari 2600, writing in assembly language, 6502. And I used to finish up my studies at UCLA and have dinner and then go at night and spend 4, 5, 6 hours every night programming video games. And I thought it was the most amazing thing in the world to create something out of nothing. So that was my start, the passion of technology. And the way to going from then to Gateway, it was just you know how that stuff worked, how customers would buy by knowing you have to be the first one having the biggest and the best, or what was your way to that type of leadership? Well, the passion was creating things that could really affect consumers. And by the way, I got a first glimpse at the Amiga computer, the Amiga game system, and somewhere around 1985, 1986, the prototype, the prototype was in the size of about a briefcase. And they brought it to the company I was programming for. And I had a chance to do a little bit of programming. It wasn't in production yet. And again, I could see where future of computers were going. And when I came out of college, I decided the PC market was taking off and I wanted to apply all my efforts on PCs. So I started a company and I switched to doing mostly hardware design. And, the goal is to find, things that I think consumers will be passionate about and then apply technology to them. My opinion is that it's not technology that's exciting. It's how technology gets applied to the consumer. The actual productization of technology is what gets exciting. So I went to Gateway because they acquired my company. And Gateway was a very exciting company starting and taking off. And we ended up, in 7 years, we grew spectacularly, became a public company. But in 1998, I think Gateway had lost its way on innovation. They were not interested in doing exciting things, I think, for enthusiasts in the community.
And that's where I looked at the Amiga opportunity, because Gateway had acquired the Amiga assets. And unfortunately, they acquired them purely for the intellectual property that Amiga had. But I saw, when I reviewed the Amiga assets and what was there, I was so surprised with the community that still existed in 1998 that I thought, this is an amazing opportunity, an amazing brand, an amazing community. I would love to take it and create a new vision for Amiga, create a vision, for the future. Yeah, I had something found out that the managers for product strategy and for sales and marketing remained in the current positions was by the name of Jeff Schindler and Petro Tyschteschenko. And in the community, they said, you were the man they've been waiting for. So the stakes were high and you were so, as an enthusiast, I love that name because it would fit to Amiga. And so you got the way, you got your position as an Amiga president. Was it easy was that very easy? Is it an easy way to become a president of a company which has much more than small problems? Well, I thought that the Gateway wasn't really pushing product innovation, and I actually went to the CEO of Gateway and I told him I was going to leave Gateway unless he let me take the Amiga brand and technology and assets and allowed me to create a new innovative vision, and they agreed to it. And I would say that for approximately, I forget how long it was, 6 to 9 months, it was I have to say, the most exciting time in my career. We basically took a step back and tried to figure out where's the future going, and tried to figure out what the Amiga community is, and we added advisors from the Amiga community to come in and talk about how do we launch something that can be a whole new standard, not Microsoft, but something completely new. The thought, I don't know how many people remember, but the goal was, to create an environment we called, a convergence environment where we had gaming systems for TVs and desktop PCs and tablets and smartphones, all connected together around a new operating system based on Linux. We were going to take and create a consumer version of Linux and a new, overall, user interface. And we had, we had a lot of vendors working on it. We had a lot of designers working on it. And, you can go online and see some of the conceptual work that we did early on. I don't know how clearly some of this shows up, but we did a lot of conceptual work, designing out different products. And the core product that we ended up with, the one that I think most people have probably seen online, is this product here, what we called the Amiga MCC, the Amiga Multimedia Convergence Computer. The bottom was detachable. It was meant to be used if you wanted in the living room as a gaming system, or on a desktop as a consumer desktop. And we were on the path to really launching that. Some of the advanced things we were looking at, of course, we did see at that time that you needed one operating system across everything, tablets and phones, and the gaming console at that time was very much like the concept of the Xbox, using a similar operating system as the Amiga main one. And we also had concepts of a micropayment system that would allow software developers to get a little bit of money on all their software as it was used, very much like the Apple Store today, allowing app developers to make money. And it was a very exciting vision. And it was extremely unfortunate. It was one of the lowest points of my career is when I had to leave Amiga. And not that many people know the story completely, but what happened was
Gateway was being run by a CEO that Ted had brought in that was from AT&T, very bureaucratic, big executive, didn't understand innovation or products or technology or passion. And I felt that Gateway would kill the Amiga vision if they were too involved. So I took a gamble and I basically said, I will continue to launch Amiga, but I wanted to get outside funding and I wanted to make sure Gateway was less than 50% of the company. And I drew a line because I felt that I had the leverage to pull it off, to break away completely from Gateway, so we had no interference from a company I felt was not going to be innovative. And it was one of the biggest miscalculations of my life, because what happened was the CEO didn't really care about success. He was just very spiteful, and he decided he would rather kill the Amiga project than let me take it and run with it outside of outside of Gateway. And it was very depressing for me. And I was it was a difficult decision, because my thought was, if Gateway stayed in control, if they were control of the board of the company, if their executives were influencing, I believe we would not have been able to carry out the vision. And my thought was, I did not want to waste my time basically stifling a great vision and wasting my career. And I really wanted to break it free and make it a great company again. And it got turned down. And so I left for that reason. You told so much things I just want to have in a timeline, but I just want to say, at July 1999, at the World of Amiga in London, Jim Collins had and his team once again set out their strategy, and in September 1999, the Amiga course strikes again. Jim Collins leaves Amiga Incorporated after Microsoft put pressure on Amiga's parent company Gateway to change course. Amiga takeover by Gateway 2000 and Jim Collins' sudden departure. Is that in short terms a bit harsh saying that in this way? Or you just mentioned it was like you going to the CEO, tell him of your ideas, and he canceled it just because you thought you have too much. It was a bit like a step too far. You've gone there? No, I think the CEO at that time, which was not the founder of Gateway, the CEO was someone that Ted Waite, the founder of Gateway, had brought in. And we were butting heads because I wanted to create something that was completely separate, and he didn't have any interest. And it wasn't that he didn't care for the strategy at all. He didn't really pay much attention to it. He, for some reason, I think he just did not want Amiga to be independent. He was a very controlling executive. He did not want Amiga to be independent. But part of the reason I left Gateway to go to Amiga is because I feel that he did not have a good vision for products and that he was stifling Gateway. And by the way, just to let you know, that CEO was fired 6 months later, and Gateway stock had fallen from $85 down to $8 a share. They lost 80% of their value. So my biggest mistake and the biggest learning I got out of that was I should have just waited. Because he would have been gone in 6 months. And so that to this day, probably once a month or so, I think about the mistake I made. I should have just waited and waited him out, and then we could have continued. But what happened was I basically gave him an ultimatum. Let us be independent or I'm leaving. And he basically said, I'm not going to let you be independent. And by the way, all this happened while Ted Waite, the founder of Gateway and someone who I was very close to, was on vacation for 3 weeks. And so the CEO of Gateway pulled all this off to push me out while Ted was not around. That sounds so horrible. Like in Wolf of Wall Street, there are some moments like this, and I couldn't even imagine that this happens in late 1990s. Yeah. Very strange. So, for our people here in the audience, you could have been in a better position if you just waited until CEO gets cut off some month later. But it could also be the way perhaps he had said yes, and then he has
he will throw off of the position, and then the next one says, "Oh, but we don't want Amiga." So it could be one hand or the other. It could be both sides of the story. So Amiga was just on the brink of being something or not. Yeah. I see you. I see you as a more like somebody who has ideas and wants to have a future for something, and that's not very common in that type of leadership. I agree. What are you doing now? Since we have 2022, well, still in business. I think that the Amiga experience had a lot more effect on me than it was a very, very difficult thing for me. So I decided to just shift industries. I just didn't want to think about PCs or gaming, so I shifted tried to shift into the internet. And I launched a venture incubator to start new companies in the internet in 2000, which was a horrible time, of course, with the internet. So that didn't work as well as I'd like. The internet bubble burst. And then about 15 years ago, I decided to shift into digital banking and financial technology and payments because I saw a big opportunity there. So right now I run a company that builds digital banks and payment products. So, if anyone ever wants to build an Amiga digital bank with a payment card, I'm the guy, but that's the only thing I do from a technology standpoint right now. Do you still feel your heart beating when you see an Amiga logo somewhere or a Commodore logo somewhere? What's that? Do you still feel your heart beating seeing Amiga anywhere? And I tell you, every time I see Amiga, it's bittersweet. It's sweet in that it's a very fond memory meeting the community, especially that World of Amiga 1999 show. I was so enthusiastic, so exciting. But it's a very bitter memory because it was, I think, the biggest opportunity of my life. I felt that, ended up being destroyed. And it was very difficult because of that. But, just to let you know, is a week ago, because I'm talking to investors to put some money in my new company. And I met somebody, a potential investor with a lot of money from Israel, and we were talking, and I told him about the Amiga thing. He is such a big Amiga fan, and we ended up talking about it for 30 minutes. And he was just amazed that the community still here is very. I told him about this interview, and he was, very. It was very entertaining for him to hear some more about Amiga. He was a huge Amiga fan himself, 20 years ago or so. Some last questions. Do you still use an Amiga, like for gaming, or still game like that in the days? I don't actually do much with gaming at all. I left that behind a long time ago. I currently have a 10 and 13-year-old daughter and son, and they pull me onto the Switch to play some games once in a while. But I am not an avid gamer much anymore. Unfortunate. I feel a lot of responsibilities in life, and I just don't get the chance to play as much as I would like. So, I just ask anyone for a question. Will jemand eine Frage stellen noch? The audience look a bit tired because it's late in the evening. It has nothing to do with you. It's just And by the way, I did want to mention I sent a link to the Amiga video that I used to open up the 1999 World of Amiga show, and I know that you guys have it somewhere over there. If you want to distribute it, it's a link either on Vimeo or on Google Drive that shows you a 5-minute introduction we used, music video that we used for the 1999 show. It could be interesting for some people if they want to see I'm pretty sure if you send this to Markus, he will be very, very happy to see that and offer that on the homepage. I'm pretty sure that is. All right. No more questions on my sheet here. It's okay to say thank you very, very much for your time. If you have now a chance, I will
pick up the notebook and show you to the audience. Perhaps you have to say something to your old community. Okay. I would pick you up just a second and hope that it works. Yeah. All right. This is very exciting. Thank you very much for having me. And I am just, so excited to see that there is still an enthusiastic community out there. I think enthusiasm and being passionate about something is what it's all about. And I wish everyone the best in continuing forward. Thank you very much. So thank you very much and have a nice evening, and perhaps we see you at the next Amiga meeting. Thank you very, very much. All right. Bye-bye. Bye. So, die Panels sind vorbei, die habt ihr jetzt gehört. Zum Glück war die Qualität ja sehr gut. Wir haben direkt vom Mischpult aufnehmen können. So gut wie ihr es jetzt gehört habt, hat es keiner bei der Live-Veranstaltung mitbekommen. Ja, und danach ging es sozusagen nahtlos weiter. Wir haben erstmal noch einen richtig schönen Abschluss im Brauhaus gehabt, Robin. Da gab es gutes Essen und auch viele gute Gespräche. Denn wir haben den DACH-Tisch erzeugt. Falls ihr nicht wisst, was DACH ist, das ist... Wir haben alle Länder zugelassen. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Erst haben wir uns mit 4 Österreichern rumgeplagt. Liebe Grüße an Andreas. Und dann haben wir noch einen Schweizer dazu bekommen, der sich einfach dazu gesetzt hat. Dann dachte ich, ach, wie lustig. Jetzt fehlt noch jemand irgendwie aus Liechtenstein, dann hätten wir dann den kompletten Kreis. Naja, auf jeden Fall war das ein netter Ausklingen des Abends. Ihr habt ja wahrscheinlich in den Panels schon gehört, das war auch alles ziemlich lang. Und ich habe mich dann immer gefreut, dass ich mich einfach hinsetzen kann, was essen und trinken kann und einfach mal runterkommen kann. Und im Brauhaus war wirklich die Qualität des Essens sehr, sehr gut. Und wir haben da wirklich entspannen können, ein bisschen runterfahren können. Und Jon Hare hat noch ein kleines Ständchen gebracht, wollte ich gerade sagen, sozusagen a cappella mit Gitarre, das war auch sehr charmant. Und wir haben auch Petro Tyschteschenko noch kurz getroffen und einige andere von den Legenden, die wir auch am Tag interviewt hatten. Das war wirklich schön, um runterzukommen. Und eigentlich denkt man ja dann, alles ist zu Ende. Und ja, dann ging's in den Club. Denn im Club 42, oder wie heißt es einfach nur 42, da haben wir dann die Aftershow-Party sozusagen gehabt. Und das war wiederum was ganz anderes, denn das war nicht nur ein Club-Feeling, das war sogar ein richtiger Club. Und da haben wir dann einer kleinen Legende zugehört, nämlich Chris Hülsbeck, wobei eigentlich ist er eine lange Legende und eine große und eine alte Legende. Aber der hat ein paar Stücke von seinem neuen Patreon-Album abgespielt, live gespielt, und das war zusammen mit Patrick Nevian, und das war auf jeden Fall sehr untypisch wahrscheinlich für den Club, weil das waren sehr ruhige Momente. Andächtig standen sie alle vor Chris Hülsbeck und lauschten seinen sphärischen Klängen. Ja, aber dann ging's richtig ab. Dann kamen die Fastloaders, eine Rockband, die Retromusik spielt, und für den Abend haben sie sich Amiga-Stücke vorgenommen. Ich kenne die Jungs schon von diversen Auftritten im Ausland, wo ich war. Ich habe sie auch mal in England interviewt damals, und ich habe auch das legendäre Last Ninja-Konzert mit Benediktisch live erleben dürfen in England. Und ich fand das richtig toll, dass die auch jetzt hier waren. Das wusste ich gar nicht, denn ich wollte dieses Jahr ja eigentlich nach Bergen und da auch den Musikern lauschen, aber die Reise nach Norwegen wäre nicht finanzierbar gewesen für den kurzen Trip. Und jetzt gab es hier für mich zumindest so ein kleines Bergen-Light und tolle Rockband. Also die Fastloaders sind wirklich toll. Sie haben natürlich diesmal nur Amiga-Stücke gespielt, was sehr passend ist, aber ich mag natürlich auch ihre 64er-Umsetzung. Ja, und dann gab es eigentlich nochmal wirklich das Highlight des Abends. Das war schon wieder eine Sternstunde für die Retro-Szene, würde ich sagen, denn dann betrat Jon Hare die Bühne und gab ein paar ein paar Cannon-Fodder-Stücke zum Besten, zusammen mit den Fastloaders. Und das war nicht überraschend, aber doch überraschend. Denn erstmal muss man sagen, dass er überhaupt den Mut hat, ein Lied wie War Has Never Been So Much Fun in der aktuellen Situation zu spielen. Muss man aber sagen, Engländer sehen das Ganze auch immer anders und ich glaube auch wesentlich lockerer, als wir das sehen. Und er hat es halt zusammen mit den Fastloaders gespielt in einer sehr rockigen Fassung. Rockigen Fassung. Und natürlich dann der Reggae, weil das ist ja eigentlich ein Reggae-Lied. Das habt ihr auch im Panel gehört, dass mir wieder so einfiel, dass das ja tatsächlich ein Reggae-Song ist. Ja, und
Und das war wirklich mit so viel Energie gespielt und gesungen. Das werden wir auch bei YouTube verlinken. Patrick hat das aufgenommen. Und ich habe mich in die erste Reihe durchgekämpft wie ein Groupie und habe alles mitgefilmt. Wir spielen ja alle noch mal kurz wahrscheinlich mal ein paar Sekündchen an, aber ihr könnt auf YouTube dann mal das ganze Lied hören. Und man muss sagen, Jon Hare ist echt eine Rampensau. Ich meine, wir wussten, dass er ein cooler Typ ist, aber er stand da erst an der Bühne, wartete auf seinen Auftritt und wirkte etwas, ja, will nicht phlegmatisch sagen, aber schon übermüdet und dann ging er auf die Bühne und hat die Sau rausgelassen und geil. Also ich muss sagen, das war eine kleine Sternstunde auf jeden Fall und hat mich sehr, wie gesagt, an diese Konzerte mit den Fast Loaders in England erinnert, mit Decklish, Matt Gray und Co. Und das kann man in dieser Reihe mit aufzählen. Das war wie ein Back-in-Time-Live-Event und eigentlich wollten wir viel früher ins Hotel, wo wir jetzt wieder angekommen sind, aber das durfte man sich nicht entgehen lassen. Wenn Jon Hare abrockt, das hatte was auf jeden Fall. Ja, morgen, also von heute aus gesehen morgen, oder wir können sagen gleich, gibt es noch ein paar andere Panels. Wir müssen gucken, welche wir noch in den Podcast mit reinnehmen. Wir gucken mal, was interessant für euch ist. Aber wir können ja schon mal hier als kleines Resümee uns wirklich nochmal bei einigen Leuten bedanken, die uns unterstützt haben, Robin. Ja, auf jeden Fall als erstes Stefan und Michaela, die uns den ganzen Tag heute geholfen haben, das zu machen, was wir eigentlich machen wollten. Denn wir wollten ja alles 3 gleichzeitig machen, die Moderation. Wir wollten Werbung verteilen. Wir wollten gleichzeitig auch noch für den Podcast was aufzeichnen. Und wir haben ja aus der Location die Spiele mitgenommen für den Amiga, die wir nicht brauchen, beziehungsweise die wir nicht zwangsläufig brauchen, um einen Museumsbetrieb aufrechtzuerhalten. Ja, und die haben sich verkauft und zwar ganz gut. Also Sie haben für uns verkauft, meinst du ja? In dem Fall haben wir so gut verkauft, dass Stefan, Michaela und ja, angefangen hatte der Michael, der hat für uns den Morgen übernommen. Da müssen wir auch nochmal ein sehr großes Dankeschön abschicken, weil er hat wirklich die ersten 4 Stunden unseren Stand geschmissen und uns damit den Arsch gerettet, weil wir hätten das nicht parallel leisten können. Definitiv nicht, weil wir standen ja durchgängig auf der Bühne und haben moderiert. Also vielen, vielen Dank auch nochmal an Michael auf diesem Wege. Das war super. Und natürlich auch, wir müssen natürlich einen Gruß an Österreich richten. Der Andreas hat nicht nur zwischendurch das Mikrofon im Publikum rumgereicht. Er hat uns auch am Stand zwischendurch unterstützt und ohne euch alle hätten wir das nicht schaffen können. Das muss man ganz klar mal sagen. Definitiv und ganz ehrlich, generell wären wir jetzt an der Stelle gar nicht ohne euch, also im Sinne von auch euch 4, aber auch natürlich auch allen auch Zuhörern und Zuschauern und Unterstützern an der Stelle, wo wir sind, weil wir wären ja gar nicht so weit gekommen, dass wir mit der Location überhaupt so weit gekommen wären und dass wir hier sind, hat natürlich auch einen Grund, dass wir die Location haben. Ja, und dass wir sie retten wollen und über das Jahr bringen wollen. Und wir haben die Gamescom dieses Jahr weggelassen aus finanziellen Gründen und es war die richtige Entscheidung tatsächlich, denn hier konnten wir wirklich ganz gut Werbung machen für die Location, wir konnten Spiele verkaufen und noch gleichzeitig uns und die Legenden auf der Bühne präsentieren. Das war wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Kombi und auf dem Weg auch nochmal ein Dank an den Markus Tillmann, weil ohne ihn wären wir ja auch nicht hier. Er hat uns ja gebucht für die Bühne und uns auch ermöglicht, noch nebenbei shop-ähnliche Aktivitäten dort zu betreiben und auch abends, wie gesagt, das Ausklingen im Brauhaus und das geile Konzert im Club erleben zu dürfen. Also nochmal vielen, vielen Dank an dich. Also wenn du uns wieder brauchst, wir stehen bereit. So machen wir gerne eine Veranstaltung mit. Da haben alle was davon. Wir haben was davon, ihr habt was davon und wir können die Sachen auch noch archivieren und hinterher natürlich auch, wie jetzt in diesem Podcast, der Allgemeinheit zugänglich machen. Also und auch nochmal ein Dank an die Technik, dass der Ton diesmal geklappt hat. Also die Panels sind wirklich in einer tollen Qualität aufgenommen worden und wir hoffen, das geht morgen so weiter. Und ich würde mal sagen, wir können jetzt eigentlich ganz entspannt in die Nacht gehen und morgen vielleicht ein bisschen weniger, ich will es nicht Stress nennen, aber vielleicht können wir den morgigen Tag tatsächlich ein bisschen entspannter angehen, oder? Das sehe ich auf jeden Fall so und vor allen Dingen können wir, glaube ich, weil wir wissen, was die Parameter mit Ton und Location und sowas angeht, ich möchte einfach nicht zwischen den Panels so hektisch rumlaufen. Ich glaube, das kann ich jetzt wesentlich entspannter. Ich weiß, wo ich hingehöre. Und vielleicht können wir morgen so mal Dyna Blaster spielen, weil wir haben ja unseren großen Monitor und Dyna Blaster wieder mitgenommen aus der Location und der steht. Ich habe keine Runde gespielt. Ich auch nicht. Also das aber er wird benutzt. Ja, genau, das habe ich auch gemerkt und wir haben auch ganz viel, also das wollte ich noch sagen, wir haben auch ganz viel tolles Feedback bekommen, dass die Leute gesagt haben, oh Wahnsinn, sowas gibt's in Hamburg, ein Museum und ich denke mir, okay, ich weiß es immer nicht, wieso das einfach so, wie so manchmal unterm Radar bleiben können oder wo die Leute ihre Informationen herziehen, aber es scheint irgendwie, muss man die Leute mit der Nase drauf stupsen, erst dann merken sie, dass es uns gibt.
Den ersten Tag beenden wir mit einer weiteren Musik von Chris Hülsbeck, Flight of the Fairlight. Zwischen den Panels des zweiten Tages, die ihr gleich auch natürlich noch alle hört, sind wir aber auch ein bisschen auf der Messe herumgelaufen und haben einige interessante Gäste vors Mikro bekommen. Viel Spaß! So, wir sind natürlich immer noch auf der Amiga 37 und ich habe jemand gefunden, der mit einem weißen T-Shirt und einem Amiga-Joker-Logo herläuft. Und der darf sich mal selbst vorstellen. Mit wem spreche ich denn heute? Ja, servus, mein Name ist Richard Löwenstein und ich trage dieses schöne weiße Shirt mit dem
Joker-Logo drauf, weil ich früher beim Amiga Joker den Chefredakteur gemacht habe. Du hast ihn gemacht. Ja, naja, mitgemacht. Mit Würde getragen, ja? Nein, ich habe ihn als Chefredakteur mitbetreuen dürfen, so ist die korrekte Formulierung. Okay. Ja, Amiga 37, schön, dass es nach Corona mal wieder klappt. Ja. Du warst ja auch nicht ganz unproduktiv in der Zeit. Ich weiß nicht genau, das würde vielleicht nicht jeder behaupten. Meine Frau bin ich. Nein, ich hab an einem Spiel entwickelt tatsächlich. Also ich bin ja auch Autor von 2 bis 3 Amiga-Spielen aus der Reshoot-Serie und entwickle jetzt seit gut 3,5 Jahren an einem Spiel, das nennt sich Reshoot Proxima 3 und hier auf der Amiga 37 habe ich jetzt das erste Mal die Chance, das vor, sage ich mal, Community live testen zu lassen sozusagen. Ne? Und deswegen bin ich hier, deswegen finde ich die Veranstaltung auch sehr großartig und und das Feedback ist super. Insofern für mich eine sehr erfolgreiche. 56 plus oder? Von außen erschallt es. Schaffen wir machen gerade ein Interview, ist es okay, wenn wir kurz... Ja, alles gut. Klar, Entschuldigung. Ich hörte, dass gewisse Bäcker es geschafft haben, schon Fehler zu finden. Also Willi Bäcker hat schon irgendwas zum Absturz gebracht. Was? Und das erzählt er hier in der Geschichte? Ja, natürlich. Liebevoll, oder? Ja, nee, das ist okay. Ich meine, das Spiel ist halt ein halbes Jahr von Release entfernt. Also das Release ist am 15. März 2023. Und wenn es jetzt so stabil läuft, wie es das gerade tut, und wenn genau ein Absturz passiert, ja, dann ist es schon weit über meine Erwartungen tatsächlich. Insofern, aber ja, er hat einen Stresstest gemacht und das ist ja auch genau cool. Ja, das ist auch der Zweck der Übung hier, zu gucken, wie die Leute so reagieren. Und wenn halt so ein Profi wie der Willi halt fast bis zum Bossgegner durchstartet, aber dann halt scheitert, so ja, am Ende des Tages, zugegeben gebremst durch einen Bug im Spiel, dann ist es eigentlich eine coole Sache, weil das heißt, ich kann den Bug halt killen und dann ist er halt draußen. Was generell, wenn man so vergleicht zwischen Reshoot A und Reshoot Proxima 3, was würdest du sagen, was ist so das Grundlegende, was geändert wurde von dir? Naja, die Scrollrichtung, also ich meine, Reshooter oder Reshoot R ist ja ein Horizontalscroller, Proxima 3 ist ein Vertikalscroller, bevor du fragst, einfach weil ich Bock drauf hatte. Und, aber es gibt so ein paar grundsätzliche Mechaniken, die ich beibehalte, wie zum Beispiel, dass wenn du extra Waffen aufsammelst, dass sie quasi auch ein Schild darstellen. Das heißt, also, wenn du getroffen wirst, dann verlierst du eine Ausbaustufe, kannst aber weiterspielen, was so das soll so für einen relativ schönen Flow sorgen. Ja? Das heißt, du stirbst nicht, bist gleich tot, du bist irgendwie zurückversetzt, sondern kannst eigentlich immer schön weiterspielen. Davon abgesehen die Grafik ist wieder recht geil. Ich habe so ein paar neue Mechaniken drin, wie zum Beispiel eine ganz gutes Trefferfeedback, sprich wenn du Gegner triffst, dann hast du ein schön akustisches Signal, das dir auch mitteilt, wie viele Hitpoints der Gegner noch hat. Das heißt, du kannst akustisch wahrnehmen, wie oft du einen Gegner noch treffen musst, bevor er dann tatsächlich schön groß explodiert. Ich habe sehr viel Wert auf die Explosion tatsächlich gelegt, mit Partikeleffekten, alles schön groß und auch laut und also das ist es so im Wesentlichen. Aber ich glaube, das wesentliche Merkmal ist ein wirklich sehr, sehr schöner Flow mit wahnsinnig vielen Objekten. So ein bisschen Arcade-Spielhallen-Feeling soll es rüberbringen. Mhm. Also du klingst sehr positiv. Bei Reshoot da war es so ein bisschen, ich weiß nicht, da warst du so, ja, das muss noch. Das klingt ja schon wirklich nach ein bisschen ausgewalzt. Das Thema scheint also wirklich 15. März dann auch zu passen. Beim Entwickeln hast du ja immer, du sagst ja 1200er, also AGA ist halt Pflicht bei dir und genau. Arbeitsspeicher. Patrick hat ja schon mal genervt wegen der Fassung für einen Amiga 500. Hast du schon mal überlegt zumindest zu sagen, man könnte das auch mal für so einen Vanilla alten ECS Amiga? Ja, habe ich mir überlegt. Ich habe zu Patrick schon Nein gesagt. Nein, Tatsache ist, dass ich das bei Reshoot R nicht sehe, weil es technisch ein bisschen zu schwierig wäre, weil ich sehr stark auf 64 Pixel breite Sprites setze bei dem Game. Okay. Und das ist auf einem ECS Amiga halt schlichtweg nicht machbar. Das heißt, ich müsste wahnsinnig viel umbauen. Bei Proxima 3 ist es tatsächlich ein bisschen anders. Da setze ich die Sprites nicht ganz so in der Breite ein, sprich ich könnte auch mit schmäleren Sprites ganz gut leben und das würde einen Port auf den Amiga 500 doch deutlich vereinfachen. Das heißt, da würde ich es jetzt nicht mal ausschließen. Muss ich mal gucken, also wie aufwendig das ist. Vielleicht, wenn ich das Spiel beendet habe, also wenn es dann released ist Mitte März kommenden Jahres, also 2023, dann mache ich vielleicht mal einen Versuchsball mit einem Level und gucke, wie sich das so anfühlt, wie es aussieht. Wenn der Flow genau derselbe ist, ja, also wenn ich die Musik weitgehend retten kann und wenn das Tempo genau dasselbe ist und wenn so die ganze Energie im Spiel genau dieselbe sein sollte, dann werde ich es portieren, ja. Es ist aber sehr schade, dass der Amiga kein Port hat für ein Modul, wo man theoretisch dann mit viel Umwegen das Ganze dann auch noch schneller hinbekommen könnte. Ja, ich sag mal so, ich bin ja ein Fan von Original-Hardware, ja, deswegen läuft mein Zeug auch auf einem, also es ist AGA, ja, aber es ist halt ein nackter AGA-Amiga mit 2 Megabyte Chipmem.
Es kommt ja auch fürs CD32, das Proxima 3. Von daher, ich bin jetzt kein Fan von, ich brauche noch dieses Modul und jene Turbokarte und so weiter und so fort. Ich dachte nur, dass man als Modul reinsteckt, als Datenspeicher, dass du sozusagen die Ladezeiten nicht mehr hast, weil es einfach schlicht und einfach von Modul ganz schnell lädt. Ja, das ist so. Ja, ich habe bei mir zu Hause ja auch eine SD-Karte, quasi ein Modul am Amiga und das ist halt einfach göttlich. Aber abgesehen davon ist das Spiel mit 5 Megabyte auch ein bisschen zu groß für Floppy. Ich sage immer noch Floppy, sorry, für Diskette meine ich. Du bist ja in der Welt, wo man auch Floppy sagen kann. Ja, man darf Floppy sagen, glaube ich, gell, wenn man vom C64 auch noch irgendwie kommt. Und aber wenn man es von Festplatte spielt, hast du eigentlich keine Ladepausen. Generell, gibt es eine Geschichte zu deinem Proxima? Manchmal gibt es ja Intros, wo tatsächlich, ich habe auch letztens festgestellt, dass Turrican ein Intro hat. Das habe ich auch angeguckt und festgestellt, es soll eine Geschichte geben. Es gibt eine Geschichte tatsächlich. Darauf zielt die Frage ab. Ja, es gibt ein Setting, es gibt ein Storytelling tatsächlich, weil ich halt finde, dass ein Spiel sehr viel mehr an Tiefe und an emotionaler Dichte gewinnt, wenn du, sag ich mal, wenn es eine Bedeutung hat, was du da tust, so, ja. Und in meinem Fall ist es halt so, dass du schlüpfst quasi in die Rolle einer Heldin, die von einem langen Ausflug in ihrem Spaceship irgendwie nach Hause kehrt und dann halt ja plötzlich ihre Welt in Trümmern sieht, sozusagen, ja. Und du bist jetzt derjenige, der ihr das Überleben ermöglicht und alles Weitere wird sich dann im Spiel weisen. Aber das sorgt halt dafür, dass der Spieler da mehr so reingesogen wird. Ne? Ja, natürlich. Ja. Bei Shootern fand ich es immer so seltsam, aber jetzt, wo du es so erklärst, macht das auch irgendwie Sinn. Naja, es läuft parallel zum Gameplay. Es ist jetzt nichts, was das Gameplay ausbremst oder wo du erstmal 2 Minuten irgendeinen Quatsch angucken musst, bevor du dann tatsächlich loslegen kannst und den Highscore jagen, sondern es läuft so ein bisschen parallel. Es sind immer nur ganz kurze Textschnipsel, die du siehst, so. Die werden auch vertont. Das heißt, es gibt Sprachausgabe, jedenfalls wenn du ein bisschen Speicher hast. Wenn du speicherfrei ist, geht das. Und das stört also nicht weiter, aber wer keinen Bock drauf hat, achtet halt nicht drauf. Und wer Bock drauf hat, der lässt sich ein bisschen einlullen von der Story. Wenn ein Löwenstein Zeit hat und andere Spiele spielen möchte, was spielst du dann? Was ich zurzeit so spiele? Yeah. Lass mal kurz überlegen. Ich habe gerade Stray gespielt auf meinem PC. Oh ja. Das ist so ein Spiel, wo man eine Katze und so weiter. Ja. Das scheint in der Community sehr gern gespielt zu werden. Ach ja, weil es ist eine zauberhafte Idee und sie ist halt so grenzgenial umgesetzt. Ja, es ist du wirst in die Katze reinversetzt und erlebst wirklich so ein schönes Adventure so aus der Katzenperspektive mit wahnsinnig toller Musik. Auch da wieder Musik ist immer so ein Thema, sieht man auch beim Einspielen. Ja. Und Stray ist ein gutes Beispiel dafür, warum Audio so wichtig ist, ja, warum das ein Spiel so emotional aufladen kann. Und was spiele ich denn sonst noch? So ja, mein eigenes Gerümpel natürlich. Und was spiele ich denn sonst noch aktuell? Ja, sehr viel mehr habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Ansonsten, ich bin ja in meinem Geschäft bin ich sehr viel mit Games befasst, die erst in 2 bis 3 Jahren erscheinen. Das Zeug spiele ich auch, aber da darf ich halt nicht drüber reden. Nein, gut. Zur Erklärung, du arbeitest zurzeit bei Koch Media. Playon jetzt, genau. Playon. Ja, wir haben uns Playon, ja, Entschuldigung. Ja, genau. Playon. Ja, genau. Und da bin ich mit im Team, das so quasi den Spieleeinkauf Managed Business Development nennt sich das. Das bedeutet, dass wir halt Spiele angucken, bewerten, schauen, ob sich da irgendwie was ergibt für Player und für den Developer und so weiter und so fort. Und da kriegst du halt dann Spiele zu sehen, die halt erst in 2 oder 3 Jahren erscheinen werden. Damit bin ich den ganzen Tag befasst und das reicht dann eigentlich auch schon an Gameplay. Super. Hast du ja auf der Messe irgendwas an Hardware gesehen, was du dir gekauft hast oder kaufen möchtest? Habe ich schon gerade. Ich muss es bloß noch bezahlen. Ich habe mir gerade so einen Arcade-Stick besorgt. Ja, aber ich hab hier innerhalb von 1 Stunde war mein Joystick kaputt. So ein Greek-Stick, eigentlich sehr massives Teil. Sollte eigentlich so eine Messe leicht überleben, hat es aber leider nicht geschafft. Und daraufhin habe ich jetzt, weil ich meinen Controller hier nicht so wirklich opfern möchte, ich habe so ein Honeybee Gamepad. Sagt mir nichts, aber ich bin halt immer... Einfach ein Amiga-Controller, so. Okay. Aber recht selten, kannst du nicht mehr kaufen und so weiter und so fort. Deswegen will ich den hier eigentlich nicht verwenden. Deswegen habe ich mir jetzt gerade einen Arcade-Stick gekauft. Der ist wirklich aus Holz gefräst so. Ja, also fantastisches Teil. Ja, klasse. Wir freuen uns auf jeden Fall auf neue Interviews. Du wirst ja irgendwann mal auch vielleicht dann eine Tour machen. Wir können ja mal gucken, was nächstes Jahr so anfällt, wenn du Lust hast. Ja, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Zeit haben für Dinge, die jetzt die halt Spaß machen. Mhm. Ja, das ist der Plan für 2023 und von daher, die Chancen sind gut. Danke. Übrigens auch für einen Amiga-Joker, weil ich das auch öfter mal gefragt werde. Ja. Könnte gut sein, dass in 2023 wieder ein Amiga-Joker entsteht. Das freut doch die Leute mit Sicherheit. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Richie, das ist sehr nett. Ich sag mal Stopp und wir haben 10 Minuten gesprochen und es waren wie 1 Minute. Es ist immer wieder eine Freude. Danke. Tut mir leid, 10 Minuten vergehen so schnell, gell? Tschüss. Wahnsinn, alles klar. Danke dir für das Interview, gell?
Ja, wir stehen jetzt hier, ich stehe vor der Königin, vor der Queen. Ihr wisst nicht, was es ist natürlich auch schwer für einen Podcast, aber vor mir steht die Ravenlordess, also known as Lena, and she is, jetzt spreche ich Englisch, ihr hört es schon, and she is dressed up like in battle chess. So your cosplay today has moved from Shadow of the Beast to the Queen from Battle Chess today. Why? Why the Queen today? I wanted to wear something at this Amiga event that people would recognize, but also something that has a lot of details and shows my love for the Amiga. My earlier retro game costumes have less details, but the Shadow of the Beast and the Queen, there I could really put my love for the Amiga and for these games. I could make it visible and add a lot of personal touch, and I really enjoyed making these costumes, and here they get the appreciation as well. It's really rewarding to wear them here. Also, just to say, I just remember the color of your clothes. That's the remembrance from the battle chess. That's the only thing I remember. And of course your I don't know what's the English word for it. The crown, of course, it's the crown. Yeah, yes, now I remember. What is your favorite one? Do you have a favorite one? Is it the Shadow of a Beast creature, or which one is your favorite one? Costumes. Now, especially after yesterday, I appreciate the Shadow of the Beast costume a lot more because people loved it here so much, and previously I've only worn it at Gamescom where a lot of people had no idea what it is. Currently I'm working on my third Turrican suit, so of course I like that one a lot as well because I want to make it as perfect as the games deserve. I remember you on the Gamescom where you first first it was the Turrican costume. Yep. On the second or third day you moved in like a Zack McCracken? No, it was Manic Mansion character. Yes, Razor from Manic Mansion. I'm not sure with the names. Yeah. So how many costumes do you actually have? I have 20 costumes, currently working on the 21st, and half of those are from retro games. And the others are from? There's some indie games from Gianna Sisters' Twisted Dreams. Like called Gianna Sisters an indie game? Yeah, from Black Forest Games. These new the modern games. one? Oh, yeah, okay. yeah, from those and Fate to Silence. I did make several Black Forest games, costumes from their games, and what else do I have? A lot of Star Trek costumes as well. That's where I started, like a Klingon warrior. And one from Mortal Kombat 3, and what else? Do you know the character? Which one was it? From Mortal Kombat, Sindel. Okay. Although that's a retro game costume as well, so this is really beside what you ask now. But. And you're living in? Germany. You're living in Germany. Yes, but I'm from Finland. Yeah, okay. How many conventions do you do each year? Is there a certain amount, or is it just you get an invitation and you pick it, or is it you see something and I said, okay, I want to go there? Usually Gamescom has been my priority, so I at least need to go there. And well, since I've lived in Germany, I have visited much less conventions. And especially now after Corona, there hasn't been anything going on. So this one, Amiga 37, was my second one this year. We are at the Polaris in Hamburg in 2 weeks. Are you there? You don't know anything about it? No, unfortunately, this is news to me now. So I give you the news. There's a cosplay convention called Polaris in Hamburg Messe, and it's in 2 weeks. Perhaps you see a chance to. I don't know. I'll have to see if there's anything else that I'm already supposed to do. So now you've got advertising time. Where can somebody who wants information about you find you in social media? So I'm on Facebook, Twitter, and Instagram, always under the name Ravenlordess. So that's where you find pictures of not only the finished costumes, but also a lot of work in progress pictures, so you can follow up. How does a project go from the idea to the finished suit? Perfect.
something personal? You have a normal work, or is it? I used to be a psychologist. Technically, I still am a licensed psychologist, but currently I'm studying textile design and textile art here in Germany. Okay. Not well. Somebody is doing, and then psychologist. Okay, thank you very much. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, ich habe mir mal wieder jemand aus dem Hardware-Bereich rausgesucht. Vor mir steht, ich mache das jetzt mal, das machst du jetzt einfach selbst. Ich bin der Andy von MrFPGA.de und ja, viele werden mein System wahrscheinlich im Einsatz haben. Genau, und ich habe schon gerade erzählt, ich habe von ihm eins gekauft zu einem Preis, wo wir damals mit den Ohren schlackerten. So wahnsinnige 219 € für meinen Mister mit der Speichererweiterung. Und ja, heutzutage sind wir wo bei der kleinen mit der Speichererweiterung? Bei der kleinen Version beginnst du heute bei 369 und bei der größten bist du bei 600 ungefähr. Ja, Retro war mal Retro. Wir bedanken uns bei all den vielen Zulieferern, die nicht mehr liefern wollen oder einfach teurer geworden sind. Der Mister ist einfach in aller Munde. Wir haben ja immer wieder festgestellt, dass es eigentlich das beste Gerät ist, um eigentlich alles zu simulieren, was es gibt. Wie bist du überhaupt damals zu dem Mister gekommen? Hast du sehr früh davon mitbekommen oder hat dir das jemand empfohlen? Wie war damals der Weg? Das war eigentlich eigentlich war es von mir eine Idee, beziehungsweise ich wollte das Teil einfach selber mal probieren. Dann habe ich mir damals einen Mister gekauft und das war aber noch ziemlich am Anfang, wo der Mister dann wirklich aktuell geworden ist, weil vorher gab es ja den Mist. Und dieser Mister war eine Weiterentwicklung und das war für mich selber dann interessant, speziell im Retro-Bereich, weil ich ja gerne immer wieder mal was Neues ausprobiere. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schon ein sehr geiles Gerät und es wäre doch schon schön, wenn davon einfach mal mehr Leute auch Wind bekommen. Und dann habe ich mir eben überlegt, ob man die nicht wirklich selber dann auch zusammenbauen könnte und dann die Teile halt auch online verkaufen. Du bist da natürlich eigentlich Leidtragende, weil theoretisch kann man ja mit sehr wenig Mitteln das gleiche produzieren, was du hast. Inzwischen hat sich das ja so ein bisschen getrennt, weil du hast ja inzwischen auch schon ein Gehäuse und das sieht da schon alles ein bisschen besser aus. Der Start muss ja sehr holprig gewesen sein in Bezug auf, dass man überhaupt damit ein bisschen Geld einnimmt, oder? Am Anfang war es dahingehend schwer, weil die Leute das noch nicht so gekannt haben, das System. Ich war dann immer auf Retro-Börsen unterwegs und habe das Ding immer live präsentiert und vorgestellt. Und immer wenn jemand das Ding live sieht oder mal live probiert und wenn man ihm dann sagt, was der alles kann und wie das funktioniert und so weiter, dann wird es dann auf einmal interessant. Und dann ist auch so, dass dann der Preisgedanke anderer ist, weil jeder kennt einen Raspi, aber den kriegst du halt für ein paar Luschen für 70, 80 € und da musst du am Anfang ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass das Ding, das kostet einfach das Dreifache oder das Vierfache, aber dafür hast du halt auch ein ganz anderes Gerät am Start. Am Anfang war es dahingehend halt schwer, weil erstens mal, wo bezieht man die Teile, dann was macht man mit dem Gehäuse? Ich habe dann selber Plexiglas-Gehäuse machen lassen. Ja, sowas habe ich. Genau, und dann gibt es mittlerweile auch das Metallgehäuse bei mir. Das ist allerdings ein Riesenmüll zum Zusammenbauen, deswegen ist das Ding auch viel teurer als die anderen Versionen. Da passen die Teile, die Schrauben teilweise nicht. Das ist ja ein Satz, das ist ja ein Bausatz. Da muss man immer so viel tricksen, dass das dann alles gescheit funktioniert. Also ich sage aber, wenn es irgendwie geht, kauft euch das Plexi-Gehäuse. Da habe ich nicht so viel Action damit und es ist auch viel günstiger. Und wenn man ganz ehrlich ist, theoretisch reicht der Kleine mit der Speichererweiterung ja aus. Das andere ist ja nur, das kann man theoretisch mit USB-Ports oder sowas selber externisieren. Wobei einzig die analoge Audioausgabe, das ist ein bisschen gefrickelt, oder? Wenn du das Standardgerät hast, dann hast du im Endeffekt bloß dieses DE10 Nanoboard, also das von Terrasic. Und da hast du einen HDMI-Ausgang dran, da geht dann auch der Sound drüber. Analog-Out hast du da nicht, das ist richtig. Aber es gibt ja auch für HDMI so Sound-Extraktoren. Das sind so kleine Kästchen, die du dazwischen hängst. Ja. Dann kannst du da ja auch mit der Klinke reingehen. Ansonsten ist halt das Analogboard ist halt cool, weil wenn du einen alten Monitor oder sowas anschließen möchtest, so 15 kHz oder sowas, für das ist halt geil. Ja. Die Entwicklung, da hast du ja nichts mit dran, das ist dann ja alles über GitHub, alles kostenlos. Hast du schon gehört, ob vielleicht das DE10-Board mal einen Nachfolger bekommt, damit eventuell der FPGA größer wird und man vielleicht auch nochmal andere Systeme, die ein bisschen größere Chipfläche brauchen, emulieren kann? Gibt es da schon Bestrebungen? Im Moment noch nicht.
Es ist so, dass die Entwickler, speziell auch die Community um dieses jetzige Gerät ist extrem groß. Ja. Es ist auch sehr professionell in der ganzen Handhabe. Es gibt ein paar Personen, die da auch federführend das Ganze steuern. Ja, der mit dem PlayStation Core zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, die wo halt dann wirklich das Maximale auch rausholen. Ich glaube, dass die größere Version wird sicher irgendwann mal geben, aber das wird sicher noch ein paar Jahre dauern, weil die Chips im Moment zum einen auch rar sind, noch sauteuer sind. Wenn du überlegst, der jetzige Chip, also dieser in diesem TerraSit-Sport, der ist ja eh schon um einiges größer als der, wo im Mist damals drin war. Aber der Preis wurde auch um einiges größer. Und wenn man jetzt überlegt, man hätte jetzt nochmal einen doppelt so großen FPGA vielleicht, dann wird das wahrscheinlich vom Entwicklerboard schon so sein, dass du wahrscheinlich für das Entwicklerboard wahrscheinlich schon 500-600 Euro bezahlen müsstest. Aber du weißt doch, auch dafür gibt es Märkte. Es gibt immer Märkte für alles und auch Turbokarten für 1200 Euro finden immer ihren Empfänger. Das stimmt, ja. Ich glaube aber, dass irgendwo auch eine Schmerzgrenze da ist. Also vielleicht jetzt nicht speziell bei den Amiga-User, weil da ist ja wirklich so, da wird ja ohne Probleme mal eine Turbokarte für 1000 Euro gekauft. Aber der Mister richtet sich ja nicht nur an Amiga-User. Nein, das ist ja eher so ein All-Inklusiv-Gerät. Und da ist dann schon so, du hast ja immer im Hintergrund den Raspi. Ist zwar komplett anders, aber der kostet halt bloß 80. Und wenn ich aber jetzt sage, ich will jetzt 300-400 Euro ausgeben, dann ist das schon so ein Punkt, wo ich mir dann überlege, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht. Also so ist es bei vielen. Klar ist die Qualität und so besser auf dem Mister-System. Aber wenn jetzt einer bloß mal 10 Minuten schnell was anspielen will, dann kann er das wahrscheinlich woanders auch machen. Aber wenn man es natürlich exzessiv nutzt oder auch damit dann vielleicht jetzt, auch wie ihr, macht es ja glaube ich auch dann Streaming drüber, oder? Genau, ja. Der HDMI ist halt einfach ist ein einfach geil, ja. Persönlich spielst du noch? Ja. Hast du Zeit dafür? Ja, schon. Alt aber und neu, oder? Alt und neu. Also ich bin ein PlayStation, Xbox-Fan. PlayStation habe ich auch, aber mehr läuft die Xbox. Aber da auch jetzt in letzter Zeit verstärkt die allererste, die alte, weil eins meiner Lieblingsspiele das Outrun ist. Und das gibt es auf den neueren nicht mehr. Ansonsten läuft der Mister bei mir jetzt anstatt den ganzen Einzelkonsolen. Ich habe die schön im Regal drin, schön staubfrei, alles zum Anschauen, beleuchtet und so. Aber rausgekramt werden so gut wie nicht mehr. Wenn, dann mache ich das jetzt mittlerweile alles mit dem Mist. Aber da ging dann schon mal ein paar Stunden drauf. Cool. Die Zukunft wird ja wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil auch der Chipmangel wird ja nach und nach sich abbauen, weil einfach, wenn Bedarf da ist, die Leute das bezahlen, wird ja auch wieder produziert. Glaubst du, es könnte nochmal sowas wie so einen ähnlichen Effekt geben? Weil das ist ja eigentlich, das sind ja so zwei Faktoren. Einmal Ukraine, dann kommt natürlich Corona dazu und generell dieses einfache Problem mit Halbleitern. Glaubst du, es gibt in naher Zukunft nochmal wieder so einen Knick nach oben oder geht das eher wieder runter? Ob es jetzt nochmal einen starken Knick nach oben gibt, glaube ich nicht. Es ist ja auch so, dass diese TerraSit-Sports, man kann sie ja jetzt schon einige Zeit zu gleichbleibenden Preisen direkt bei TerraSit beziehen. Bei dem Großhandel gibt es das nicht mehr, aber bei TerraSit gibt es es noch. Und da muss man halt immer schauen, dann, dass man halt eine gewisse Anzahl an Boards auch kauft, dass halt das vom Versand und so halt im Rahmen bleibt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass mittlerweile dieses DE10 Nano-Board ja bei 280 Euro fast liegt mit allem drum und dran. Nur das Board. Und da hast du jetzt sonst ich erinnere mich, dass der Großhandel das mal für 120 netto angeboten hat. Und dann für 140, 150. Ja. Aber dass es das nochmal so stark nach oben geht, glaube ich nicht. Ich sehe aber in letzter Zeit, dass der Dollarkurs halt scheiße ist, speziell vom Euro her. Das macht auch nochmal was aus. Ja. Der war ja vor ein paar Jahren auch noch um einiges besser. Und das wirkt sich da ja auch auf den Preis von den TerraSit-Sport, weil du musst das alles in Dollar kaufen. Und wenn der Dollarkurs für uns jetzt, für die Euro-User scheiße ist, dann ist das Ding einfach auch teurer. Aber dass es nochmal so stark ansteigt, glaube ich nicht. Es ist ja auch so, dass die Boards, wie gesagt, regelmäßig verfügbar sind bei TerraSit. Du hast zwar schon ein bisschen eine Wartezeit, ein paar Wochen, aber du kriegst das. Also es ist nicht so, dass es nicht mehr gibt. Du kannst gerne noch mal ein bisschen Werbung machen, damit die Leute dich auch finden. Im Internet ganz einfach nach Mr. FPGA googeln. Dann komme ich ganz ziemlich vorne an der ersten Stelle und da gibt es dann auch die ganzen Systeme zum Aussuchen. Im Moment allerdings Lieferzeit Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres. Das ist sehr schade, aber so ist das Leben. Ja, wir haben hier auch natürlich nicht nur das Urgestein, sondern das Extra-Urgestein in Form des
Ur-Amiganers C64 und wie auch immer Petro Tyschteschenko. Naja, so schlimm ist ja auch nicht. Ne? Petro, 2,5 Jahre sind es wieder her. Eine Zeit des Nichts, ein Loch im Leben bei uns allen. Wie hast du die Zeit genutzt? Guck doch mal an. Der Kalk rieselt mir schon aus der Hose. Ich bin jetzt 80 Jahre alt. Oh. Meine Stimme versagt von gestern noch, weil ich so laut diskutiert habe. Ja, was soll man denn dann noch sagen? Ich habe zwar eine Historie, da hast du recht, aber ich habe keine Zukunft. Du weißt ja, die Historie kannst du nicht verändern. Vielleicht kannst du die Zukunft verändern. Jemand, der so positiv ist, kann auch 120 werden, glaub mir. Also es gibt, ich kenne keinen, der 120 ist. Vielleicht irgendwo in Usbekistan oder was. Meine Schwiegeroma ist 103 oder 102 geworden. Oh, ja? Also, Pedro, in 22 Jahren sehen wir uns wieder. Weißt du, es ist ja nicht entscheidend, wie alt du wirst. Es ist ja entscheidend, ob du die Lebensqualität hast. Klar. Und weißt du, was wichtig ist für mich auch? Essen? Dass du immer noch den Eindruck hast, dass die Leute, dass du noch gefragt bist. Ja, das ist so wichtig. Das hast du doch hier. Ja. Oder? Also, hier ist doch der schönste Ort auf Erden. Da hast du recht. Auch wenn das mal so ein bisschen ist wie täglich grüßt das Murmeltier, alles passiert immer wieder in der gleichen Form, aber ja, ich hörte, du bist jetzt richtig Rentner. Ja, immer richtig Rentner. Ja, früher hast du ja immer gesagt, du hast ja noch deine Firma. Ich bin Scheinrechner. Scheinrentner, wenn das der Lindner hört. Da gibt's der ist der Wirtschaft, Quatsch. Wir müssen ja, ist auch egal. Ja. Wenn du hier so rumläufst, gefällt dir die neue Location? Ist dir das? Ist also sehr schön. Es ist zwar ein bisschen dunkel, aber ich meine, die Atmosphäre ist gut. Also ich meine, es ist schön. Es ist ja auch nicht nur das Gebäude. Es ist ja das, was in dem Gebäude drin ist. Die Füllung. Das ist die Füllung. Die Füllung ist immer das. Du weißt, die Firma ist eine Firma, aber die Firma ist nur so gut wie die Leute. Genau, nur ein Konstrukt, genau. Hast du hier schon irgendwas gefunden, was dich wirklich interessiert, oder ist das so eigentlich so ein Durchschlendern gerade hier? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich so ein Durchschlendern. Ja, so alte Erinnerungen poppen hoch. Ab und zu kommen mal die Tränen. Ja, der Dave Haynie steht da in seinem bunten Hemd. Ja. Wichtiger Mann. Ja. Einer der wichtigsten hier. Sein Hut ist ja, legendär. Steigern. Und die Dose Bier ist hier ein Klassiker auf der Messe. Aber auch hier siehst du wieder, es laufen viele junge, die Väter mit ihren Kindern durch die Gänge. Und das ist habe ich auch schon diverse Male hier angesprochen, die Hoffnung. Ne? Das habe ich auch auf der Gamescom erlebt. Ja, genau. Also da sind viele gekommen, so in den 40er Jahren, ne, mit ihren Kindern. Mit der Brut. Da haben sie gesagt, guck, das war mal mein Hirwein und so weiter. Ne? Ja. Also es kann theoretisch auch noch weitergehen. Ich glaube, ja. Es ist halt ein Hobby. Weißt du, was mich so ein bisschen stört, ist, sage ich ganz ehrlich, es sind halt viele Trittbrettfahrer auch hier. Es sind gute Leute, qualifizierte Leute, die hat es ja schon immer gegeben. Für mich war das immer ein Phänomen, die wissen alles von Programmierung. Bin ja nicht der Techniker, ne? Bin ja mehr der Kaufmann. Ja. Aber es sind hier klassische Leute, die auch weiterdenken und weitermachen und Konzepte haben. Aber es sind auch viele Leute, meine ich, die da versuchen, ein bisschen auf den Zug aufzuspringen. Ich hatte gestern auch noch eine Fernwartung, will ich immer sagen, ein Gespräch mit einem, der für Commodore, warte mal ganz kurz, ich will immer den Namen nicht falsch sagen, der mit dem armenischen Namen, Sekunde, Peter Keshishian habe ich gesprochen. Ja. Und der sitzt ja jetzt gerade in Florida, in Boca Raton und genießt seinen Feierabend mit 60. Kannst du dich an den noch erinnern? Vom Namen her ja. Der hat mir so die Business-Abteilung gemacht, hat er erzählt. Aber ich kann mit dem Namen, der war ja bei Commodore. Ja. Der hat so ein schönes Foto von der Cebit gemacht, wo er irgendwann mal die Erlaubnis bekommen hat, sagte er, die Business-Abteilung von Commodore mit einem eigenen Stand zu befeuern. Und dann hat er dieses klassische 90er-Jahre-Bild mit Schnurrbart tragenden Männern mit grünen Anzügen. Lief dann im Hintergrund. Das war ja immer ein Highlight, ne? Diese Messe. Was war da? Da gab es ja immer Demonstrationen. Da musste die Polizei mit den Fans. Echt? Es waren so viele Commodore-Fans, die haben die ganze Bude gestürmt. Nicht gekämpft, weißt du, sondern einfach, ich wollte Erster sein. Ja, und Ding. Und da kam dann die Polizei, hat diese Demonstrationen. Aber diese Menge an Leute. Diese Menge an Leute aus Untergang sagen. Und vis-à-vis war ja die Robotron. Vis-à-vis von unserem Stand war Robotron.
Und da haben wir denen immer Joysticks und alles Mögliche rübergegeben. Die haben das dann im LKW versteckt, die waren ja so happy mit dem. Ja. Und die haben uns Bier gegeben, immer Bier haben die gegeben. Von Robert Drum haben wir Bier gekriegt. Radeberger damals, war ja alles DDR. Ja. Das gute Radeberger. Ja, cool. Das in Erinnerung. Hast du die Leute von damals nochmal irgendwann wieder in... Ja, wir haben jetzt gerade, da sind ja ein paar Commodore-Leute. Ja. Also ich habe mit dem Helmut Joost habe ich noch Kontakt, der wohnt bei mir. Und es sind aber viele gestorben. Der Winfried Hoffmann ist ja gestorben. Das ist natürlich jetzt alterstechnisch... Ich war jünger als ich, der war ein Jahr jünger als ich. Nein, ich wollte gerade sagen, es ist alterstechnische Schicht, da hast du das häufiger Dann mal. sind von Braunschweig viele Leute gestorben. Wir hatten mal ein Meeting, in Braunschweig ist ja ein Computermuseum von dem Streif. Genau. Da steht auch eine Zuse. Eine Zuse steht da auch. Da hatten wir so ein großes Meeting, war mal in der Zeitung und so weiter, sind schon viele gestorben. Ja, es ist halt so, es geht halt immer weiter. Also ich komme immer vor wie der Survivor. Ich habe schon immer survived, aber irgendwann kann ich auch nicht mehr surviven. Surviven gleich überleben, ne? Ja. Okay. Aber sonst geht's dir gut? Gesundheitlich kann man sagen, ja, die Zähne fallen raus, Rückenschmerzen habe ich. Wenn ich lange gehe, habe ich die Schaufensterkrankheit, muss stehen bleiben, weißt du? Ja, das sind halt alles die Alterserscheinungen. Ja. Aber im Grunde genommen, du weißt ja, wenn es hinten wehtut, musst du vorne aufhören. Das stimmt. Aber mit 80 ist das doch alles sehr dankbar. Meine Frau ist 83, die ist auch noch fit. Cool. Und dass meine du Kinder... dich noch frei bewegen kannst ohne Krückstock? Ohne ja, alles, wir haben ein Haus, das ist okay. Ja. Ich schleife halt immer die Treppe hoch, aber es läuft noch alles. Cool. Ja. Und solange man das Gefühl hat, dass man noch gebraucht ist, das motiviert einen. Ja, ich habe mit Patrick schon gesprochen, wir müssen auch mal irgendwie vielleicht noch mal schaffen, dass du uns besuchst und noch mal ein bisschen was aus dem Buch vorliest. Alles klar, mache ich gerne. Können wir gerne machen. Klasse, ich wünsche dir noch viel Spaß. Ja, vielen Dank hier und viel Spaß noch hier auf der Messe. Ne? Dankeschön. Und allen Amigianern alles Gute. Tschüss. Bevor wir zu den Panels des zweiten Tages kommen, hier wieder eine Musik von Chris Hülsbeck. Emulations.